منبر صوت الشعب، الرأي والرأي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. Ferdinando Goya, many friends, we lost
Clement Boro, Emmanuel Abur, Agri Jaden, Philip Labush, many friends, millions along the way of freedom. Many heroes, millions along the way of freedom. Let us honor John Garrett, Francis North, William John, Carabino Kwani, many friends, millions along the way of freedom. Many heroes, millions along the way of freedom. Let us honor Yusuf Kuat, Pio Yukwan, Samuel Gaitu, Abdallah Shah, many friends, millions along the way of freedom. Many heroes, millions along the way of freedom. Let us honor Agebu, Martin Manuel, Joseph Oduho, Yechikak Nashilo, many friends, millions along the way of freedom. Many heroes, millions along the way of freedom. Many friends, millions along the way of freedom. Many heroes, millions along the way of freedom. Many friends, millions along the way of freedom. Many heroes, millions along the way of freedom. Many friends, millions along the way of freedom. Many heroes, millions along the way of freedom. Many friends, millions along the way of freedom. Many heroes, millions along the way of freedom. Many friends, millions along the way of freedom. Many heroes, millions along the way of freedom. خلينا أسلم عليكم كلكم مشاهدين لمنبر صوت الشعب، وأنا سعيد إنه أكون معكم في الحلقة. خليني نرحب بكم كلكم بمقاماتكم المختلفة، وأنا شفت أخوي هنا بشوية دكتور أنور. سلام، مرحبا بك يا دكتور. كويس إنه أنتوا قاعدين تحضروا اللايف. يا ريت الناس تعمل شير لللايف فيديو، وأعملوا شير اللايف ده خليه يصل للناس. الحاجة الثانية، طبعا انتوا الناس شايفين العنوان بتاعت اللايف فيديو، والناس كتير اتصلوا بتلفونات، ويعني ناس there is many people they are worried about the situation الماشي في فيسبوك. والنقاش بديناه كنقاش فكري، وشكل النقاش انفلت ومشت لحاجات شخصية. أنا أكدت للناس كتير إنه أنا شخصيا أنا ما عندي حاجة بأي حاجة شخصي مع أي زول، ولا اللايف فيديو أنا بيجي بعمله هنا ده أنا ما راح أتكلم عن شخص. أنا هنا داير أتكلم عن أفكار، ده حاجة داير أطمن بها ناس في مقام الأول. نمرة 2، أنا داير أطمن كل الشعب بتاع جنوب السودان، وبالذات الناس اللي بيتابعوا اللايفات في فيسبوك. أنا داير أطمنكم إنه نحن بالذات منبر صوت الشعب ما ننزلق، ما بننزلق. والمنبر ده أنا قاعد أكد للناس دائما. الحصل اليومين ديل خلاني أكتشف حاجات كتير، وخلاني أعرف حاجات كتير، وخلاني أعرف الجوا الناس شنو،
والنفوذ بتاع الناس هم كانوا بيفتكروا they are good friends. خلاني أعرف حاجات كتير إنهم هم ناس منهم. لكن اللي أنا داير أقوله للناس بالرغم ده المنبر ده في شغل كبير ماشي من فترة إنه لازم المنبر بتاع صوت الشعب ده need to be destroyed. وإنه الرسالة قاعد يقدم المنبر ده بقى مزعج جدا لحكومة. الحكومة فشلت إنها يعني تدمر المنبر من خلال حاجات كتير خالص. لو انتوا لاحظتوا في حملات مشت لو حاجه زي 3 سنة ولا 4 سنة المضت ده كلها في تركيز انه المنبر بتاع صوت الشعب يتم تدميره، ومشت من التركيز للاساءات، وما خلوا فينا حتى الناس المداخلين كلهم في المنبر قصدهم. كبير جدا، عدد كبير من المتحدثين ومشوا لنا يعني لحاجات شخصيه، كان لي انا، كان لي مانويل، كان لي تريزا، ومشت وكركوجو، حاجات دي مشت وكثير جدا. يا حتى ناس سليمان دندرا برضو مشت كثير عليه، وقبل كده حاول انه يدافع وكده. انا داير اكد للناس وداير اكد لكم كلكم الناس المشاهدين لهذا المنبر. انا قاعد اقول للناس دائما انه انا لما جيت هنا، لما انا جيت امريكا وقررت انه انا ما راجع لجنوب السودان، ما كان انه انا عندي مشكله في انه داير لي وظيفه في جنوب السودان في حكومه، ولا كان عندي مشكله بتاعت انه انا داير لي منصب ولا ما داير منصب. وانا لما قررت انه انا اقعد هنا ده في اللايف فيديو، ما في زول قال لي عيد ولا اقعد. انا قعدت براي، قررت من تلقاء نفسي، وانا بديته بكلام في الصفحه بتاعي. والنقطه ده خليني اذكر للناس، عشان انا داير اذكر الناس المشاهدين انه انا داير اطمنكم انه هنا هنركز في القضيه ده. انا شخصيا ندور ما بنحرف في المسار بتاع القضيه بتاعي كله ما بنحرف للسبب، وده بعدين لما نجي اتكلم بعدين كتير انا في حاجات بوريه للناس. انا ما بنحرف كله ما بنحرف، لانه اهلي انا يدور اهلي لهسه انا قاعد اتكلم معاكم دول قاعدين مشردين في مخيمات في ملكال، في جوبا، في السودان، في مصر، كل الدول، بالاضافه للناس التعليق على النيل. حتى الان انا قاعد اتكلم ما عنده ولايه، الناس دي قاعده مشرده. الناس اللي بيفتكر انه نحن قاعدين نجي فيسبوك هنا عشان نحن دايرين مناصب، انا قاعد ناكد للناس دائما انه انا ده ما زول بتاع منصب. I'm not here for a position. I have a message. والمسج بتاعي ده هيمشي. لو انتوا لاحظتوا جهاز الامن في جنوب السودان اشتغل شغل ثقيل خلال سنتين المضت، وانا ما دارس اذكر اسامي الناس في اللايف ده عشان ما يقولوا بعدين يدور يميكس اب، عمل لخبطه للحاجات. اللايف ده انا عملته داير ارد لكومريد او لاخ جونقكور، زي ما كان ناداني في شو بتاع سليمان انه اخ ادوارد. انا داير ارد للاخ جونقكور، وانا داير اكد للناس انه جونقكور انا ما راح اسير له، ما عندي حاجه معه شخصي. هو قال كلام وده كلام فكري واتهامات، وانا بسميكم صوت بعدها انا برد على بشوفوا بانه ده الكلام ده اللي اتقال ده ما صح، ولو في كوركشن انا بخطه، لكن ما بسيله. انا ما عندي معه اي حاجه، لا ماشي لمرته ولا لاولاده ولا لمنو. I got nothing to do with that things. انا داير اطمن الناس، انا اطمن الناس وانا اكبر من كده. انا will not do this. ده نمبر 1. نمبر 2، انا داير نرد النقاط ده لانه في ضروره انه نحن كشعب بتاع جنوب السودان والسياسيين منهم والمثقفين منهم والكتاب منهم، نحن لازم نتعلم الادب بتاع النقد. لازم نتعلم الادب بتاع النقد والادب بتاع الحوار دون شخصنه الحوار. وانا شخصيا اللي قاعد يساعدني اكثر وخلاني اقعد في فيسبوك ده انه نحن قاعدين نعلم الناس، لانه نحن كجنوبيين الممارسه السياسيه عندنا في جنوب السودان كانت ما في، كانت زيرو. ممارسه سياسيه بتاعنا ملخبطه بالقبليه، عندنا ضوء في كوادر ومواجهات ما في، يعني ما في زول بينظر للنقد انه زول يقدم لك نقد وبعد ذاك انت زارك ترد على النقد ده من دون ما تسيل الزول ده شخصيا، من دون ما تسيله بالشخص. لا، هنا المنبر ده لافكار، ده نناقش الافكار. انا هنا لازم الناس تتعلم وناس تصل لانه نحن
في جنوب ما في خيار. we don't have many options. أنا هنا في جنوب السودان لازم نعلم نفسنا على النقد والنقاش الفكري دون إساءة للأشخاص ودون يعني ذهاب للأسر. أسر ما عندهم زمان. أنا قاعد هنا ده أسرة بتاعي ما عنده علاقة بالأنا شغال فوق ده. أنا قاعد في أمريكا ناس بيتنا لا أبوي ولا أخواني ناس أمي ما عندهم زمان. سو أنت لو دايرني أنا ده تعال شتمني أنا ده بس أمسك فيني زي ما قاعدين يشتموني وأنا ما قاعد أرد. النقطة دي لازم أن نصلوا كشعب بتاع جنوب السودان كمثقفين منهم. قبل ما أنا لسه أنا ما بديت في التوبيك لكن في حاجات أنا داير أثبت للناس. أنا قلت إنه تلاحظوا جهاز الأمن في جنوب السودان اشتغل شغل كبير جدا إنه يدمر يأثر في الخطاب بتاعنا السياسي وبالذات خلال السنتين المضت. في الوقت اللي بدينا كان قاعد نركز على النقد للجين كانسل اوف إلدرز وده الحته اللي فيه اللقطه اللي نقدر نوضحه للناس وللمشاهدين. الجوطه ده كله جاي من وين والاتهامات اللي جايه من جونقكور جاي من وين. انا اوضحه ببساطه جدا يعني. وبعد ذاك هو عنده جونقكور انا ضربت له يوم ذاك عنده حق انضم لي في اللايف فيديو ده. انا بديك ضربت لك مره رفعت تليفون حقي في نفس اليوم بتاع اللايف فيديو وانا سجلت لك صوت وانت ما رجعت لي. ده كله ما فيه مشكله عشان انا داير اوريك انه كنت داير. انا طلبت من دندرا في اللايف فيديو. انا كنت قاعد في اللايف فيديو وانا طلبت قلت لدندرا رسلت له ريكويست وطلبت له قلت له انا رسلت له ريكويست لكن شكله ما عين اللايف حقي انا الطلب حقي. لذلك هو يعني ما انا ما قدرت القى طريقه اخش لانه كنت برد للحاجات ده في نفس اللايف فيديو كلام اللي كان قاله جونقكور وكده وكان هي حاجه بنتي اناب برضه كله ما في مشكله. حاجات كلها بنردوا عليها وعنده حق انه هو ممكن يخش لي هنا او عنده حق بعد ذاك يمشي يرد في طريقته الخاصه. انا ما عندي مشكله. لو هو قاعد في اللايف فيديو لما نبدا في النقاش خلي يوريني انه انا قاعد يا ادوارد بعد ذاك انا كان انفايت هيم انا ممكن اجيبه فوق. يا ده حاجه داير اقوله للناس. الحاجه الثانيه انا قلت انه جهاز الامن كان ركز انه لازم المنابر بالذات اللي قاعد تتعارض الحكومه تنتهي منها لانه منابر بدات كان قاعد ياثر على الواقع في جنوب السودان. وحكومه فشلت انها تخترق المنابر. فشلت تخترق اور دايفرسيتي وفشلت تخترق فويس اوف بيبل وكوش فشل انها تخترق المنابر دي. لكن ليت اون الحكومه لجهت لانها جاب ناس وادى الزراعه بتاع جهاز الامن وبقى قاعدين يسيوا للناس وكده. وانتم لاحظتوا في خلال الفتره اللي فاتت هنا كنا قاعدين نتكلم عن دور بتاع جهاز الامن في جنوب السودان الدور السلبي لجهاز الامن والناس اللي قاعدين في فيسبوك والقاعدين يسيئوا للناس وللشعب بتاع جنوب السودان. انا قبل ما امشي قدام الكويس انه يعني كل ما هنا مشينا قدام كل ما مشينا هنا بنكتشف الخفايا وكل الناس ما مشت وتقدمت هنا بنعرف انه القاعد يصل شنو في وسط بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. ده كله قاعد يكون واضح. فخلينا انا داير اشير لحاجه حصل يومين ديل قبل ما اخش في اللايف فيديو. انا داير اشير له. خلينا نطلع الصوره دي نطلع للناس فوق. انا ما داير اطلع الصوره انه بتاعت الناس ديل على الاساس ليه لكن انا داير الجنوبيين عشان الشعب بتاع جنوب السودان يفهم حاجه واحد بس. انا بس خلينا نطلع الصوره ده وانا دايركم عاين له. لسه ما خشينا في التوبيك ده طبعا بس في حاجات كده انا داير نتكلم فوقه. خلينا نجيب الصوره ده عشان بس داير اوريكم حاجه. طبعا في فيسبوك في ناس كتير نشروا الصوره ده الصوره اللي شايفينه ده. والصوره ده كان مهم جدا انه انا لازم نعلق عليه. لسبب لو انتم لاحظتوا خلال السنوات المضت السنتين او 3 سنين المضت اننا كنا قاعدين نتكلم عن دور بتاع جهاز الامن في جنوب السودان والدور بتاع مكتب الرئيس دور مكتب الرئيس في جنوب السودان في انه لازم يتم تدمير بتاع معارضه وبالذات تركيز بتاع اللايفات بتاع الفيديو الموجود في الخارج. الحاجه الثانيه الحكومه حاولت انها تدي قروش لبعض النشطاء من ابناء النظام وجزء منهم كان بدأوا يشتغلوا في السودان وفشلوا ما مشوا قدام وانا ما داير نذكر اساميهم. جزء منهم في ناس برا هنا رسلوا لهم قروش واكلوا قروش لانه الشغله ما حماس وما شغلت انه انا هنا دايرين نجيب ضد المعارضه
ودايرين نجيب ضد الناس اللي عندهم رساله في جنوب السودان عشان الجنوبيين الشعب بتاع جنوب السودان ما يعرف الحقيقه، والشعب بتاع جنوب السودان ما يطلع من المستوى بتاع العبوديه والاستيبات اللي قاعد يعيشوا من قبل الممارسات بتاع النظام والتشريد من قبل النظام بتاع سلفاكير. الشيء الملفت للنظر شنو؟ انا جبت الصوره ده، لو انتم لاحظتوا الصوره الملفت للنظر، بس انا جبت الصوره ده عشان انا داير نشير لحاجه واحد. انا داير اشير لانه كل الاتباع بتاعت نظام وكل الكوادر بتاعت جين كانسل اللي قاعدين في فيسبوك، اذا كان قاعدين في امريكا واذا كان قاعدين في اوروبا واذا كان قاعدين في استراليا واذا كان قاعدين في جنوب في بالذات في السودان وديفا، الناس ديل قاعد يتم دفع لهم القروش من قبل جهاز الامن بتاع جنوب السودان، قروش من قبل جهاز الامن بتاع جنوب السودان. وللاسف الشديد لو كان جهاز الامن بتاع كور في جنوب السودان والمكتب بتاع الرئيس وكذلك تايجر يونت اللي هو المكتب بتاع الحمايه بتاع الرئيس، لو كان بركزوا جهودهم انهم هم يرفعوا من مستوى بتاع الوعي الفكري ويرفعوا من مستوى بتاع النقاش السياسي داخل المنابر في فيسبوك، كان بيكون كويس. لكن للاسف الشديد الجهاز الامني بتاع كور والمكتب بتاع الرئيس لجهت واستندت واستعانت بأسوأ من خلقهم جنوب السودان. يعني ده هنا بنسميهم الصواغط بتاع المجتمعات في جنوب السودان، الصواغط بتاع المجتمعات. لانه انا يا جماعه انا داير اكد لكم انه الحركه الشعبيه لتحرير السودان، وانا قاعد اقول الكلام ده دائما، الحركه الشعبيه لتحرير السودان عندها قدره، عندها كوادر متميزين جدا. الكوادر دي ممكن يمثلوا الحركه الشعبيه على مستوى النقاشات في فيسبوك كويس، مستعدين يمثلوا ويدافعوا عن الرؤيه بتاعت الحركه الشعبيه. الناس دي مؤمنه بالرؤيه ده، انا متاكد كده اذكر لكم، انا متاكد في كوادر في حركه شعبيه ما قادرين يلقوا فرصه عشان يقابلوا اكل كور ولا الرئيس بتاع التايجر بتاع اليونت. مثلا لو انت مسكت ناس رمضان محمد عبد الله، كوادر ناس ويلسون، ناس دوناتو، يعني عدد وناس الياتلان، ناس مايكل كريستوفر، كل في كوادر. مايكل طبعا طلع مره اللي فاتوا كده، لكن في كوادر كثيره جدا بتاعت الحركه الشعبيه ديل في الخارج. هنا في الخارج انا داير اديكم مثلا، في الخارج هنا في امريكا عندنا كوادر متميزين جدا للحركه الشعبيه. عندنا مثلا داير اديكم نموذج معي في ايوه هنا اندرو داو ده كادر متميز من الكوادر بتاعت الحركه الشعبيه كويس. لكن لانه النظام بتاع سلفاكير ما اصلا ما عندهم مجال للكوادر الفكريه وما عندهم علاقه بهم، ولانه نظام مستوى بتاع الرئاسه الجمهوريه منحط كويس، لانه البلد قاعد يديروا قوه رجعيه وقوه متخلفه، قوه قبليه ما عندها علاقه بالشعب بتاع جنوب السودان وما عندهم هم. لذلك بتلقى الصوره اللي قدامكم ده المدير بتاع جهاز الامن الشخصي كور ده مدير بتاع مخابرات بتاع جنوب السودان، الامن الداخلي بتاع الجنوب، يعني كل الملفات الامنيه في يد كور. لكن الشيء الموسف والملفت نظري انه كور بيجي وبيلاقي لنا واحده يعني لا يرتقي لادنى كادر بتاع الحركه الشعبيه. الزوله اللي انتم شايفينها دي ده الزوله اللي قبل كم يوم ما مشى الاسبوعين ولا 3 اسبوع اللي كان قاعد يعرض الفيديو بتاع سكس، كان قاعد يعرض له فيديو بتاع سكس في كندا بتاع بيت اخدها. انا ما اقدر اذكر اسم البيت لبيت اخدها. كلكم انتم شاهدتوا الفيديو ده في اللايف فيديو، شاهدتوا كلكم انتم يا شعب بتاع جنوب السودان، شاهدتوا اللي كان الزوله دي كان بتعمل فيها كويس من شغل النساء اللي كان هي بتقوم بها. لكن لاحظ للاسف الشديد طبعا ده بوريكم شنو. let me put it away. ده بوري شنو الكلام ده بياكد لشنو. كويس. ده لو انتوا لاحظتوا ده بيرمي شنو، ده بياكد لك المستوى بتاع البلد، بياكد لكم شغل البلد اللي هنا قاعدين فوقه وشغل البلد اللي البلد بديروه كيف. والاسوأ في ذلك لو انتوا لاحظتوا الناس اللي قاعدين في السوشيال ميديا اللي بيسيئوا للناس ولا قبائل في جنوب السودان ديل قاعد يتم دعمه من قبل جهاز الامن بتاع كور
ده قاعد يتم دعمهم من قبل الجهاز الامن بتاع كوكور. والاسوأ في ذلك ده الناس الخاربين النسيج الاجتماعي في جنوب السودان لا يزول الخطابات بتاعت ناس زين، لا يزول الخطابات بتاعت الزوله دي، ولا يزول الخطابات بتاعت الزوله الثانيه. كويس؟ امير الان المشى في مصر لا يس خطاباتهم. وللاسف الشيء السيء جدا في جنوب السودان انه الناس زي الان بيستقبلوهم استقبال بتاع الابطال. انا كنت قاعد اسال نفسي امبارح الدور بتاعهم كان شنو في التوعيه في الدور النضالي على مستوى جنوب السودان. يعني وده بالمناسبه الخطوره وين؟ الخطوره بتاع ده وين؟ الخطوره بتاع ده انه خطورته وين؟ خطوره بتاع ده انه طالما السلفاكير لسه قاعد كرئيس واكول كور لسه قاعد في الرئيس، ده بدي اوافس هيكون حافز لكل الناس انه والله اذا كان كده يعني زول يشتم ناس دواد ويجي يعمل جوده فيسبوك يا رب بقابل الرئيس اكول كور بمشي بلاقي كير وبلاقي الرئيس بتاع تايجر وبلاقي السبوك بيرسون بتاع بريزيدنت. خلاص let us come to Facebook and start. وبالمناسبه ده انديكيتور خطر جدا، ده مؤشر خطير. ليه؟ لانه بعد شويه اي زول قاعد في اي زول قاعد في خارج من ابناء جنوب السودان، ما اذا انت بتيجي فيسبوك بس تمسك لك لايف فيديو وتقعد تشتم في الناس وعندك فرصه انك تلاقي اكول كور وتلاقي مدير بتاعه الامن الداخلي بتاع جنوب السودان وتلاقي المدير بتاعه الامن بتاع مكتب تايجر المكتب القياده يعني الوحده بتاعه الحراسه في مكتب الرئيس وتلاقي سبوك بيرسون وتلاقي مثلا الميئه بتاعه الديبيوتي ميئه بتاعه جوبا وتلاقي الناس دي معناه ده ادي حافز لابناء جنوب السودان اللي قاعدين في خارج انه عندكم فرصه انك انتم تسيئوا للناس وبعدها هنا بنديك بتيجي تلقى في حقك. يعني بالرتبه هسه بكون الدور ضابط في جهاز الامن وبيجي راجع بالدولارات كان جاي راجع للخارج وهي بتكون مبسوطه. ليه؟ لانه خلاص شي دوين جود جوب قاعد في امريكا في كندا لا شغال وشنو زي ما انت شفت الفيديوهات الكبيره ناس تريزا عملوا شير بتشوف ده الوضع. فده بوريكم انه جنوب السودان ماشي لوين. ده بس انا يعني ده بوريكم جنوب ماشي وين الشعب بتاع جنوب السودان. فلكن انا داير اكد للشعب بتاع جنوب السودان انه whatever حكومه بتاع جنوب السودان is doing، وانا متاكد اسوي المعلومات اللي عندي انه ناس زي هيجوا راجعين بعد ما يمشي جوبا الناس اللي عندهم ديل هيجوا راجعين بنيو استراتيجي. وانا هنا ما دايرين نستعجل، لكن الاستراتيجيه بتاعهم ما تطلع من نفس الاستهداف بتاعت الكوادر وانه بعد ذلك يستمروا في الاساءات ويستهدفوا القبائل بعينها ويستهدفوا الكوادر في شتائم وكده وفيسبوك. ده افتكر بالنسبه لكم كلكم معلوم كشعب بتاع جنوب السودان. ومن هنا انتم بتقدر تاخذوا درس في انه ده شنو المطلوب لنا هنا، المطلوب شنو لنا هنا كشعب. وشوفوا الحكومه ده قاعد يتعامل مع الشعب بتاع جنوب السودان قدر شنو. لذلك اننا قاعد نقول the only solution لنا كشعب بتاع جنوب السودان هو كير must go. كير لازم يمشي عشان يجي الحكومه اللي بيعرف انه معنى بتاعت البلد ده معناه شنو، معنى بتاع البلد معناه شنو، ومعنى بتاع الكادر ذاته بالنسبه لها هي شنو. لانه بالصوره ده انا افتكر ده احباط لعدد كبير جدا من الشباب بتاع جنوب السودان، وده احباط للمجتمع بتاع جنوب السودان اذا كان ده المستوى الرئاسه الجمهوريه قاعده تتعامل به وهنالك كوادر. انا قبل ذكرت كوادر مش لان انا داير امدح عليه لاي كادر، لكن انا قاعد اذكرهم لانه ده الكوادر بتاعت الحزب، ده الكوادر سياسيين. انا قاعد اتكلم عن سياسيين مش الكوادر بتاعت السره اللي تحت، كوادر سياسيه. لذلك انا ذكرت النموذج كاكزامبل بتاعت الكوادر الموجوده. على العموم خلينا نمشي للتوبيك. ولسه طبعا انتوا هتلاحظوا عجائب وفي مشاكل كثير انه انتوا هتشوفوه خلال الفتره الجايه في شكل الجهاز الامني بتاع جنوب السودان قاعد يتعامل كيف. واحد. الحاجه الثانيه وانا ماشي اخش للنقاش للتوبيك بتاعنا الليله برضو في قضيه لكن انا بطرحه الاسبوع الجاي. انا بعمل له حلقه خاصه اللي هو لغاء بتاع امبارح كان بين رئيس الجمهوريه كير مياردت وكذلك وزير بتاع شرق افريقيا هونربل دينغالور وتوتكيو. وفي تكليف انه دينغالور وتوتكيو يمشي السودان ويفاوضوا في ملف بتاع ابيي. انا عشان التوبيك بتاع الليله انا ما داير اتكلم فوقه، لكن هي قضيه فيه نوع من الخطوره، لكن انا بتكلم فيه
الاسبوع الجاي ان شاء الله هنجي نجيبه كعلم. خليني اقول لكم كلمه في موضوع بتاعت الجاد فيه والخلاف. الموضوع الجاد فيه والخلاف اللي انا جاي اناقشه الليله. اول حاجه أنا هنا كلنا في جنوب السودان بنعلم انه النضال الثوره بدت في الاستوائيه. الثوره الطلقه الاولى في جنوب السودان بدت في التوريد. ما في زول ينكر الكلام ده في يوم من الايام، ده تاريخ. لانه في اتهامات انه في ناس دايرين يزوروا تاريخ. ده تاريخ، ما في زول من ابناء جنوب السودان يزور التاريخ. خلاص اتاسس معروف. الطلقه اول طلقه في جنوب السودان اتضرب في التوريد يوم 18 شهر 8 سنه 1955. ده يبقى بتاريخ ويكون قاعد في كتب وللاجيال الجايه من ابناء جنوب السودان دون ان يحدث اي عمليه بتاع تزوير لهذا التاريخ، لانه ده تاريخ خلاص. وما في زول whatever your intention شنو، لكن nobody will change that history. ما في زول يغير التاريخ. انه التمرد بتاع 1983 بدا في توريد غربين وكوانين. ما في زول ينكر الكلام ده، ده تاريخ مكتوب. يعني ما كان التنشن بتاعك شنو، انت ما تقدر تغير الهيت ده. الحاجه الثانيه، اي علم في الدوله، اي العلم ده قاعد يصيغه القوى الوطنيه اللي قدمت او مثلا ساهمت في تحقيق الاستغلال بتاع الدوله. لذلك هنالك كان تشابه في اسماء بتاع الحركات التحرريه بالذات في الزمن بتاع التحرر الثوري، بالذات المجموعه كان تابعه للمعسكر الشرقي. لذلك لاحظت انه في انغولا بتلقى الحركه الشعبيه، وكذلك في 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 كذلك في في what do you call it بالذات في الصحراء الغربيه اللي هي الجبهه الشعبيه للتحرير الساقيه. اسمها اصلا الجبهه الشعبيه للتحرير الساقيه الحمراء وهدي الذهب، اللي هو تاسست في يوم 20 مايو سنه 1973. كلها اشتركت لانهم وقت ذاك الثوره والتحرر كان بتجمع الناس. فلذلك القوى الوطنيه طلعت جنوب السودان والحاربت هي الحركه الشعبيه لتحرير السودان، ونحن كلنا ما بنختلف في ذلك كشعب بتاع جنوب السودان. الحاجه الثانيه والنقطه مهمه جدا اللي انا داير ناكده للناس، لانه انا لاحظت في اخطاء في بعض المعلومات مشت، هي كلها كانت معلومات مغلوطه. العلم القاعد الان، العلم القاعد عندنا هسه في جنوب السودان هي علم بتاع الحركه الشعبيه لتحرير السودان. ونحن ما راح نختلف انه الحركه الشعبيه لتحرير السودان هي الحركه الثوريه اللي حاربت من اجل جنوب السودان. والعلم مرت بمرحلتين من 83. لو انتم لاحظتوا من 83 لحد المؤتمر الاول للحركه الشعبيه في 94 العلم بتاعه النجمه اللي كان جوا العلم ده كان نجم احمر. النجمه كانت احمر، بعدها جاي اتغيرت ولا النجم الاخضر. وفي المؤتمر بتاع الحركه الشعبيه، وانا لازم اذكر التاريخ ده للناس، في مؤتمر الحركه الشعبيه في شقدم اللي ناقشناه قبل فتره، شقدم 1994 الحركه الشعبيه لتحرير السودان مجلس التحرير اجازت العلم بتاع الحركه الشعبيه واعتمدوه كعلم للحركه الشعبيه لتحرير السودان، واعتمدوه كعلم بتاع السودان الجديد. النقطه ده مهم جدا. العلم يعتمد كعالم للسودان الجديد في سنه 1994 في شقدم. والسودان الجديد هنالك تعريف للسودان الجديد عشان الناس ما تلخبط. السودان الجديد في المؤتمر بتاع شقدم كان قاعد تشمل جنوب السودان والنيل الازرق وجبال النوبه. ده العلم ده كان وقت ده وجيز كعلم لهذه الثلاث مناطق. طبعا ده تاريخ ونحن ما ناقش فوق غلط ولا في زول يغلط فوقه. وحركه شعبيه، حركه تحرريه، حركه ثوريه اعتمد العلم. طيب الحاجه الثانيه وبرضه معلومه ذكروا جونقكور قبل كم يوم في لمس اللايف، انا بشغل لكم بعد شويه اللايف ده، ذكر المعلومه ده، ومعلومه ده فيه غلط. اللي هو ذكر انه بيتر عبد الرحمن سولي
ولما كل جاوين هم كان اتفقوا وكانوا جزء من الإجازة العلم، وافقوا على إجازة بتاع العلم في 2010. علم بتاع علم جنوب السودان الموجود الآن، العلم أجيز في برلمان بتاع جنوب السودان في سنة 2006. في 2006 لما كل ما كان عضو في برلمان. والنقطة المهم في ناس كثير طبعا ما عارفين التاريخ بتاع جنوب السودان بدأت كيف. لما كل ما كان عضو في مجلس في برلمان، ولا كذلك ولا أستاذ في درا منسولي. الوقت ده الناس كانوا في برلمان الدايباس اجازوا العالم ده من اليو دي اف الجبهه الديمقراطيه المتحده بقياده الاستاذ بيدر درمانسولي. كان في نفرين، كان عندنا بولهوس هونربل بولهوس الله يرحمه هو من على النيل، وكذلك عندنا انيسه من استوائيه. ده كان النفرين بتاع يو دي اف وكانوا في برلمان واجيزت العالم قياده الحركه على عضويه الحركه وبرلمان طلعت العالم ويجيزوا العالم داخل البرلمان. النقطه ده مهم بالنسبه لنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. العالم ده وجيز، نعم الحركه الشعبيه هم الاغلبيه طبعا. you cannot say anything, they were majority في برلمان، لذلك هم اجازوا العالم بتاع جنوب اجازوا العالم ده واعتمدوه كعالم بتاع جنوب السودان في عام 2006. ونحن لما جينا مشينا وانفصلنا جاء الانتخابات ده كله بقى عندنا عالم البرلمان اجازوا خلاص. ده ما فيه خلاف فوقه ولا فيه نقاش في النقطه ده. النقطه المهم شنو؟ النقطه المهم شنو بالنسبه لنا كلنا؟ النقطه المهم انه احنا يفترض نركز عليه كشعب بتاع جنوب السودان هو الاتي، عشان انا داير النقاش يكون نقاش فكري اكثر من انه النقاش ده يكون ياخذ الجانب العاطفي. يعني النقاش ده بدل ما يكون عاطفي اكثر، وناس لما يكونوا عاطفيين بتتحول لاساءات وبتتحول للشتائم وبتتحول لده كويس. الداير يحصل ايه؟ الداير يحصل انه اللي انا داير اقوله انه العالم ده لما نجيز اجازوا برلمان واي تغيير له بعدين مثلا بيتم تغيير له في the same برلمان you have to have the majority. الراي اللي قاله ايمانويل جاوين في المنبر هنا ده الراي هو ده الراي بتاع مولانا ايمانويل جاوين. ونحن ناس ديمقراطيين، وطالما اننا ناس ديمقراطيين هنا لازم نحترم الاراء بتاعت الناس. the same ايمانويل واي زول قاعد يجي منبر بتاع صوت الشعب هنا ده لما تيجي كلام اللي بتقوله انت بتقول رايك، ما بتقول راي ادوارد. انا لو مشيت اتكلمت في اي منبر ده كلامي انا كادوارد، انا بتحمل مسؤوليه بتاعت كلامي انا. وبعدين بتسمع في الصوت لما جونقكور قال انه بيحملني انا مسؤوليه، انا داير اسال جونقكور انت تعمل لي مسؤوليه ليه؟ تعمل لي مسؤوليه لكلام قاله الزول ثاني ليه؟ طيب خلينا اسال جونقكور، هل انت انا هسه ادوارد جيت عملت لايف فيديو ده دايرني انا امشي اعمل سليمان دندرا مسؤوليه بتاعت كلامك؟ انت دايرني انا امشي اعمل سليمان دندرا؟ ما انت مشيت قلت كلام في شو بتاع سليمان دندرا وانا بسمع كلامك ده هسه بسمعك له وبسمعه للشعب بتاع جنوب السودان. دايرني انا امشي اقول لسليمان دندرا يا سليمان انا بحمل المسؤوليه لانه انت خليت جونقكور يجي يتكلم هنا ده؟ لا انا ما بعمل سليمان دندرا مسؤوليه، ولا كلام اللي مش قاله شارلز دين انا ما بعمل سليمان دندرا مسؤوليه. كل زول انت بتخش في اللايف فيديو بتقول كلامك انت يا مسؤول عن كلامك، انت مسؤول عن كلامك. انت من جد زول ما قال لك تعال قول كلامك. سليمان دندرا ما ناداك انت جيت براك. the same thing في شو بتاع جونقكور. انت لما قاعد تعمل شو بتاعك الناس دول بيجوك الناس بيحضروا لك. الناس اللي بيحضر لك ده اي زول بيجيك في شو هناك بيجيك بكلامه هو مسؤول عن كلامه. ما انا ما بقول لجونقكور لو مثلا زول جاء في الشو بتاعك وقال كلام ما بقول نو جونقكور انت بتعمل المسؤوليه، لانه زول ده انت جبته زي ين جاء قبل كم يوم. ين ده لما نتكلم في الشو بتاعك انا بقول لك اي كلام قاله ين جونقكور بتعمل المسؤوليه، لا انت ما بتعمل المسؤوليه ولا بحملك مسؤوليه كويس. اللي بيتحمل المسؤوليه ده الزول اللي قال كلامه هو يا مسؤول عن كلامه. لذلك اي زول الا يكون الكلام ده انت قلته طبعا وانا ما اعرف انت قاصد به شنو، وده بياكل لي نيتك، لكن انا ما داير احكم عليك مبكر، انا ما داير احكم عليك مبكرا في انه نيتك كان شنو، لكن انا داير اكل لك انه this is a wrong statement from you. the right statement الزول اللي بيجيني في الشو هنا ده انا بطرح توبيك حقي، واي زول بيجي هو بيكون مسؤول عن كلامه. ايمانويل ده زول سياسي وكادر مسؤول ورئيس حزب، وزي ما انت زارك اصلا الناطق الرسمي باسم بتاع الحزب ولا ما اعرف بتاعكم ده شنو. لكن انت لما تيجي تخش اللايف فيديو اي كلام انت بتقول كلام الزول اللي بيتحمل المسؤوليه.
كلام اللي تقوله ده انا ما بقول كلام ده كلام بتاع زول تاني معك ولا سليمان دندرا انا بحمله مسؤوليه. لا انا ما بحمل سليمان دندرا مسؤوليه، انا بحملك انت ذاتك المسؤوليه، بحملك لانه ده كان كلامك انت ما كلام اي زول تاني. ده كلامك انت جونقكور، انت قلته في شو بتاع سليمان دندرا. انا ما بقول لسليمان دندرا ليه انت جبت جونقكور، لا انا ما بقول له كده. I will not tell him. انا جاز I will focus on you. لانه ليه؟ لانه انت قلت الستمنت ده الستمنت بتاعك، وانت قلته وانت المسؤول عنه. انا انت المسؤول، يعني انت ليه ده تحمل لي مسؤوليه؟ وده بياكد النيه بتاعك تجاه المنبر بتاع صوت الشعب. بالمناسبه ده بياكد نيتك للمنبر بتاع صوت الشعب، لانه انت ما عندك نيه كعبه كان تجاه المنبر كان شيء طبيعي جدا. تقول يا ايمانويل يتحمل الستمنت، ايمانويل يتحمل الستمنت بتاعه، يا ايمانويل يغير الستمنت، يا ايمانويل يكون ثابت في الستمنت بتاعه. لانه هو ده كان ايمانويل لما قال الستمنت ده كان الستمنت بتاعه كويس، ده كان الستمنت بتاعه. يس ايمانويل اجاوين الستمنت ده جانب. الحاجه الثانيه العالم بتاع جنوب السودان، وده النقطه ده انا داير الناس، انا قلت قبل كم يوم في الشو انه انا داير الناس ان غايه تمشي بالاتجاه ده في هذا الاتجاه. اول حاجه العالم بتاع جنوب السودان ده عنده رموز، العالم ده قاعد يرمز على العالم بتاع جنوب السودان عنده معاني. وانا بشغل لكم كليب، انا بشغل لكم كليب بتاع بان كيمون لما دكتور رياض مشار رفع علم، لما رفعوا علم في يونايتد نيشن. هل في زول يوم من الايام يجي يقول رياض مشار ما يرفع العلم في يونايتد نيشن؟ انا داير زول يكتب لي تقول لي عشان كلام بتاع التصوير بتاع التاريخ ده جونقكور كلام عنه and I will come to it. انا لسه انا بس في حاجات داير، انا will come and play, I will play the audio first then I will come and make a point جونقكور يتكلم عنه. عشان انا هنا ما نظلم اي زول، عشان انا زول ما اظلمه بس انا داير رد في كلامه هو اللي قاله هو من دون نقاش فكري، بس ما فيه لف ودوران. لانه we need حاجات زي دايما we need to stop them. العالم بتاعتنا بتاع جنوب السودان العالم ده عنده رموز، العالم ده عنده رموز، وبان كيمون خطر خير وعامين العام ذكر انه العالم ده عنده رموز بتاعه. وانا بوريكم وده النقطه اللي قبل كم يوم انا ناقشت مع ناس فوقه. هنا يا جماعه هنا النقاش بتاعتنا في الرموز الموجود في العالم ده. العالم بتاعتنا ده قاعد يرمز لجنوب السودان الجديد، لنيو السودان. العالم ده قاعد يرمز للشعار بتاع الحريه، شعار بتاع السلام، شعار بتاع العداله، شعار بتاع المساواه، شعار بتاع ديمقراطيه. ده شعارات العالم اللي قاعد ترمز له. معناه اذا الشعارات ده بقى ما موجود في الارض الواقع معناه العالم ده بيكون شنو؟ بيكون meaningless، بيكون useless. العالم ده بيكون useless. ناس كتير بيزعلوا مننا. العالم ده بيكون useless عشان في ناس منكم so emotional. They are so emotional. انا I need to explain to them. They are so emotional. كويس؟ واخدوا العالم ده انه العالم ده تابع للموضوع بتاع القبليه جابوا انا I'm coming to it. They look to العالم ده بصوره so emotional. العالم ده قاعد يرمز للشعارات، العالم ده بيترمز للسلام. هل في سلام في جنوب السودان هسه؟ العالم ده قاعد ترمز للحريه، هل في حريه في جنوب السودان؟ العالم ده قاعد ترمز لمساواه، هل في مساواه بين المواطنين بتاع جنوب السودان؟ العالم ده قاعد ترمز للديمقراطيه. هل كل الشعارات دي والرموز موجوده الان في جنوب السودان؟ الرموز ما موجوده، معناه بيكون يوسلس. عشان كده لما في مواطن جنوبي يزعل مثلا ويقول لك يمشي يحرق العلم، ده تعبير طبيعي لانه ده حق، ده حقوق للمواطنين، واي مواطن ممكن يعبر للشيء اللي له داير. وده النقطه الان رفضته لما قالوا اكواتوريا كله يعارضوا العلم والجبهات خلاص، وفي كوادر سياسيه ده يجامن ومشوا قالوا والله ده سوايه وده جبهات خلاص. لا، ده مواطنين عاديين زعلانين من حقه بيهرقوا العلم. ليه؟ لانه العلم ده الرمز بتاع السياده بتاع جنوب السودان. خليني اسالكم سؤال. في كلام قالوا في جونقكور، قالوا في شو بتاع دندرا وانا بجيو بعدين. قال يا اخي اي زول عنده حق انه يهرق العلم. استدمن في كشمو، ما كلامي انا، استدمن في كشمو انه اي زول، معناته لما تقول اي زول عنده حق يهرق العلم معناه بين الدستوريين في جنوب السودان عندهم حق. وكلامك ده غلط، الكلام ده ما صح. ما في اي زول عنده حق يهرق العلم. سلفاكير ما ممكن يهرق العلم. الدستوريين في الدوله، الناس الدستوريين ما ممكن يهرقوا العلم. البرلمانيين ما ممكن يهرقوا العلم. الدبلوماسيين ما ممكن يهرقوا العلم. ليه؟ لانه العلم ده قاعد يمثلهم. انتبهوا لكلامي ده كويس. العلم ده قاعد يمثلهم. اسال نفسكم ليه مثلا المواطن لما يموت ما قاعد يدفنوا بعلم بتاع الدوله؟ اي زول انت قاعد في اللايف فيديو ده اسال نفسك، ask yourself this question.
ايزول منكم الناس القاعدين ديل، انا داير ايزول منكم يسال نفسه، اسال نفسك سؤال. المواطن العادي هنا من يموت، هل المواطن ده قاعد يدفنوه بعلم؟ ما قاعد يدفنوه بعلم. المواطن ما بيدفنوه بعلم، لكن الدستوري بيدفن بالعلم. البرلماني هسه كان مات بيدفنوه بعلم بتاع جنوب السودان. الدبلوماسي كان مات بيدفنوه بعلم بتاع جنوب السودان. سلفاكير كان مات بيدفنوه بعلم بتاع جنوب السودان. كل ازول كان الوزراء كانوا وزراء كان ماتوا بيدفنوه بعلم بتاع جنوب. ليه؟ لانه كانوا قاعدين يمثلوا هذا العلم. الناس اللي كانوا قاعدين يمثلوا بهذا العالم. عشان كده لما تقول لي كل زول عنده حق يحرق العلم ده، لا، ما كل زول عنده حق. ليه؟ لانه الناس انت قاعد في السلطه، انت قاعد تمثل هذا العلم. انا هسه انا لو مت ادوار قدامكم قاعد اتكلم قدامكم ده، انا ادوار ده، انا هسه لو مت هسه ده، انا لو مت هسه ده، انا نورمال سيتيزن. نو 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 امال بليز I will play the audio for you. Please respect yourself. Please respect yourself. العلم ده علم بتاع جنوب السودان. لما المواطن العادي ده يموت ما بده يدفن بعلم. عشان كده المواطن النورمال والدينر سيتيزن ممكن يحرق العلم اذا هو زعلان مثلا، حكومه ما قاعد يجيب له خدمات، حكومه ما قاعد يعمل له شنو، ممكن يحرق العلم. عشان كده المره اللي فاتت انا قلت للناس ما نشيل الموضوع ده كبير، ما نشيله كبير ولا نشيله انه نحن نقوم نجرم الريجن كله، نقول الريجن ده كله هم انفصالين. ده كان المشكله بتاعي فقط. لكن بشير اي زول ثاني عنده حق انه يحرق العلم، عنده حق، ده حقه هو يحرق العلم لانه ده حق بتاع المواطن. لكن لما يجي للدستوريين سلفاكير ما ممكن يحرق العلم ده، لانه العلم ده قاعد يمثله، وبكره لما يموت هو بيدفن بهذا العلم كرمز بتاع السياده. النقطه دي لازم يكون واضح لنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان، انه ده حق، ده حريه التعبير. كويس؟ ده حريه بتاع التعبير. انا هسه كيد ورده، انا مواطن عادي، ام نورمال سيتي، انا ممكن احرق العلم، انا ممكن احرقه. انا هسه انا لا وزير لا عضو مجلس لا whatever، انا مواطن عادي. انا لو زيلت شديد، انا هسه لو زيلت انا ممكن اولع فوقه نار. انا زعلان ليه؟ لانه علم ده رمز بتاع السياده، بتاع الدوله. انا يدور ليله كان موت هسه ما بيدفن بهذا العلم. لكن البرلمانيين والوزراء ايزول اتغلط مسم دستوري، انت قاعد تمثل هذا العلم وبتدفن به. ده النقطه اللي هنا كشعب بتاع جنوب السودان نركز عليه اكثر، انه في حقوق ان ابارت اوف انه طالما المواطن ما لاقي الحريه والعداله والمساواه، من حق بتاع المواطن انه يعبر بشكل اي تعبير له دايره. لكن ما بخونه، ما نقول له انت خاين، يعني نقول له بعد ما هو عارف العالم يقول له لا انت خاين وانت انفصالي وانت شنو. لا، وانا كلام بقول لكم بعدين، انا برضه في فيديوهات في اصوات انا بجيبه لكم بشكل. انا دايركم تسمعوا كلام بتاع بان كيمون، بعدها غادينا نمشي للنقاش، نمشي للرد. انا دايركم تسمعوا تعليق كلام بتاع بان كيمون. انا دايركم تمشي للكلام بتاع بان، تسمعوا كلام بتاع بان كيمون. Black, green and blue, the world's newest flag for South Sudan. 23rd member state hoisted its flag for the first time. South Sudanese Vice President Riek Machar was there, flanked by Secretary General Ban Ki-moon. This, he said, was South Sudan's moment. The colors of your flag represent the people, peace, the bloodshed of freedom. Your land and waters with a guiding star for unity. On behalf of the international community and all the people of the world, we salute that flag. ده كلام مهم جدا. لو انتوا سمعتوا الكلام بتاع الامين العام بان كيمون يتكلم انه this flag، الفلاج ده الخطوه فوق في يونايتد نيشن ده قاعد يمثل people، شعب بتاع جنوب السودان، people، وقاعد يمثل سلام and bloodshed، الناس اللي ماتوا عندنا كده. 3 مكونات مهمه جدا الامين العام ذكرهم لما رفعوا الفلاج في يونايتد نيشن، لما رفعوا الفلاج بتاع جنوب السودان. عشان كده اذا مثلا المواطن بتاع جنوب السودان قاعد يشعر انه هو ما مبسوط وما لاقي خدمات والحكومه قاعده تقدم له، عنده حق يعبر، ده حريه طبيعيه انه هو يعبر في رايه اي شكل من الاشكال عشان يلفت انتباه بتاع الناس مثلا وكده.
فده ده انا داير اكل للناس بس انه ده حاجه طبيعي. ما يفترض ان احنا كشعب بتاع جنوب السودان نمشي ونقول ونجيب كلمات اصلا ما كان موجود ولا كان يتقال. انا خليني اشغل لكم الصوت بعد ذاك انا بنمشي نرد على نقاط. خليني انا داير اشغل لكم الصوت بتاع جونقكور وبعد ذاك لازم نجي نرد للكلام ده عشان ما في زول يقول بعدين انه انا جونقكور قال الكلام ده ولا ما قال ولا يدور جايب الكلام ده من عنده. انا داير اسميكم البتاع ما بيجي فوق هنا لانه كبير لكن let me play the audio here. I will play it. وانا في حاجات معينه سليمان let me start with this. لو صوت انتوا سامعين صوت قولوا لي. يقول الشاعر ليس الفتى من كان يقول ابي انما الفتى من يقول ها انا ذاك. ده الكلام اللي احنا عارفينه طبعا اوف كورس. انا ما جاي اتكلم عن شخصيه ميول وعن اسرته ده خالص خارج المعادلات خارج ايكويشن. بس الكلام اللي انا جاي اتكلم عنه ده حاجه لمسني بصراحه لانه احنا شغالين as a progressive movement for very long time in social media and we want to unite national discourse as an opposition. Lakin of course sometimes there is big doubt. That a mess Hakuma created more is a broken social fabric في البلد بتاعنا. فأحيانا ما we don't blame people, Yes, that's true. Particularly, average person. أي زول average, I don't blame أنا جونقكور. So سليمان دندرا I can say and the viewers إنه أي زول يمكن يحرق عالم. ما مشكلة. أي زول يمكن يحرق عالم ده is a legit point for someone wanted to protest. أي زول مثلا يتظاهر بأنه في حاجة غلط قاعد يحصل، ناس بيموتوا، في مشكلة في البلد، في عدم سلام في البلد، أي إنسان أي مواطن يمكن يحرق علم، ما في مشكلة. I am not complaining about that. وأنا قلت الكلام ده واضح من أيام العالم بيتحرق وشنو أنا ما يتكلم ده خالص ولا فتاة خشمي، لأن أي زول ممكن يعمل ده. لكن my point لما يكون في politician لما يكون في زول سياسي وزول كمان عنده potential إنه one day he can be a leader for this country. لما يجي ويقول أنا لو عندي عالم ده أنا بيحرق اليوم، أنا بيحرق الآن. Not only that ده ما يعو بس المسألة اللي خلاني أنا أخذ الستيتمنت مبارك. أنا خدت الستيتمنت لأن actually أنا شفت فيديو اللي هو لايف شو واللي عمله أخ إدوارد قبل 3 يوم واللي هو يتكلم فيه إيمانويل الجاوين وجه تهم يعني لا مثيل لها للقائد الراهن دكتور جونقكور. وده السبب اللي خلاني انا اخذ ستيتمنت اوت. اصلا انا ما اخذت ستيتمنت اوت because of عالم. يا العالم يحرق ما يتعرف يعني ايه. العالم ما مهم من ارواح اللي بينضف كل يوم في جنوب السودان اوف كورس. لكن انت لما تجي and you make الستيتمنت ده انا بيتفق فوقه مع جونقكور. This is a correct statement. أنا ما بيختلف معه في الستيتمنت اللي قاله لأنه وده الكلام أنا كنت قاعد أقول للناس من بعد نازل حرقوا العالم اليوم الثاني أنا جيت اتكلمت إنه العالم ده ما مهم من الأرواح بتاعت المواطنين اللي بموتوا في استوائية يوميا والخلى النازل يزعل. أنا بيتفق مع جونقكور في هذا statement. Let us continue listening. It's mere accusation. حاجات ما عنده أساس لها من الصحة. ده كلام طبعا ما بيجي لانه كده نحن ده نوع من النفاق وده نوع من الهيبوكرسي. ليه؟ اوريك الكلام الاول اللي هو قاله اخونا، خليك من كلام بتاع العالم اللي هو قال هيحرق العالم. ولا هو فعلا زي ما انت كتبت امبارح زي ما انت قلت يا اغلو ايمان ولا جاوين جديد بكلام اللي هو قاله ده انه داير يحرق عالم. والله انا داير اشوفه هو يحرق علم جنوب السودان، يحرق انا داير اشوفه هو يحرق علم جنوب السودان ويخطه لايف في فيسبوك او يكون في يوتيوب. على الاقل بس انا داير اشوفه. I wanted to see it. انا جونقكور عشان انا نقتنع. انا عارف طبعا هو ما يعمل الكلام ده لانه ده حرق لمستقبل السياسي ذاته لما يحرق على الجنوب السودان. طبعا هو ما يعمل ده كلام ساكت.
He's just trying to agitate and rile people behind him. That's why he's saying that أنا ممكن نحرق العالم كله كان يجيب موجود في الاستديو. هو ما هيعمل، ولا هو هيعمل فعلا the same نداء أنا بوجهه له، أحرق العالم وخده في فيسبوك أو خده في يوتيوب عشان أنا أشوف كلام اللي أنت تقوله ده صح. I know you are not going to do it. So الكلام اللي قالوا خلينا نقول ستيتمنت يا سليمان اللي قالوا إيمانويل الجاوين قال شنو؟ قال دكتور جون زور العالم. وده الجنني كله. يا قال دكتور جون زور العالم وزور أفكار، ما عالم بس، قال SPLA. قال أصلا ده جاي من أفكار جبهة بوليساريو، لأن هذا ما عارفين جبهة بوليساريو is Western Sahara. الناس اللي كان بيحارب في Southern موروكو في جنوب المغرب. قال أصلا دكتور جون ما جاء شعل لنا ده الأفكار دي من هناك وجبهة بوليساريو وجاي يستحبل علينا. دكتور جون جاي يستحبل علينا. ده دكتور جون people walk from where? From far northern Barkazal, far Equatoria, far eastern Nuer, far western Nuer وبكل مناطق جنوب السودان إنه يمشي يحارب من أجل يكون في عدالة والحرية والتنمية. دكتور جون ما يستعبل علينا. Yes, دكتور جون هو إنسان أخطأ في موفمنت، عمل أخطاء نعم، لكن the notion that أنت تجي تقول دكتور جون plagiarize عمل plagiarism the ideas بتاعت movement إنه أساساً أنت بتقلل من شأنه هو كمفكر، إنه كراجل جاء وعمل دكتوراه في سوشيال ايكونوميك في زراعة أنت قناة تنقل، أنت بتفكر من شأنه. وفي كلام أنا قلته قبل كده في برنامج بتاع أخ جوركوجو، أنا قلت في برنامج كده عمل من 2019 جانوري إنه أصلاً أوكي Salva Kiir is in charge, Gen Council they are in charge of the country، عملوا corruption، قتلوا الناس، ضيعوا البلد وعملوا المصائب لا مثيل لها. So في جروب اصلا قالوا نحن we are going to demoralize دينكا. قالوا ده يمكن قال دي سياسه على ينفع احنا نفض دينكا واي حاجه دينكا عملوا نعملوا ديمنش، اي حاجه دينكا يتكلم فيه ده حاجه كعب وده حاجه ما كويس وهكذا. وده السياسه الشغال يا سليمان دندرا من 2019 شهر واحد، وده من الاسباب اللي خلينا نختلف مع اخوه بما فيهم القاطسون. ده one of statement اللي انا اعلق عليه. الستيتمنت ده بالذات اللي هو انت لو لاحظتوا جونقكور قال انه في مجموعه شغال من يناير 2019، والمجموعه ده طبعا قالوا انه يفضوا دينكا او يخلقوا احباط لدينكا، واي حاجه عملوا دينكا في جنوب السودان ده حاجه ما كويس بما فيه الغاطسون. انا كنت بتمنى من جونقكور لو انت قاعد تشاهد اللايف فيديو يا جونقكور، انا عارف انت قاصد منو، انا عارف انت مو قصدت منو بهم الغاطسون، لكن انت يعني ما تملكت الشجاعه وتقولوا للناس انه انت قاصد منو بهم الغاطسون. المجموعه يا جماعه الجونقكور قصدوا بالمجموعه الشغال، لانه في السياسه لو في ناس بدأوا في فيسبوك بدينا السياسه بتاع انه نقدم النقد للجين كانسل، انا كيدوت واحد منهم، تريزا منهم، كان كركوجو منهم، كذلك سليمان دندرا كان قاعد يتكلم منهم، ايضا مجازف سبت مجازف منهم. وسو الكلام ده القاصد جونقكور قالوا بطريقه اللي قالوا هسه ده، عشان كده انا قلت نو الكلام ده لازم في نقاط لازم يجي يردوا له من الكلام بتاع جونقكور. ليه؟ أنا هنا وقال عشان كده هو يختلف معهم، والنقطة ده مهم جدا أنا أوضحه للناس، وأتمنى هنا جونقكور يكون قاعد، وكذلك يعني لو هو جاء الداخل هنا ده هو الداخل بكون كويس عشان هنا ننتهي من الكلام ده كله، نناقشه في الليلة هنا وننتهي فوق. هو قال إنه أنا اختلفت مع نازل عشان إنه النازل بدأ دايرين يدمروا دينكا في جنوب السودان. خلينا أوريكم الخلاف بدأ كيف. المجموعة قالوا هسه المجموعة ديل، طبعا هو قال افتكر جونقكور قاصد تريزا بهم الغاطسون ده بس منه، وما بقى شجاع شديد كده عشان يقدر يقول الكلام ده للناس، ما لقى الشجاع عشان يجي يقول الكلام ده ولا يركز لانه شكله زعلان. لكن انا داير اقول للناس حاجه، نقطه مهم جدا. أنا لما بدينا نشتغل بدايه، لما انا بدينا تاسيس لمنبر صوت الشعب ده، والنقطه ده مهم جدا انا اوضحه للناس.
لما بدينا منبر صوت الشعب في 2017. في 2017 انا شخصيا ادوارد اتصلت لجونقكور، وهو انا متاكد جونقكور قاعد يشاهد لايف ده هسه. انا ادوارد زول ما قاعد احب الكذب، وانا زول واضح وصريح. انا اتصلت لجونقكور قلت له يا جونقكور يا اخي هنا خلينا نعمل جسم منبر واحد وكلنا نكون قاعدين فوقه وكمعارضه، وبعد ذاك نبدا الاويرنس بتاعنا في الوان فورم. والوان فورم ده اننا نقعد نبدل الفورم، نبدله كل زول ممكن يجي يخش ويطرح قضيه المختلف. الحاجه قالوا لي جونقكور نفسه هو قاعد يشاهد لايف فيديو ده، قال لي يا ادوارد يا اخي انا هسه قاعد نركز على اهلي ديل ناس اويل ديل، عندي معهم شغل، خليني معهم. انا عندنا ناس دايرين عندهم مشاكل تفهم وانا داير نركز عليهم، لكن ما في مشكله ويل كوبريت. انا شخصيا رجعت لمجموعه ناس تريزا، سامويل، بيتر، ناس جوزيف، وحتى هو جونقكور وقاعد يشاهد لايف فيديو. تريزا موجود وتريزا هتجي، انا ادي تريزا فرصه يخش. تريزا موجود. جونقكور لما قال لي كلامنا رجع لناس تريزا، قلنا لها يا جماعه جونقكور هو قال كده هنا نخلوه وداير يركز على الاهل ديل. خلاص ده كلام قالوا جونقكور يا شعب جنوب السودان. كلام ده انا قاعد اقوله في اللايف فيديو لامان وللتاريخ من دون اي تزييف. ولو هو قاعد قال لي بعدين ادوارد ما قلت الكلام ده، خليه يجي يقوله، خليه يجي لايف هنا، خليه يجي يقوله. ده واحد. مشينا قدام. بعدها جاء مقترح بتاع انه يسموا صوت الشعب، يسم تسميه ناس المنبر ده، ناس كثير قاعد يقولوا سموا البتاع ده يسموه صوت الشعب. سليمان دندرا يوم من الايام كتب تاعي في الحلقه في صفحتي، قال يا ادوارد البتاع ده كله يسموه صوت الشعب. في زول ثاني برضه كتب قال يسموه صوت الشعب. انا قمت عملت شنو؟ مشينا قعدنا معنا، انا سليمان دندرا ضرب لي. اسمعوا كلامي ده كويس يا جنوبي لانه ده حقائق. انا ما قاعدين نكذب، لانه انا عندي I have kids. انا ما داير انا لما نجي لايف فيديو ده I have young kids. So and I have brother also. People are watching me and following me apart from ناس القاعدين يتابعوا فيديو من الشعب بتاع جنوب السودان. الحقائق ده مهم جدا. الحصل سليمان دندرا ضرب لي تليفون قال لي يا ادوارد يا اخي انت المنبر بتاعك ده سميه منبر صوت الشعب. انا قمت قلت له يا سعاده السفير كلامي ده دندرا قاعد يشاهد لايف فيديو. دندرا is watching this live video now. انا قمت قلت له يا سيد السفير اننا مخترعات واننا مخترع زي ده، لكن في ناس قالوا يسموه منبر صوت الشعب، لكن والمخترع بتاعه صوت الشعب خلينا نحن نمشي نقعد مع ناس وبعد ذاك المجموعه شغالين به ونسمي منبر. انا لازم اقول الكلام ده للناس عشان بكره اقاعد بكون واضح للناس كويس. انا كلام بتاع مخترع بتاع سليمان ضفناه وناس تريزا قاعدين طبعا، لانه وقت ذاك او دايفرسيتي ما في، ووقت ذاك جونقكور لسه ما سمى المنبر بتاعه ده بكونسيرن سيتيزن وكان شغال في صفحته. اجاده كله كان في صفحته الشخصيه. اسمعوا كلامي ده كويس. اجادنا ده كله كان في صفحتنا، لانه لو فعلا تخيلوا انا دايركم تتخيلوا معي اذا كان هنا وقت ذاك وي اجري وجينا كلنا كمعارضه في جسم واحد، كان هنا كان وصلنا وين هسه؟ انا بس دايركم تخيلوا في الوضع ده. لو كلنا كان فعلا قبلنا وجينا في جسم واحد كان هنا وصلنا وين؟ لكن برضه ما كانت المشكله. الكلام بتاع جونقكور was so understandable. انا قبلته وكلمنا مع تريزا وقبلناه and we went ahead. at the end مقترح جابوا سليمان دندرا يسموه صوت الشعب. هنا we agree. انا براي، عشان كده انا المره اللي فاتت لما قاعد اخذ صور بتاع الناس انا ما قاعد انسى الناس السامه في المنبر ده حقيقه. انا قاعد اقوله للناس دائما، ما في يوم هيجي انا بدوك صدري انا بقول يس المنبر في التاسيس حقه الكرييشن حتى ديزاين بتاع اللوجوس I pay for it and some of people they also contribute. الزول اللي اسمه ادوك اللون ده he contribute money. اخونا لوشيا she contribute money. This is two people in this forum is اضافه للويجا جاك even sister Teresa. we want to change co-opposition and the rest of everything I did it was not any problem. أنا واصلنا نقاش. الخلاف الثاني جوين كنا بنشارك، وانا لازم اقول الكلام ده للناس عشان الرؤيه يكون واضح كل الشعب بتاع جنوب السودان. انا وقت ده انا هنا كنا قاعد نشارك عادي، رغم ده انا هنا كنا قاعد نشارك في الشو بتاع جونقكور. ولما جينا وصلنا للحته بتاع انه تريزا برضو
قالت يا ادوارد انا بعمل منبر، عملت منبر. we supported her also انه yes created is good لانه تعلم علينا كلنا معارضه وهدف بتاعنا كله enlightenment. let us ما في مشكله. جونقكور يواصل في اتجاهه، ادوارد يواصل بصوت الشعب، وتريزا يواصل في our diversity. اين بدا الخلاف؟ الخلاف بدا هنا، وانا لازم اقول الكلام. عشان كده الناس ضربوا لي امبارح قالوا لي يا ادوارد ما لازم تعمل شو. انا قلت لا، لازم نعمل شو عشان في حاجات لازم نوضح للناس. جونقكور ما قال كلامه في الشو، أنا لازم نعمل شو نوضح النقاط للناس. الحصل كنا مواصلين عاديين، انا قاعد نشارك في شو بتاع جونقكور، وجونقكور كان قاعد يجي في الشو حقي، وتريزا كذلك كلنا. الخلاف البدا الخلانا الليله كلامه قالوا جونقكور انه بعدها هو انسحب. ما جونقكور يعني انسحب. جونقكور انت خليك امين مع نفسك. لو انت قاعد تشير اللايف فيديو ده be honest with yourself. انا ما اقدر اتهمك، انا ما اقدر اديك اي اتهام لسه، انا ما اقدر اديك اي اتهام ولا اقدر اقول لك اي كلمه كعب، لكن انا اقدر اقول لك خليك صادق مع نفسك وخليك امين مع نفسك. لانه الامانه زي ما انت قاعد تقول لايمانويل جبال عنده مستقبل سياسي، انت كذلك، واسا انت ناطق رسمي باسم الحزب. الخلاف بدا كالاتي. سبت مجازف في فويس اوف كوش كينجدوم عمل شو. سبت عمل شو، وشو بتاع سبت مجازف يتكلم عن دور بتاع جين كانسل اوف إلدرز. اسمعوا كلامي ده كويس. والشو بتاع سبت مجازف لسه موجود قاعد. الشو ده قاعد، شو ده قاعد في فيسبوك. مجازف لما عمل شو ناس كتير داخلوا، ناس لورا ومنو مهم، ناس كتير. شو ده كان يوم ده. الحصل جونقكور داخل في الشو بتاع مجازف. وجونقكور لو انت نسيت go back for your mind remember what I'm telling you now. جونقكور داخل يا جونقكور ارجع للمستيتمنت بتاعك، للمداخله بتاعك في الشو بتاع المجازف. ولما جونقكور داخل كان زعلان جدا، وانا بعد جونقكور انا جيت داخلت في نفس الشو ده. انا طلبت لمجازف ما كنت داري داخل، انا داخلت وانا قلت مشيت وضعت في الشو. انا ما ادري عشان ما ادري اجيب حاجه من عندي ارجع والناس ترجع للشو موجود في الصفحه بتاعت سبت مجازف. بعد الشو ده لما الزول ده زين انا مشيت عملت بوست في صفحتي الشخصي. انا عملت بوست في الصفحه بتاعي الشخصي في فيسبوك كويس. عملت بوست في الصفحه بتاعي الشخصي. لما عملت بوست في الصفحه بتاعي انا قلت ليه بتزعل. انا ما بتذكر لكن البوست موجود. ليه مثلا لماذا تزعل مثقفين بلادي عندما يتم نقد جين كانسل اوف إلدرز؟ البوست ده اسمع كلام ده كويس. جونقكور اسمع كلام ده كويس. البوست ده البوست اللي جاب خلاف. بعدين انا شخصيا خشيت في شاتنج مع جونقكور في فيسبوك. خشينا في الشاتنج. الكلام ده في شهر 1 2019. الكلام قاعد اقوله قبل ده اسمعوا الكلام ده يا مشاهدين عشان كلامه ده وانا لسه I'm going to play بالكلام بتاع الصوت بتاع جونقكور عشان انتوا انا داير اوصلكم لحاجه بس خليكم معي لحد النهايه. انا خشينا في النقاش مع جونقكور. الحاجه انا قلت وانا ما بنكره وجونقكور انت بتعرفوا الناس اللي كانوا بيقولوا ناس تريزا دي كله قاعدين. الناس اللي ما بي انا حاجه انا قلته وما بينكروا. جونقكور سال سؤال قال لي يا ادوارد يعني انت قاصد انه دينكا ديل مستفيدين من جين كانسل اوف إلدرز؟ انا قلت لجونقكور نعم يا جونقكور. انا كلامي بقوله لك انا قلت نعم دينكا مستفيدين من مستفيدين من سلفاكير. كيف؟ اذا ما كل دينكا الماجوريتي منهم مستفيدين من سياسات بتاع سلفاكير. وانا ضربت له مثل بتاع ال 32 ولايه. جين كانسل لما جاب السياسات ده منو يا مستفيد؟ خلينا الجنوبيين بعدين نقاش. الجاب كلامك قبل بتسمعوا بعدين قالوا يقولوا جونقكور ده حاجه يفيل اتس اوكي نو بروبلم. لكن let us be honest لاننا قاعدين نناقش ليه مثلا جنوب السودان راجع لورا. why we are going backward. ده كان نقاش طوالي. جونقكور مشي عمل بوست قال لي عمل شو، عمل اعلان داير ناديني انا وتريزا مجازف نيجي في الشو كويس. قال يجي في شو. انا ما اعرف حصل شنو غير الشو. الكلام ده سيبناه على كده. الكلام ده سيبناه كده. اسمعوا الكلام ده كويس. الكلام ده سيبناه كده forget about it. بعدك في شهر 3 اسمعوا الكلام ده كويس. شهر 3 2019 بالتحديد يوم 4 بعد زياره بتاع الرئيس كير لبارغزال.
هو اللي برا ما قلت كده عشان اسمعوا كلامي بس انا جايكم اسمعوا كلامي ده. انا ما داير ناسم الحاجات اللي ما واضحه عشان يكون واضح للناس، وداير يكون معارضه حقيقي يكون معارضه، وداير يكون مندس تستمر في شغلك. لكن عشان ما يكون في اتهامات فاضيه على الناس لازم كلام ده يجيف. عشان كده انا جيت لازم نوضح. الحصل في يوم 4 شهر 3 انا عملت بوست. البوست ده ياده هنا. انا عملت بوست وعشان انا نقول للناس عشان هنا ما نقعد ناس ما يقعدوا حاجات كله يكون واضح عشان انت ما تتهم ناس وتطلع نفسك انت يا شاطر. اننا بنوريك اننا ديل ذاتنا اننا ذاتنا شطار. let me do this. انا ده نوريكم البوست اللي انا عملته. معلومه دي انا عملت بوست توبيك. انا ماشي نتكلم عن زياره بتاع الرئيس الفقير لبعض الغزال، والتوبيك ده موجود فيه 6 التوبيك كان فيه 6 قضايا. يوم 4 انا نزلت التوبيك يوم 4 يوم 6 توبيك بتاع جونقكور نزل يوم 6 جونقكور نزل توبيك، والكلام ده موجود في فيسبوك. والله انا بشكر توماس ريزق هو لما انا عملت بوست في صفاتي توماس ريزق مشي عمل كوبي للتوبيك للبوست بتاع جونقكور وللتوبيك بتاعي، وجا نزلوا لشبور لانه شبور سأل انه الحاصل شنو وعمل سيركل في التاريخ. كويس خلاص. وانا في الشو يوم 7 اننا كنا في الشو لايف فيديو. جونقكور مشى نزل بوست في صفحته قال يا اخي في زول مشى سرق البوست بتاعي لحاجه في نفسه وشغل له لايف فيديو هسه ده. النقطه مهمه لازم انا اقولها للناس انه داير اعمل له لايف فيديو. الكويس جدا الناس كانوا مشاهدين ناس رسلوا لي البوست بتاع جونقكور. الحصل شارلز دين قاعد لو انت قاعد شير لايف فيديو ده، وعبد الله قرن دول كلهم ناس قريبين لجونقكور وهم قاعدين في لايف فيديو ده هسه، هم قاعدين يشيروا اللايف فيديو ده وهم يتكلموا في يوم ده في توبيك. عبد الله قرن قال يا ادوارد انا كلمت مع جونقكور انه هو ارتكب خطا في حقك خليه يعتذر لك. ادوارد توبيك بتاع ادوارد ده من يوم 4 يعني لو بوزو في زول سرق ما انا يا سرقت التوبيك بتاع جونقكور يا سرق توبيك حقي. فالمهم عبد الله قرن يتكلم في الشو في اللايف وكذلك شارلز. الناس انا قلت خلاص بعد الشو جونقكور he did not call me to say Edward ده misunderstanding. انا ما شفت التوبيك بتاعك رغم ما كان فيه يعني بالمناسبه، وده السبب انا من يوم ذاك انا كتبت بوست انا قلت يا جونقكور انت ما بتستحق ما بتستحق الاحترام. انا كتبت الكلام ده ما بيستحق الاحترام، لانه انت لو ما بتعرف ناس انت لازم تفهم الناس دي الناس منو. انت ممكن تتهمني ده ما زول زي كده ممكن اشيل التوبيك بتاعك بالمناسبه كويس. ومن يوم ذاك لحد يومنا هذا I have nothing to do with جونقكور وقاعد يشير لايف فيديو ده واحد. الحاجه الثانيه لما قبل ما نجي لده لما ناقشنا موضوع بتاع تلجين كانسل جونقكور مشى جاب دكتور لوكو بيون لاننا كنا بنناقش عن جين كانسل اوف إلدرز. جاب دكتور لوكو بيون عشان لوكو بيون يجي يجاوب له، ونفس الكلام اللي كنا قاعدين نقوله لوكو بيون قالوا في الشو بتاعه انه في هيمنه بتاعت الجين في هيمنه بتاعت الدنكا القاعدين في جوبا. لوكو بيون سماه وانا بشغل لكم الصوت بعد شويه. انا بسميكم الصوت. هنا خلال السنتين اللي فاتت نعم كنا قاعدين نتكلم عن هيمنه بتاعت جين كانسل والدور بتاع جين كانسل، لكن ما كنا قاعدين نتكلم عن دنكا كقبيله. اضافه لذلك لما طلع تقرير بتاعت كارل، التقرير ده تقرير بتاع دكتور كارل. التقرير ده لما طلع التقرير بتاع كارل الدكتور كارل اتكلم عن دور بتاع جين كانسل في التدمير بتاع جنوب السودان وفي التشريد بتاع القبائل في الجنوب. جونقكور was not happy في فتره فاتت كلنا كنا قاعد نقدم نقد للجين كانسل. جونقكور was not happy وعشان كده جبال قال الكلام. انا بخليكم انا بشغل الصوت، لكن اللي يفترض جونقكور يعرفوا انه هنا ديل ما عندنا مشكله مع دنكا كويس، ما عندنا مشكله مع دنكا، مشكلتنا هنا ديل مع جين كانسل. وانتوا كلكم شهود، شعب بتاع جنوب السودان شهود. عشان كده هسه قاعد يجي يتهمنا انه هنا ديل كنا ضد دنكا كقبيله. لا
ونحن دايرين نمر التاريخ، دايرين ندمر التاريخ بتاع دينكا، ودايرين اي حاجه كويس دينكا عملوا. كيف اي حاجه كويس دينكا عملوا؟ نحن ما دايرينه. ده النقطه بتاع البوينت بتاع الرد بتاعي بمناسبه كويس. ده التقرير ده هل جونقكور عمل شو في التقرير ده؟ انا داير زول اكتب لي تاني يقول لي جونقكور عمل شو في التقرير ده. ده تقرير بتاع دكتور كارل. هل جونقكور عمل شو في التقرير ده؟ طيب لو جونقكور ما عمل شو في التقرير بتاع كارل ده، ليه ما عمل شو؟ ليه هو ما خاطب التقرير ده؟ ليه ما ناقش التقرير ده؟ ما التقرير ده كان قاعد يفضل السياسات بتاع الجين كانسل والهيمنه اللي قاعد يعملوا الجين كانسل في التشريع بتاع القبائل في استوائيه في بار غزال وفي على النيل شلوك وقبائل تاع فراتيت وقبائل تاع استوائيه، سياسات بتاع الجين كانسل كويس. let us continue. ده الخلاف بالمناسبه. عشان كده جونقكور لقى فرصه في الشو بتاع دندرا وحاجات موجود جواه ولخبطوا، برغم ان ايمانويل في الشو بتاعنا ده ايمانويل ما يتكلم عن دينكا. ايمانويل يتكلم عن جونقكور نعم معي، لكن ايمانويل did not talk about دينكا في الشو بتاعنا. والشو ده قاعد انتوا كنتوا شهود، كنتوا قاعدين تشاهدوا الشو. he did not talk about this. جونقكور ما كلم في التقرير ده. عشان كده قال لما نينا كنا بنناقش التقرير وبنقدم نقد للجين كانسل بيفتكرنا نينا كنا قاصدين دينكا. لا يا جونقكور، انينا قاصدين جين كانسل لانه قاعد يدمروا بلد مع سلفاكير لعادي الليله. وبكره انا بقول لك انا ادوار ده جين كانسل ده ما لم يرفعوا يدهم من جنوب السودان واداره بتاع جنوب السودان there will be point of target. There will still be a point of target جين كانسل of elders. والجين كانسل ما دينكا. والنقطه ده مهم. جين كانسل ما دينكا قاعدين متضررين. وده النقطه ده كان مهم جدا انه يتوضح عشان ما جونقكور ما يوصفنا اننا ديل شغالين ضد دينكا. لا، ما في زول فينا عنده مشكله نفسيه مع دينكا، لكن عندنا مشكله مع جين كانسل وعندنا مشكله مع اكور كورسي الطريق قاعد يدير له بلد. وانا بشغل لكم صوت بتاع لوكوبيون بعد شويه، وانا بشغل لكم صوت بتاع ماما نياندين برضه انترفيو قاعد هنا. خلينا انا ده كنت واصل وتستمع. انا بقول لك انا بقول لك جهرا، انا ما بقبل كذب، انا ما بقبل كلام ما صح. لو ناس بيجوا يحضروا برنامج بتاعي قال عشان I just wanted to rile them and I want to make them happy just for what I say. No, don't watch it. You don't need to watch it. لأنه we have to speak the truth. لأنه ده نعمل change. We have to do change بالطرق اللي بيرضي الكل. هنا ما ده نعمل change لزول معين. هنا ما ده نعمل من أجل إخفاء الآخرين. ما ده نعمل ما يقال إنه مثلا الحق يريد به الباطل. لا، ما ينفع معي كده. يعني أنت لو بتيجي تحضرني عشان قال لي أنا بس just to be with you وانت تعمل غلط وانا نعمل سبورت لغلط ده، لا I will not do it. انا عندي values. So continue. كلام اللي عمله ايمانويل ان دكتور جون plagiarize movement SPLM من جبهه بوليساريو. طبعا ده كذبه كبيره جدا جدا، وده السبب اللي خلاني انا اخذ الستيتمنت. لان اساسا لو ديل النو برين ديل يتكلموا كلام فارغ ويحرقوا عالم ويعملوا مظاهرات، وده السبب اللي خلاني انا اخذ الستيتمنت. لان اساسا لو ديل النو برين ديل يتكلموا كلام فارغ ويحرقوا عالم ويعملوا مظاهرات I don't care about them. لان اساسا they're average people, they don't understand the politics, you know. وده حق قدام انه يتظاهروا ويحرقوا عالم ويحرقوا دايرين يحرقوا، ما مشكله. لكن عشان واحد بوليتيشن يعمل مش بوليتيشن ساكت، رئيس حزب خليك من رئيس حزب. ايمانويل الجاوين كان نائب سفير جنوب السودان في الامم المتحده. لما هو كان بيقعد في الترابيزه بتاع الامم المتحده يمثل دوله جنوب السودان، العالم ده كان بيقعد قدامه، هو كان بيقعد وراء العالم ده، هو كان بيقعد وراء العالم ده كدبلوماسي بيقعد وراء العالم ده، وده العالم اللي كان بيمثل. طيب مع نفسه هي العالم ده ذاته. طيب الزمن ده كان بيمثله ده، طيب ليه انت ما اعترضت على العالم ده؟ انت ما داير العالم ده. انا ما عندي مانع ان العالم يتغير، يمكن يتغير علينا ثاني لما يكون في اجماع وطني انه مثلا احنا عايزين نغير العالم ده. اعلام اتغيرت في الدول. علم السودان دي ده عالم جديد عشان they wanted to be you know whatever you want close to Arab countries. عشان كده العنوان دي قريبه من فلسطين وقريبه من مصر. اوكي سو دكتور جون كان عمل العالم بتاعنا ده قريبه من كينيا وقريبه من الدول الافريقيه ده because we want to be related to East African. ده الهدف منه. دكتور جون ما عمل بلاجرايز لاي ايديال. دكتور جون راجل مفكر وراجل طلع وعمل ثوره، والثوره دي من اجل شنو؟ خلاص للبلد. وهنا شفنا الثمار بتاعه شنو؟
So أنا امبارح أو أنا كتبت الستيتمنت ده because of this. و not only that زي ما أنا وريتك يا سليمان دندرا، لأنه مثلا أنا اختلفت مع الجماعة ديل ومعهم القاطسون لأنه في توجه إلى إثنيك معين، وكلامنا ما ممكن لأن لو نعمل تغيير ما ممكن أقول يعني نعمل توجه ضد نوير ولا ضد بونغو ولا ضد. والنقطة ده مهم جدا، وده من ضمن النقاط الجونقكور يحتاج إنه يفصلوا أكثر. الجماعة ديل عندهم توجه ضد إثنية معايدة بيانها. عندنا ديل ما عندنا توجه ضد إثنية. إذا كان رأينا ديل ضد الحكومة بتاعت سلفاكير القاعد وجين كانسل القاعد يساهم في تدمير بتاعت بلاد بتاعت جنوب السودان، ده يعني نينا ديل ضد قبيلة. الجونقكور ده محتاج يراجع نفسه، لأنه هيلقى نفسه زار إنه هو أسوأ من الجين كانسل نفسه. الستيتمنت ده هيلقى نفسه أسوأ من الجين كانسل نفسهم. بصراحة هيكون أسوأ من هو نفسه، هيكون أسوأ من جين كانسل أوف إلدرز. ليه؟ الآن الكلام اللي قاعد يقوله جونقكور ده، وجونقكور ما متأثر. أسأل نفسكم سؤال، الناس قاعدة تشير لايف فيديو ده، هل جونقكور ده متأثر من السياسات بتاعت جين كانسل أوف إلدرز؟ هل هو متأثر من سياسات جين كانسل؟ ما متأثر. هو ما متأثر، عشان كده قاعد يقول كلامه ده. هو ما متأثر. هو أسأل السؤال بس لكم الناس قاعدة تشير اللايف فيديو ده، هل جونقكور ده متأثر من السياسات بتاعت جين كانسل؟ هو ما تأثير بتاعت جين كانسل على جونقكور شنو؟ كان قاعدوا 100 سنة قاعدوا 200 سنة لقطوا، ما عنده تأثير. وما عنده تأثير، ما عنده تأثير على السياسات بتاعت جين كانسل. لكن القبائل الثانية اللي هم جين عندهم تأثير. السياسات بتاعت جين كانسل قاعد يأثر عليهم، قاعد يأثر عليهم. عشان كده لما نقول إنه في الناس ديل قاعدين يشتغلوا إنه توجه ضد القبيلة، يا جماعة ما في زول عنده توجه ضد القبيلة، ما في زول عنده توجه. يعني ما هو كان يكون واضح، كان يكون واضح to mention. Let us continue. دينكا طيب نحن كم في جنوب السودان عشان نعمل توجه؟ كم عشان نعمل توجه نقول دينكا ديل كعبين، دينكا ديل حراميه، دينكا ديل قتالين، ودينكا كده حتى ولو انت ما سيستم، انت ما سلفاكير يشيلوك وتوك السبت. ليه؟ لان الهدف اصلا ديمال الراعي ديما ناعي، ده الهدف انه نطلع دينكا ديل ناس ما كويسين وناس ما ناس ما وطنيين. ده كان هدف من 2019 until now. يا اخي معقوله يا جونقكور؟ معقوله يا ماي براذر جونقكور؟ يا اخي معقوله يا اخي؟ الناس ديل جنانين ديل قالوا ديمولارايز دينكا، الدينكا ما كويسين، دينكا كعبين. يا اخي معقوله؟ معقوله ده بس معقوله؟ يعني كل القبائل دي كلها بس دينكا ده يا دينكا ناس كعبين، دي ناس ما كويسين. I cannot believe this. Let us listen. I cannot believe this. But let us listen. لكن انا قلت الكلام ده مرفوض، وبدليل على الكلام ده انا بقول لك الكلام ده. كلام العمل ايمانويل ده اي تاريخ فيه دينكا establish فيه دينكا فيه هو ما عايزه. انت لو ده تعمل تغير حكومه، نعم انا معاك ان نغير حكومه، لكن you want to change the history. How are you going to change the history? You cannot change the history. Dr. John has been there and he will be there. انت لو if you want to act. بعدين النقطه ده بالذات التاريخ بتاع انه لا يا شباب انا بديكم فرصه عايز الاسئله يجي انا بفتح فرص للناس. بعدين فكره انه يعني ايمانويل والغيرهم هيجي يذكروا هسه، والغيرهم ديل ما دايرين تاريخ بتاع دينكا، ده تاريخ اللي عملوا دينكا في الجنوب. ده سؤال لجونقكور، انا جونقكور انا دايرك تجاوب عليه. يا تاريخ اللي عملوا دينكا، ما في تاريخ في الجنوب عملوا دينكا. واذا انت قاعد تقول انه حركه شعبيه ما بتاع دينكا، الكلام ده يا جونقكور لازم يخش لك في راسك كويس. ما في تاريخ في الجنوب عملوا دينكا. التاريخ الموجود في الجنوب ده عملوا 64 قبيله، عملوا 64 قبيله. والعالم اللي انت قاعد تتكلم فوقه ده، العالم ده الناس اللي عملوا العالم ده ذاته، اللي عملوا العالم ده فيهم قبائل ثانيه، ما قبيله واحده. الكلام ده لازم يكون واضح. جونقكور لازم يوضح للناس يا التاريخ بتاع دينكا الناس ما دايرينه، لانه التاريخ بتاع الحركه الشعبيه ده اسمه تاريخ الحركه الشعبيه لتحرير السودان، ده ما تاريخ بتاع القبيله. هنا ده ما كنا قاعدين ولا في زول قاعد يتكلم عن تاريخ بتاع قبيله دينكا. هنا ما بنعرف تاريخكم شنو، لكن هنا بنتكلم عن تاريخ بتاع الحركه الشعبيه لتحرير السودان. وما في زول ينكر في الجنوب، ما في زول ينكر تاريخ بتاع الحركه الشعبيه في جنوب السودان. والله كان مش ايمانويل، كان انت بقيت شيطان ذاتك ما بتنكر تاريخ الحركه الشعبيه، وما تنكر انه الحركه الشعبيه حاربوا من اجل جنوب السودان، وحركه شعبيه
جابوا جنوب السودان وحركه الشعبيه وقعوا اتفاقيه، ما في زول بينكر ده، ما في زول ينكر انه انيانوان ده، انيانوان الحرب بتاع توريد ده قام وين؟ حرب بتاع توريد ده قام وين؟ حرب بتاع توريد ده كان قام من الاستوائيه. في زول يوم من الايام يجي يقول والله حرب بتاع الحرب الاولى في جنوب السودان ما بدا في توريد، بدا في على النيل. زي ما كلامه قاعد يقولوا هسه تعليق كتب واحد هنا ده، وطبعا معناه جونقكور بفهم بتاع جونقكور ده، معناه ما جونقكور في فهمه هو ما راح يختلف من فهم بتاع اكوات، ولا ما راح يختلف من فهم بتاع مياكول، ولا ما قاعد يختلف من فهم بتاع مام عميره، ما يختلف منهم. ليه؟ لانه ده سيم الكلام اللي قاعد يسوقه مياكول هسه الجنود بتاع دينكا، ودينكا يا عملوا ودينكا يا سووا، ده نفس الفهم. هسه جونقكور لقى نفسه في نفس الجلباب، لاقي نفسه في دسم جلباب. هسه الجاي قاعد يبرر انه ناس معناته لما تقول ناس ده يا عملوا دينكا، ده شنو عملوا دينكا في الجنوب؟ الحركه الشعبيه اسمه الحركه الشعبيه لتحرير السودان. ده منو فيكم ينكر ده؟ let me see لو فيديو ده انا خطيته هنا، ده منو ينكر ده؟ بس let me check this. لو انا فيديو ده لو مبارك قدر يخش لي لو نزل. بالنظر لتكوين الحركه نفسه، يعني تكوين يعني القبلي، بيقول انه الحركه استاثرت بالقياده الدينكا والشلوك دون النوير او القبائل الاخرى استوائيه وما الى ذلك، باعتبار انكم كلكم شركاء في الحركه. يعني العكس تماما. في البدايه بتاع الحركه الاغلبيه في القياده كان من نوير، عشان احنا كنا في الحدود الاثيوبيه، وده بلد النوير. وبرضه انيانيتو اللي هو كان قبالنا برضه كان من قبيلة النوير. فأول كتائب بتاع الحركة كتيبة 105 و104 ومجموعة تايجر ومجموعة تمساح، ديل كان كله من أولاد نوير، 80% كان من أولاد نوير، وأغلبية الضباط والقادة كان من أولاد النوير. الدينكا جو ليترون، وقد جاءت مجموعة مور أولا مجموعة جرات وصلوا من بور، وجاءت مجموعة مور جو من بحر غزال. This is when the composition تغيرت من أغلبية نوير بقى دينكا ونوير. later on وده حسب الوصول بتاع الناس، ناس استوائية بدأ يوصلوا، جاء ناس كازوك وناس تفنج وناس مكشاشة، دي مجموعات they came later on من استوائية. ثم جاء later on again ناس من جبال النوبة. فالكومبوزيشن التكوين بتاع الحركة في البداية حسب المسافة من حدود الإثيوبية. في البداية كان من أولاد نوير عشان هم ياو قريبين. And then the Dinkas came, then the Equatorians came, and then جاء النوبة، ثم الناس بتاع البلو نايل الفونج، وهكذا. دكتور، يعني الوقت ده كان في كتائب كثيرة جدا في يا افتكر انتوا لاحظتوا كلام بتاع دكتور جون كان واضح جدا. عندي ذا كومبوزيشن بتاع الحركه الشعبيه، ما في زول الليله ده هيجي يقول لنا يا جماعه في قبيله فلان هارب اكثر من قبيله فلان ولا قبيله كده. انا عندي فيديو بتاع ويا دينا جاك وقاعد يتكلم مع مبوتو مامور. انا الفيديو ده انا مباراه انا ما اعرف ابا ينزل لي لانه I try to divide it بدور دي انا قمت خليت كويس. ما في زول ينكر ده، ما في زول ينكر انه دكتور جون كان ويا كان رئيس بتاع الحركه الشعبيه لتحرير السودان. يعني ايمانويل لما ايمانويل يتكلم في الشو بتاع هنا ده، ايمانويل يتكلم عن علم الحركه الشعبيه. ايمانويل ما يتكلم عن ما ذكر اسم بتاع القبيله. السؤال اللي قاعد يطرح نفسه هنا، ليه واي جونقكور يبرود اب النيم بتاع القبيله بتاع دينكا هنا؟ ده السؤال هنا. This is a question. جونقكور you need to answer that question. ايمانويل لما يتكلم هنا ده، ايمانويل لما يتكلم في الشو هنا، ايمانويل يتكلم عن علم بتاع الحركه الشعبيه، وده ما كان علم بتاع القبيله ولا علم بتاع دكتور جون كان كشخص. ايمانويل اتكلم عن علم بتاع الحركه الشعبيه كويس، والشو ده موجود، ما ذكر اسم بتاع القبيله.
ليه جونكور جاي باسم بتاع قبيله هنا ويربط مع ده الكلام الكويشن انا داير my brother جونكور to answer that question and I want him to answer that question because nobody هنا يتكلم من مانويل ما في زول يتكلم عن دينكا ولا هنا ما انا لما نتكلم عن حركه شعبيه قاعد نتكلم عن حركه شعبيه لتحرير السودان ويتو سميتو كلام بتاع دكتور جونجرن اذا في بدايه لو في قبائل دي كلها مشت والنوير كانوا اغلبيه حتى الضباط ده كلام بتاع دكتور جونجرن نوير الليله دودي كلام انه حركه ده بتاعنا هنا يعني نوير دي هسه لما ايمان ولا جاوين مثلا يقول عالم ده يغيروا ده معناه مثلا ايمان ولا جاوين داير يمسح التاريخ بتاع نوير ما في زول يمسح التاريخ بتاع نوير nobody will ما في زول بيمسح على التاريخ بتاع نوير ولا التاريخ بتاع دينكا ولا التاريخ بتاع شلوك لكن الماي كويشن جونكور ليه جايب الكلام بتاع القبيله هنا ليه؟ معناه جونكور نفسه عنده فاهم الكتب واحد هسه انه جونكور قاعد يخط انه معناه ايمانويل قاعد يقول غيروا علم معناه ده علم بتاع دينكا معناه زول اللي عمله ده دينكاوي وده فهم ضعيف وتعبان جدا وانا ممكن اتوقعه من زول بيعتبر نفسه ناطق رسمي باسم الحزب ما ممكن ناطق رسمي باسم الحزب that is not good my brother جونكور وده الان عشان كده انا قررت لازم ارد لك لان لما اتكلمنا هنا ده اتكلمنا ايمانويل اتكلم عن علم بتاع الحركه الشعبيه قال علم ده علم حركه شعبيه وده رايه هو لكن ليه انت بتجيب قبيله بتاع دينكا وتجيب انه والله يا اخي نازل ضد دينكا كقبيله نو داير يمسحوا التاريخ بتاع دينكا اي حاجه عملوا دينكا حاجه كعب دينكا ده الناس كعبين ليه في زول بعدين هنا عشان انت داير توصينا يعني اصل لو دينكا ده كعبين داير ليه تقول لي دور تعال قول نمشي نتكلم تحت دينكا لو كعبين انا بيجي بقول هنا لازم يو هاف تو نو ذات كان ايمان ولا كان تريزا كان منو لو في زول هنا قاعد نخاف من زول ما في زول بخاف من زول لكن هنا لانه هنا ما قاعد نتكلم عن قبائل نعم سلفاكير is using name of دينكا ما في زول فيكم بينكر الكلام ده استمعوا للكلام بتاع ماما ريبيكا بعدين نواصل كلام جونكور الناس لازم يكون ناس امينين سلفا ده is using name of دينكا الزول بتقول لي سلفا is not using name of دينكا اكتب لي تحت خلينا نشغل لكم لغه بتاع ماما نياندين اسمعوا الكلام ده listen to this the tribes in order for them to cling to power so President Salva because he's from Dinka he's using the name of Dinka and his vice president former vice president Dr. Riek Machar is a Nuer so everything is attributed to Nuer when they started the crisis started in 2013 it was the elements in the government of Salva Kiir who are Dinka who killed Nuer. And then now, when the crisis of July 7th started, it is not only the Dinka Nuer, it has engulfed the whole South Sudan. So what? الحمد لله ده أنا جبت لأنه الكليبس كله كده ما بينزل الستريم ياد ما بيجيب كليب more than 20 to 50 بايت ما بيرفعوا فوق. ده كلام بتاع ده statement بتاع ماما نياندين وماما نياندين كان قاعد في جوبا. كان قاعد في جوبا Salva Kiir is using name of Denka لناس بينكروا الكلام ده ليه is the one dragging Denka in dirty game في جنوب السودان انت الجاستيفيكيشن بتاعكم هيكون شنو انا داير زول جاستيفيكيشن الناس الماشيين هسه كله قاعد يشتموا في فيسبوك ديل امسكوا الناس بتاع الحكومه قاعد يستخدموهم من وين كويس قاعد يستخدموا الحكومه قاعد يستخدمهم you cannot انت ما تنكر لكن هنا ما عملنا جنراليزيشن للدينكا قلنا والله الدينكا كلهم مستفيدين من كير ما قلنا الدينكا كله لكن الماجوريتي من دينكا مستفيدين من كير this is the truth ما في زول بينكروا يا جماعه ليه تنكروا عشان كده الكير الان is using name of دينكا رياض مشار was using name of نوير والشكل يعني قالوا هسه انه سلفا ده الحرب بتاع 2013 سلفا كير ودينكا قتلوا نوير انتوا هتنكروا الكلام ده كيف ده بينكروا كيف ده كومبوزيشن بتاع الحرب الاستراكشر بتاع المشاكل الان الموجود في جنوب السودان انا will not blame anyone انا ازول زي جونقكور انا ما بلومه ليه لانه اكشولي هو مضر هو زار ما جزء من السياسات اللي قاعد يعملوا كده لكن هو لما يجي يخوض نفسه في المحل ده الناس بينظروا لك ان انت جزء منه الناس انا شخصيا الناس بينظروا لك انا ما بقول انا عارفك انا بواصل معك عارفك انه you got nothing to do because لما بدأت شغل بتاعك في فيسبوك انت كنت very aggressive ورا سلفا كير لكن الستيتمنت بتاعك ده is not a right statement
من اتاثرت بدات تتاثر لما الناس بدينا نقدم نقد لجين كانسل اتاثرت لان انت ما كنت داير جونقكور كان دايرنا فروم اننا نتكلم بس حكومه بتاع سلفاكير لا جين كانسل ده اللي اول سلفا يا جونقكور. If you don't know that you have to know that and you have to accept it. جين كانسل ده يا سلفاكير كويس. الميليشيات اللي بيجيبون بعد غزال ده ميليشيات غبليه اللي قاعد يستقطبهم منو ده جين كانسل اللي قاعد يستقطبهم بيجين غاز اللي قاعد يستقطبهم كويس يا فده مشكلتي انا ما بشوف فيك لكن انت هاي انا ما في زول بقول انه والله انت ما دنكاوي صح انا عارف انه انت كان بيضطهدوك انا عارف الكلام ده اي نو ذات ده انا ما بنكر الكلام ده مناسبه انا ما بنظلمه انا يدور ما راح اظلم جونقكور في مرحله من المراحل اهله زادوا يشتغلوا ضده انه why you talking against the government we know that انا بعرف الكلام ده ما في انا يدور ما بقدر انكر لك حاجه كله ما بنكر لك ولو انت زارك زول ما كنت قوي نفسيا وكده انت ما كان مشيت في ده كله I know that but the statement ده ما تلوم الناس انا كنا بنقدم نقد للجين كانسل مو لاننا ضد دينكا وهي حاجه عملوا دينكا لا النقد قدمه ايمانويل كان ضد الحركه الشعبيه وحركه شعبيه كون فيه كل قبائل بتاع جنوب السودان في بعض الحاجات الاسبوع الجاي تعال اسمع من فاقانا مو كواحد من القيادات المؤسس للحركه الشعبيه والعالم ده عملوا كيف فاقان will come talk about it on next Monday للجنوبين دي حاجات بتاع الجنوبين ما في قبيله هنا لما نقدم نقد الحركه الشعبيه ما قدمنا نقد ما قدم نقد لقبيله قدم نقد لتنظيم بتاع الحركه الشعبيه الفيو كله 64 قبيله بتاع جنوب السودان let us listen وانا بشغل لكم كلام بتاع خلينا نستمع لكلامه listen something in the history you can add something in the history yes انت ممكن تجي كشاب عندك افكار كويس بود البلد ده قدام نعم you can add it to the history but you cannot change the history you cannot say that oh ناس دول القاعده لانه because they are dinka we have to wipe their history out وده المنوال ده الكلام الشغال ونقطه ده مهم جدا شفتوا الخطا ده كيف جونقكور if you are watching live my video my brother this is the big mistake يعني تخيلوا جونقكور يعني شال النقد بتاع ايمانويل القيادات بتاع الحركه الشعبيه شالوا وقال لانه القاده ديل لانه القيادات بتاع دينكا you have to wipe the history out ليه كيف الكلام ده يا جونقكور كيف انت ليه انت زول مثقف انت زول واعي ليه بتفهم بالطريقه ده ليه بتاخذ الامور بالطريقه ده انا ما متوقع بالمناسبه I'm so disappointed ليه لانه هنا لما اتكلمنا هنا ما في شو بتاعي ده no Emmanuel did not mention name of Denka tribe you talk about الحركه الشعبيه لكن تخيل اذا كان يا اول مثقف زي جونقكور ده بيجي لما تتكلم حركه شعبيه وانت بتقول لك انه انت قاعد تتكلم عن غيار الدنكا ده الغيارات بتاع الدنكا انت بتقول شنو اللي هو يا دنجا انت تقول شنو اللي موبوتو مامور انت تقول شنو اللي توماسيرلو what are you telling them تقول شنو اللي رياك مشار تقول شنو اللي فيتر جديد انت تقول لك غيارات دي شنو يا جونقكور ليه انت ما هسه انت قاعد تنكر انت هسه قاعد تقول في انينا ده الدنكا انت زار جونقكور انت هسه انت قاعد تمسح التاريخ بتاع القبائل 63 قبيله في جنوب السودان وبتنسب التاريخ بتاع الحركه الشعبيه للقبيله بتاع دينكا بتنسب لنفسك ده ستيتمنت بتاعك كويس بتنسب التاريخ وده المشكله هنا لانه اذا كان ده المثقف زار بيفهم انه لما تقدم نقد للحركه الشعبيه انت قاعد تقدم نقد للقبيله بتاع دينكا وانت قاعد تمسح التاريخ بتاع غيار دينكا ده بيكون جريمه بلد ماشي وانت معناه الجنوب ده نهايته هيكون يعني فتات ساكت نهايه الجنوب ده هيتفرتك نهايه الجنوب ده هتتفتك ليه؟ لأن إذا كان المثقفين بيفكروا بطريقة زي ده يعني لما إيمانويل ده قدم نقد لحركة شعبية قال إيمانويل ده قصد قبيلة بتاع دينكا ودير يمسح التاريخ بتاع قبيلة بتاع دينكا أمنا دينكا كيف الكلام ده؟ الحركة الشعبية ده ملك بتاع الشعب بتاع جنوب السودان كويس الناس كلها ساهموا فوقه أنا هيدور أخوي ده مات في خلا أخوي الكبير الشيخ ده مات في خلا حكم زميله ده قاعد في استراليا هنا كويس ده عندهم اسهامات ناس لما كل ده كل عندهم اسهامات في حركه شعبيه اي بيت انا قاعد اقول الكلام ده اي بيت في جنوب السودان عنده اسهام في تاريخ بتاع حركه شعبيه وكلام ده غلط يا اخوانا كلام ده غلط لما نقدم النقد ناخذ انه نقد الحركه الشعبيه ده نقد للقبيله ده كلام ما صح يا ماي برادر جونقكور الكلام ده ما صح صراحه كده يعني دير حقيقه لك كلام ده ما صح يا ماي برادر
is not كلام ده is not right. This is a wrong statement. انت تتكلم ايمانويل قدم له نقد لكن ما تجيب القبيله في زي انت داير تحشد لك ناس وراك وتطلعنا هنا كعبين قدام دنكا. لا ما عندنا قضيه، ما عندنا مشكله مع دنكا كترايب، ما عندنا مشكله معهم، بالعكس we have blood مع دنكا. هنا ناس منهم دم، وده المشكله بتاعت البوليتيشن بتاعتنا هنا. Let us continue. لكن it's not going to happen, my dear brothers. I am advising you it's not going to happen. ما في زول بيقبل الكلام ده. انت ممكن تضيف وانا اضيف وسليمان يضيف وغيرنا يضيفوا، لكن عشان احنا نقول لا عايزين نمسح التاريخ بس عشان كير الميار ده هو دينكا وجين كانت الدينكا ونازل خرب بلد وما في عداله وما في حريه وما في ده كله. عشان كده اي حاجه عملت دكتور جون ما صح. دكتور جون ده كان سرق افكار، دكتور جون ده ما كان زول كويس. يا جماعه كده اتقوا الله، خلينا الناس بس منطقين شويه، خلينا الناس منطقين شويه. الكلام ده السنه اللي فاتت بتذكر ماي براذر ايمانويل جاوين قال شنو؟ قسم الدنكا في انفسهم. قال شنو؟ قال يا ناس زي الدنكا ديل يعني القبيله كلها، قال ديل اهل قريش. والناس اللي قروا عربي وقروا المدنيات الاسلاميه بيفهموا اهل قريش ديل مين. ديل طبعا those who are related to Prophet Muhammad. قال دينكا كله ديل اهل قريش، لان اساسا البرنامج الجين كانسل of elders beneficial to the Dinka. Yeah, the Dinka say are beneficial. قسمهم قال يا نحن أهل قريش، بمعنى أي دينكاوي supporting Salva Kiir نحن أهل قريش. ده خط قبلي ولا ما خط قبلي يا سليمان؟ لما أنت تصنف المواطن اللي أنت أساسا أنت you are advocating وأنت جاي تحكم وأنت جاي تبقى زعيم بالنسبة له. لما تصنف تقول ده أهل قريش، وتمشي هناك تصنف ناس بتاع وارا بتاع غوريال وأون كان وأون مو تقول ده أهل شنو؟ ده أهل بيت، لأنه ده أهل الدم، لأن Salva Kiir is from that area. So they are related أهل الدم. So الناس ديل كلهم they are not good. يشيلونا يخطونا في السبت واحد. البلد ده يمشي كيف؟ كلامه ده برد عليه كلام بعد شويه دكتور لوكا بيون. انا بشغل كلام لوكا بيون بعد كلامه برد الكلام بتاع جونقكور ده. Let us continue listen. البلد ده يمشي كيف؟ So الكلام اللي انا اقوله يعني بالواضح. I know التوجه الحاصل شنو. For how long I have been advocating يا سليمان دندرا. في ناس بيقولوا لما انا اكتب كلام، لما انا اقول راي بتاعي، ناس بيقول زي امبارح جاستن موري جا قال شنو؟ قال I have been watching your show for a very long time. لكن now I know your true color. This is not the first time actually for somebody like you ولا somebody like him يجي يقول لك I know your true color. الكلام ده قالوا لي من زمان. القاطسون قال الكلام ده زمان كثيرين. القاطسون مش قالت شنو؟ قال يا اخي امشي اعمل هنا، ما تمشي تعمل الشو بتاعه، ما تعال تجين كان ده وده جانا دينكا. Yes, I cannot change that. I am son of Jeng and I will remain son of Jeng forever. لأن أساسا أنا خلقت كسن of Jeng، أنا من دينكا. لكن أنا ما بقبل توجه البطال إنه شعبنا يشردوه وما يكون في عدالة وما يكون في حرية وما يكون في مساواة وما يكون في قيم اللي أنا عربي من أجله. أنا ما بقبل دين. لكن أنت لو داير التغيير نحن بنادي من أجله. إنه أنت داير تطلعنا نحن ناس كعبين، إنه مجتمع دينكا ده مجتمع ما كويس. وأي حاجة فيه signature بتاع واحد دينكاو we will not give him credit لأنه just simply because دينكاو وده توجه إيمانويل الجاوين ما is so dangerous. It's very very dangerous and you need to back up. أنا بحمل my brother إدوارد المسؤولية، لأن الكلام اللي بيقال كله توجه، كل اللي بيوجهه ضد قبيلة معينة دي أساسا ما بيخدم المصلحة، ما بيخدم الادفوكيت. وأسا ده الستيتمنت بتاع جونقكور ده إنه قاعد يحمل لي مسؤولية. أسمعوا الكلام ده، خليه يكمل الستيتمنت عشان يكون فول ستيتمنت. ما بيخدم التغيير، لأن لو عايزين نعمل تغيير لابد إحنا نراعي ده الناس بيقولوا ما ناس كير وده الناس بيقولوا ما ناس كير. هل الدنيا كلهم ياهم ناس ما سلفا كير؟ هل كلهم ياهم ما سيستم؟ هل هم متضررين زي الناس الثانيين ولا هم مستفيدين من الناس الثانيين؟ لكن التوجه ده توجه غلط. أنا بحمل المسؤولية على فكرة، لأن ده توجه قبلي بحت جدا. والنقطة ده مهم جدا بالنسبة لي. بالمناسبة ده النقطة اللي أنا خلاني أقرر إنه لازم أنا أرد لجونقكور. أنا لازم أرد لجونقكور بالرغم إنه في ناس قالوا لي يا إدوارد ما ترد. أنا قلت نو، أنا هنا لازم نوضح حاجات يكون واضح، لأنه ده اتهام مباشر لي أنا شخصيا كإدوارد وللمنبر. كلام جونقكور ده معناه كل الأجار اللي قاعد يتموا كله ضد موجهات ضد القبيلة ده قاعد يتم بإدوارد. والشعب بتاع جنوب السودان أنتوا شهود لهذا المنبر، الناس ده شهود للمنبر ده. أنا one day I did not come. أنا ما جيت هنا ده وأنا قلت يا جماعة أنا إدوارد أنا لو داير أعلن أنا ضد دينكا أنا بعلنه كويس.
but انا ليه نالي ضد دينكا ده قبيله انا منزار هو ايام زار انما انا اقول انا ضد قبيله كبير ده دينكا ده وانا اقول ضد قبيله اقول انا يدور ضد قبيله بتاع دينكا عملوا لي شنو دينكا كقبيله انا رايده فروم ذا بيجينينج كان واضح للشعب بتاع جنوب السودان وانا قلت قبل انا كان اقول انا ضد سلفاكير وجين كانسل اوف ايلدرز لكن جونقكور عشان كده قبل لو لاحظوا جونقكور حتى انه النقد اللي قاعد نقدمه هنا للجين كانسل معناه اننا ناس ادوارد اننا قاعدين دينكا بالكلام ده and this wrong statement من جونقكور وده الكلام انا قلت لازم اجي ارد للناس للموضوع ده لانه الكلام ده قالوا في اللايف فيديو الناس كله كانوا شهود كويس انتوا كلكم قاعدين 4 سنه هنا قاعدين في اللايف فيديو هنا في ال4 سنه ما انا ما اصل يوم في المنبر ده ولو جونقكور رزول صادق مع نفسه خليه يجيب اللايف فيديو ده اللايفات اكيد كله قاعدات في يوتيوب وقاعدين في فيسبوك يجيب اللايف اللي انا ادور انا جيت قلت يا جماعه انا ضد قبيله بتاع دينكا ودينكا ده الناس كعبين ودينكا ده الناس ما كويسين ودينكا ده لازم اننا نشيله برا. طيب السؤال وين؟ الجونقكور ده مره الخطاب ده رسل لشنو؟ This is a question. كلامه قاعد يقول جونقكور ده ما صح. كلامه ده ما صح. كويس ليه؟ لانه ده بياكد انه جونقكور الاغلبيه الباطني اغلبيه بتاع جونقكور الباطني اغلبيه قبليه. يعني جونقكور ده قاعد بطريقته ده لكن مشهور بشهونات كهربائيه قبليه كتله كده من الكتله قبليه كتله من شهونات قبليه. ليه انت تعمل له مسؤوليه انه كل الحاجات اللي قاعدين يقولوا ده كله هنا عند ادوارد؟ لا يا هو الشو بتاعي واضح. انا قاعد اقول للناس انا ضد حكومه بتاع سلفاكير وجين كانسل اوف ايلدرز وانا ركزت فوقهم وناقشت التقرير ده. انا التقرير ده ناقشت التقرير ده. تيجي تعمل لي مسؤوليه شنو؟ انا قاعد نعمل نجي نتكلم عن قبيله بتاع دينكا؟ No, it never happened and I cannot do it. انا منو ذاته هو ايام زار لما اقول انا ادوار ده انا ضد قبيله كامل معقوله؟ والله لا اكون انا مجنون وقاعد اشرب لي بونغو لكن نسيه بالوعي انا فوق ده I cannot do this. I cannot. انا ما بيصل للمستوى ده لكن انا ادوار انا قاعد اقول الكلام ده هنا ده ومن ما بدير اللايفات حقي انا ضد جين كانسل هم يا مدمرين البلد وحكومه بتاع سلفاكير وانا ما بغير الستيتمنت ده. ولو ده يا جونقكور هو قاصد الكلام ده انه لما نقول جين كانسل اوف ايلدرز معناه ان هنا ده قاعدين نشتغل ضد دينكا فلت ات بي. لكن الجود ثينج انه جونقكور you show yourself to the people of South Sudan who you are because الستيتمنت زي ده انا هنا ده ما اتكلمت عن دينكا بس انا اتكلمت عن جين كانسل. انا ما بنكره لحد يوم الدين وجين كانسل لسه يدهم في الدوله ده انا بتكلم عنه. واي قبيله ثاني شنو كانسل باريا كانسل الليله ده خشوا في يدهم في الدوله بتاع جنوب السودان I will talk against them. Let us continue. انا قاعد نشجع بدأ من 2000 ومستمر حتى الان وده من الاسباب ان احنا ما قادرين نتقدم ولا شبر ما قادرين نعمل اي حاجه. المعارضه ما قادر تعمل حاجه بسبب توجه ده لان الدنكل في النص ما دايرين في اساسا they feel caught in between. لما يجي بيجي يقول انتوا كلوا ما نافعين وانتوا متجنين وانتوا ما نافعين وانتوا are the same people and then they run backward and then they come backward. كده هنا خلينا عمر الرجيم تستمر في الحكم. عشان كده انا بقول لك my brother لو هو سياسه يعني سياسه مكر وزول عنده حنكه زي ما هو بيقول انا يا I build myself by myself. Yes, you build yourself by yourself. You have to have. انا افتكر الباقي بتاع الفيديو ما مهم. المهم النقاط الجونقكور كان قصده وانتوا كلكم استمعتوا له. لو في حاجه فضل اسباب ايمانويل وغيرهم نعم الحركه الشعبيه فشلت. الكلام ده جاي ايمانويل اجاوين وغيرهم دايرين يمسوا التاريخ. عندنا ما داير يا تاريخ الناس اللي دايرين يمسوا الجونقكور. You need to answer that. يا التاريخ الموجود تاريخ الحركه الشعبيه وما في زول يمسوا. وسليمان كلم عنه دندرا كلم عنه بكل كفايه. You talk about it. الحاجه الثانيه انا نضيفه قبل ما نشتغل الكلام بتاعت الشغل كلام بتاعت لوكوبيون. لو انتوا لاحظتوا السنه اللي فاتت نحن كان عملنا في شباب. انا فعلا الحلقه كانت في الشو بتاعي هنا اننا اعلنا انه نحن نبدا نشتغل لقيام ثوره مدنيه في جنوب السودان ثوره سلميه وبدينا توعيه
the next day or the 2 days after the announcement إننا الشباب قاموا فوق سموا نفسهم الريد كارد موفمنت. الريد كارد موفمنت. أنا كإدوات أنا قلت للناس في الشو هنا، أنا قلت أنا ما أعلنت ريد كارد موفمنت وكلمت كلام ده للناس. في ناس كتير they did not believe what I said. في ناس كتير مش هاجموني وانا ما در I don't want to mention their name. لكن الحاجه اللي انا قلت لهم يا جماعه انا ما كان عندي يد في شغل بتاع ريد كارد موفمنت. ده الناس عملوا الشغل ده وده ما طريقه انا كنت قاعد افتكر انه انا كنت قاعد اتكلم انه نكرس للوعي. جونقكور قبل كم يوم هو لما اعلن تنظيم بتاعهم ده وجا قال في ستيتمنت في الشو بتاعه قال يا اخي الريد كارد موفمنت زمان فشل لذلك هم سيدري يعملوا ده جابوا التنظيم الجديد ده. انا ما اعرف جونقكور قاعد ياخذ المعايير ده كيف. الريد كارد موفمنت ده لو نزلت للتشكيله كان بتاع الريد كارد موفمنت كان فيه كل القبائل بتاع جنوب السودان. كان كله قبائل بتاع جنوب السودان فوقه. جونقكور كومبير يور تنظيم بتاعك هسه عن ريد كارد موفمنت. انت ولا ما تصل لسنجل يعني ليفل بتاع الريد كارد موفمنت. لان ريد كارد موفمنت رغم نازل شكلوه كونه بطريقه عشوائيه كان شامل كل جنوب السودان. كان شامل كل جنوب السودان. كويس؟ فانا داير اقول لك ماي براذر انه هنا ما في زول عنده مشكله مع قبيله. اي نعم انا ادوار ده قلت كلام ده واتكلمت عن جين كانسل اوف إلدرز والدور بتاعه وده لا يعني انه ادوار ضد الدنكا. كويس؟ خليني انا دايركم تسمعوا كلام بتاع لوكا بيون. انا دايركم تسمعوا تعليق بتاع لوكا بيون في الشو بتاع جونقكور ذاته عشان حاجات تكون واضحه للناس. Especially people like Thomas Cirillo. And I do understand and I respect him. But that is one of the things I feel even the former detainees, the government of South Sudan, even the experiment in opposition, it is important. What Thomas Cirillo is raising are very fundamental issues. These issues of federalism. Seriously, we fought for the federalism. In before the independence of Sudan, South Sudanese unanimously, they stood together, they said for us to have an independent Sudan, we have to have a federal system so that South Sudanese, they can govern themselves to have a self-rule. And in Juba conference, all South Sudanese, even the chiefs, they said, we want federal system. The same thing after the independence in 2011. The same South Sudanese drafted a constitution. In that constitution, they abandoned decentralization, they abandoned federalism. When we're negotiating peace agreement in Naivasha, we're for the first SPLM was for the confederation to keep the unity of the Sudan. If there's no confederation, there must be a federalism. And that's why in the CPA, the Comprehensive Peace Agreement, we agreed for almost a decentralized federal system. When we're going for independent South Sudan, we behave exactly like the ruling clique of Northern Sudanese of Janin when they decided not to accept the federal system. Exactly the Dinka ruling elite. For Juba, when they drafted the constitution, they abandoned the federal system, decentralized federal system. انا داير انا عشان كده انا شغلت الصوت بتاع الكلام بتاع دكتور لوكا بيون. ولوكا بيون كواحد من القيادات في جنوب السودان والشخصيات الاكاديميه بروفيسور لوكا بيون. Itu submit statement بتاعه ده. And this is one of the very important statement دكتور لوكا بيون he made it. وانا بشكره ليه؟ لانه هو كان صادق في كلام اللي قاله. والكلام اللي قاعد يقوله ده قاله في الشو بتاع جونقكور. يعني هنا ما طلعنا الجعلين القاعد دكتور لوكا بيون ذكرهم the way جعلين behaving بعد independent of South Sudan. دكتور لوكا بيون هسه قاعد يذكرون the same الدنكا كليك elite كليك القاعدين في جوبا ده الدنكا رولين دنكا. ياو قاعد يحكموا ده كلام بتاع لوكا بيون. ده ياو قاعد يحكموا وخليه كلام بتاع لوكا بيون يجي انت يعني تعتبر لي كيف
اذا كان مثلا لجنه انا ذكرته قبل كم يوم، اذا كان رئيس من دسام سنيه تعال مدير بتاع جهاز الامن، تعال قائد الامن ده بتاع امن الداخلي، تعال whatever، تعال شنو، تعال ده كلامي انا؟ ده ما واقع انا قاعد عندكم في جنوب السودان. هاي صح؟ ده الفكير يا قاعد يعمل الكلام ده ليه؟ ده فتنه. عشان كده قاعد نقول يا جماعه الكلام ده لازم الناس يقبلوا. People need to accept this. Now people need to accept this. الكلام دكتور لوكا بيوم ذكر كلام مهم جدا، انه الناس ديل رفضوا انه يضمنوا الفيدراليه في الدستور. ليه؟ اسال نفسكم ايضا قاعد في اللايف فيديو ده انه دنكا اجر دنكا كليك الناس اللي قاعد يحكموا في جوبا هسه when they were drafting the constitution بتاع South Sudan they abandoned الفيدراليزم. ليه؟ عشان يمارسوا الفوضى اللي قاعد يحصل هسه ده وهيمنوا اللي شغالين فوق ده. لانه لو كان الفيدراليه موجود في خطه في الدستور انا هنا كل الناس لو كان كل الناس قاعدين في اقاليم بتاعهم بكون في تنميه. لكن why they refuse this؟ let us listen to كلام بتاع دكتور لوكا. No, exactly نفس العقليه بتاع جالين الحاكمين في سنه 1955، نفس العقليه بتاع الدينكا الحاكمين في جوبا في سنه 2011 to make sure انه one ethnic group to dominate as I'm seeing in South Sudan today. Exactly. اسمعوا ده نقطة ده مهم جدا. النقطة ده جونقكور كلام ده يتقال في الشو بتاعك، وده الكلام الدكتور كارل برجر لما هي جات كتب الكلام ده هنا كويس، كتب الكلام ده هنا كويس، كتب الكلام ده هنا. هنينا جبنا حاجة، هنينا جبنا الدنكا المهيمنين في جوبا we talk about them. الجين كانسل وراهم جين كانسل. هسه دكتور لوكا قاعد يقول الناس دي لما عملوا درافت للدستور هم كان عملوا الدستور ده عشان لازم يتاكدوا انه دنكا مهيمنين ودنكا مسيطرين. انت قاعد ترفض الكلام ده مالك؟ انت لو زول مثقف ومتحرر فعلا، انت لو كنت زول مثقف وزول متحرر يا جونقكور ما بترفض الكلام ده ولا بتزعل، لانه ده حقيقه، ده حقيقه، ده حقيقه، ده حقيقه. يا رايتو اسيتو سميتو الكلام بتاع دكتور لوكا بيوم this is the truth. الناس زي لما نعمل درافت للدستور they need to make sure انه الدستور ده مشى حسب مقاس بتاعهم عشان هم يهيمنوا ويسيطروا على الشعب بتاع جنوب السودان. كلام ده داري ينقلوا، كلام داري ينقلوا يا جماعه. ده داير زول يزعل، ده داير لما نقول ده جين كانسل اوف ايلدرز وحكومه الفكير مهيمنين بتيجي تقول لنا نوط لنا في رقبتنا ناس قبليين واننا قاعدين قبيله. لا انا داير نصلح الحال، لانه الكلام ده قالوا فرانسيس دينغ. قاعد نشير لفرانسيس دينغ ليه؟ دكتور فرانسيس قاعد نقول كلام بتاع الدكتور فرانسيس هنا ليه؟ قاعد نقول كلام دكتور فرانسيس هنا انه الذي لا يقال هو الذي يفرق. دكتور فرانسيس دينغ ده قال الكلام ده في شكر في كوكادام 87. الذي لا يقال هو الذي يفرقنا. اذا هنا دايرين جنوب يكون جنوب بتاعنا كلنا يا شعب بتاع جنوب السودان، خلونا نقول الحقائق، خلونا نقول القاعد يفرقنا شنو؟ القاعد يفرقنا ده هيمنه بتاع دنجا كليك القاعد في جوبا ده اصلا مهيمنين على السلطه ودايرين يهيمنوا عشان يسيطروا على القبائل الثانيه بتاع جنوب السودان. انت هتقول للوكا بيوم ده شنو؟ هتقول للدكتور لوكا ده برضه قبلي؟ لوكا بيوم ده هيكون قبلي ولا شانو دنكاوي؟ ولا شانو قاعد يقول لوكا بيوم خلاص ما عندك مشكله، لكن كان قالوا زول ثاني لا ده مشكله. and this is ده ما بودي اي محل، ما بودي جنوب السودان اي محل. حتى لو انت قررت ترجع في جلبابابي ما بهلك ولا بهل جنوب السودان. ليه؟ لانه في النهايه اننا كلنا جنوبيين واننا نكون قاعدين في وطن ده. وانا كنت قاعد اقول كم مره ارجعوا للشهاد ده يا جماعه يا جنوبيين القاعد يقسم في نادي الفاكير دينغا ده يكونوا قاعدين في الجنوب، نوير يكونوا قاعدين، باريا قاعدين، لاتوكا قاعدين، شلو قاعدين، بلندا قاعدين، ال 64 بلاس قبيله ديل يكونوا قاعدين في جنوب السودان. ما في قبيله ما شيء محل unless اننا قررنا انه الجنوب ده نفرتك we don't want to be together. لكن نحن في كل الخيارات ربنا خلقنا في جنوب السودان ونحن نكون قاعدين في جنوب السودان. وده كلام اننا قاعد نركز عليه. ده الكلام اننا ليه؟ كلام ليه الناس بيزعلوا ليه؟ ليه الناس بيزعلوا لما نقول لكم في هيمنه في جوبا؟ ليه الناس بيزعلوا ليه؟ يوم ده غنينا مش جينا اتكلمنا في موضوع بتاع السفارات، السفير الاربعه وسفير 24 سفير الماسكين سفارات 21 منهم دينغا كلهم. انت ده تقول لي شنو يا جونقكور؟ تعال قول لي الجنوبين ده اسمه شنو؟
قول للجنوبين ده اسمه شنو؟ ده ما اسمه هيمنه؟ انت داير تطبل للجين كانسل؟ تطبل لهم في القاعده يعملوا حكومه راس الفقير؟ ليه تطبل لهم ليه؟ انا تعال قول لي زول يجي يقول لي اذا كان ال 24 سفير الماسكين سفارات تقريبا حاجه زي 21 منهم ولا 20 ولا قول 18 دينكا، جنوب السودان ده فيه 24 قبيله بلاس، انت هتقول لي ده اسمه شنو؟ ده اسمه هيمنه يا قريبي؟ ده this one it called domination. ده هيمنه. كان بيجوا شلوك زي راسه يوم ماسكين ال 24 ولا ماسكين 22 ولا 18، انا نقول يا شلوك ده اسمه هيمنه. انا اقول لشلوك يا شلوك اللي انتوا بتعملوا فوق ده اسمه هيمنه. ده انتوا هيمنه على الجنوبين. الجنوب ده فيه 64 قبيله والقبائل دي كله فيه متعلمين. بس ليه انت بس كمان يا ريت لو كان ال 21 ده كلهم متعلمين. شوف سفير بتاع جنوب السودان في غايره ده عنده الشهاده، سفير بتاع جنوب السودان في فرنسا ده عنده الشهاده جامعيه. كمان لكن ده اسمه شنو؟ انت ليه بتعايد ده ليه؟ ده غلط، ده هيمنه. لما يقولوا ما تزعل، ما في زول قال انت ما دنكاوي، انت دنكاوي. وانا قاعد اقول للناس هنا لما الجبال اللي بيجوني هنا ديل بقول لي وري شنكاوي، انا قاعد اقول لهم اسلوا كلامكم ما بيأثر في انا شنكاوي وما بيأثر فيني ولا شبر. لكن هنا خلونا نقول الحقائق كشعب بتاع جنوب السودان. كويس؟ نقول الحقائق. القاعد يصل في جوبا ده هيمنه. انتوا بتنكروا ليه يعني؟ الناس بينكروا ليه؟ انا بنقوله عشان نعالجه، لانه لو سكتنا الشغله ده هيكبر وفي ناس متضررين، في ناس هتتضرر. لو الناس دي ما بتلقى نفسها قاعدين في مؤسسات، الناس دي ما بتلقى نفسها في البحثات، الناس دي ما بتلقى نفسها في المنهات اللي بتطلع في خارج. انا داير اتحداك يا كبر جونقكور، براذر جونقكور، انا بتحداك. اتحداك يا جونقكور، اتصل لجوبا، اتصل. انا داير اقول الكلام ده قدام الشعب بتاع جنوب السودان. اتصل لجوبا يا جونقكور وجيب الكشف بتاع ابناء جنوب السودان اللي قاعد يمشوا للبحثات في الخارج بتاع باسم حكومه جنوب السودان. If you will not feel a shame on yourself, you know this is what the government are doing to people of South Sudan. انت على سمي ده شنو؟ الحكومه ده قاعد يعملوا ده دومينيشن. انت على سمي ده شنو؟ والله يا جونقكور اتحداك وعندك اكسس للناس دي، جيب الكشف. انا بتحداك قدام اللايف فيديو هنا ده، جيب الكشف بتاع البحثات الناس اللي بيسافروا برا، بس جيب الليست بتاع الطلبه الحكومه ده قاعد يدفع لهم في مصر ده، جيب الكشف بتاع الناس اللي قاعدين في كليه حربيه في مصر. انت زارك بالدم، انت زارك جونقكور ده you will cry لو انت فعلا انت قاعد تشتغل عشان جنوب السودان. otherwise is good with you, nothing wrong with it, nothing wrong with it. لو كانوا majority nothing wrong with it. Yeah, Lisa Ambassador Emmanuel Ted, yeah, that is good. خلينا نكمل الكلام بتاع لوكا بيوم. For let us be honest, let us be honest. انت ما تزعل، ده domination، ده domination. لما يقولوا حاجات يسموه باسم بتاعه، يسموه. خلينا كلام بتاع لوكا لانه في كلام عملوا له ايمانويل. دكتور لوكا قال هنا let us listen. For us, especially you, Jongor, myself, if we, the Dinka, we believe in we can govern this country and we dominate this country, it is exactly the same behavior that resulted into the disintegration of Sudan. Exactly. And we will behave in the same way like Jalil al-Hakmin في Sudan, al-Qilla al-Hakma في Sudan. And we continue to take a majority. That by itself, it can lead us for disintegration of South Sudan. But let us stick to this peace agreement as the only option that can help our country and for our unity. So ما كل الدينكا طبعا دول الحاكمين ده حقيقه. شكرا لك دكتور. دول جعلين الحاكمين بتاع الدينكا دول كل الدينكا. هسه دكتور لوكا بيوم ده دايما ولا جاوين قالوا المصطلح بتاع جعلين ده الجدد جابوا منه جاوا دكتور لوكا بيوم قالوا كويس. ايمانويل بس كوات فروم كلامه قالوا دكتور لوكا بيوم وقالوا لكم بالواضح انه انتوا هنا ابناء دينكا لازم نتكلم نقدم نقد القاعد يصل في جوبا ده بيكوز هنا يا قاعد نمارسوا ده. هسه فيو لما نيجي نقول لكم جين كانسل ما قلنا دينكا قاعد نغننوا سميناه جين كانسل اوف ايلدرز. تطلعونا هنا برضه قبلين. let us complete it then we give floor to وبنسميه ده الدينكا بتاع جوبا كمان ما دينكا. جوبا دينكا. So now some politicians
from other parties, you have been seeing on the social media that how the issue of the Dinka domination has. الكلام ده السؤال ده يا مولانا مان الاندريس ده كلام انا قلته قبل جونقكور جاب عشان كده وجاب الدكتور لوكا لانه نينا لما بدينا نسيرنا في شو بتاع مجازف وناقشنا في الصفحه بتاعي جابوا يواسا قاعد نينا ديل اسمعوا الكلام ده السؤال ده جونقكور لما جاب لوكا بيوم قصد به عشان يجي يجاوب يقول لنا كلام قاعد يقولوا البوليتيشن ديل is not right but انتوا اسمعوا اللي جاوب بتاع لوكا بيوم let's listen to it عشان انتوا تقدر تحكموا نقدر نحكم. Let us listen to question. Being capitalized and so forth. So the ideas of Dinka elite, does that include all the ordinary Dinka? Because I have been, very defensive here because when very people good. say that, the Dinka actually, they agree with what's going on in Juba. Very good. And here I am speaking, Thank you, Jongqor, for acknowledging your position. Thank you so much. Let us continue. Every single day, this is wrong. We need a sufficient system that will bring equality to all South Sudanese from all different, backgrounds. So I want you to elaborate on this regard because some politicians actually they are capitalizing. They are saying that the Dinkas, including the ordinary Dinkas, they are the ones that dominating the country. Just to be clear on that before I move on. Okay, Jongqor, let me tell you the following. Let us be very frank. Exactly. Correct. One, ولو أنا عايز نقول لك إنه التكوين الحكومة بعد الاتفاقية السلام بتاع 2005. Why I want to use the term my friend Majanga got used, what is called the Dinka class. I mean the gun class. You know what happened? Because all of us, including myself, the way we formed the government was exclusively for those who fought the war. And those who fought the war, Dinka and Nuer. And what happened in 2005, the government was exclusively left for the SPLM. And SPLM was in terms of majority Dinka and Nuer, and especially Dinka. And we dominated the army. We dominated the police, prison, the uniform forces, even the civil servant. Very good, Doctor. So there's no way we can deny the fact that we have been dominating the government of South Sudan. وشانينا نواصل يا مشاهدين لمنبر صوت الشعب. ده حقائق تاريخية إننا قاعد نتكلم فوق. يا جماعة إذا أنت ما قاعد تحس بالظلم الزول المسلم قاعد يحس به. إذا أنت ما شاعر جونقكور ما شاعر به. ما هو دنكاوي. لكن الناس المسلمين أنا بشكر لوكا لأن لوكا بيوم هو كان وزير لمجلس الوزراء في جنوب السودان. أنا بروفيسور برضو كان شغال أستاذ في جامعة جوا مهد مدير للمهد. والكلام اللي قاعد يقوله دكتور لوكا ده حقيقة ما في زول بينكره. This is the truth. عشان كده كويس أنا بشكر ربنا إن جونقكور جابه وجرده. لكن هنا لما كنا قاعدين نتكلم ما كنا قاعدين نشمل كل دينكا. أنا يقول ما كنا قاعدين نشمل كل دينكا ولا إيمان ولا جابون ولا تريزا ولا مجازف نفسه. كويس؟ ما كنا قاعدين نشمل قبيلة بتاع دينكا كله. عشان كده هسه الكلام ده إذا كان السيطرة بتاع البوليس والجيش والخدمة المدنية ده معناه شنو نينا بقبائل نمشي وين يعني؟ نقوم من الجنوب نرحل؟ Let us complete the statement, then we bring the people. But the way it was done is because the SPLM was supposed to have a national agenda. And that one did not go very well. So let me tell you, the gun class was dominantly Dinka and Nuer. Yeah, I like that term, gun class. Yes, go ahead. The gun class. And I want to use the term of Dr. Majang. And when we talk about gun class, we are part of the gun class. We, the Dinka. Those who went to the bush and fought. Exactly. Yeah. And in most cases, if you look at Equatorian, the small tribe, they did not participate in the war. And subsequently, the representation was so minimal in this gun class. So it was, for me, I just want to accept the fact that we have been dominating. And I have a paper about how we have been the representation of Dinka, even after the independence. The representation of Dinka and Nuer almost 70% in the post-independent South Sudan. أنا أفتكر لهذا هنا أنا اللي أنا كود ديرو من بروفيسور لوكا بيون قالوا وإنتوا شعب بتاع جنوب السودان إنتوا استمعوا للكلام بتاع الدكتور لوكا بيون
وبرضه دكتور لوكا بيون أكد عنده ورقة عن الهيمنة بتاع دينكا ونوير. وبعد الاستغلال بتاع جنوب السودان 70% من البوزيشن كان دينكا ونوير. تابعتوا لما نيجي نقول الكلام ده انه لسه ده نوير طردهم في 2013. سلفاكير مسكوا ملا خانات كله باهله دينكا. لما نيجي يقولوا كلام الناس بيزعلوا ليه؟ وينو قبليه هنا هسه الجنوبيين الناس قاعده يكتبوا لي ده قبليه. قبليه عشان قاعد نقول انه في هيمنه من حكومه سلفاكير ده يا قبليه. كاميرا جونقكور لو انت قاعد براذر جونقكور لو انت موجود انا نزلت اللينك you have right to come. ولو انت ما تجي you have right طبعا you will go and respond to what I have said. لكن انا داير اقول لك انه انا هسه نزلت اللينك will be good if you come and let us debate and let us figure out. انا بس كنت لرد لك عشان اوضح لك انه الكلام اللي انت قاعد تقوله ده الكلام ده اتهام بتاعك هنا ضد دينكا وداير نمسح التاريخ بتاع دينكا. الكلام ده ما كان يفترض يجي منك. الكلام ده خليه كان يكون في قاعد في وسط مياكول وقاعد في وسط بتاع تعميره وقاعد في وسط بتاع كوات and the rest ناس كوات and the rest there. لكن طبعا انت اخترت تجي تكون نفسك in that position. I have nothing to tell you. انت ما موجود. امباسادور ايمانويل موجود تحت. الان ده راكد للناس اننا بنجي هنا ده قاعد نشارك افكار. كل زول بيجي بيقول رايه. ما في زول يجي يقول لي ادوار فلان ده اللي قال انت تحمل مسؤوليه. لا that is not true. انت قاعد تعمل شو الناس بيجوك عندك ده انت قاعد تتحمل مسؤوليه كلام نازل. So that one is not a correct statement my brother and I will forgive you for that but I need to tell you انه مهم جدا انا اقول الحقائق. بعدين الموضوع بتاع قبليه ده put it aside. لو عندك معي مشكله come to me direct. like عندك مشكله مع ايمانويل ده قال statement سياسي. قالوا هنا ده ما قال دينكا قال حركه شعبيه. ولو في قبائل خطوا هنا حركه شعبيه ده بتاعهم. I have nothing to say about it. Let me bring Ambassador Emmanuel. سلامات باشمهندس إدوارد. مرحبا بك سيد السفير. First of all let me greet you تحية لك وتحية للمشاهدين بتاعك. فأنا مبسوط جدا بإنه أنت طلعت وعملت الفيديو ورديت للجزء من الأكاذيب بتاع أخونا جونقكور. وهو طبعا قدر يحاول جونقكور بإنه يبقينا كانوا ناس قبلين وشفتها يعني ويلولوا الكلام. حتى كلام انا ما قلته زي ما انت قلت يعني الكلام صح. انا ما جيت هنا اتكلمت عن الدنكا في الشو بتاعك والفيديو موجود. لكن المشكله ادوارد بانه اخواننا كتار من ابناء الدنكا ديل يعني عندهم بس وكل يشوف ايمانويل ولا يشوف ادوارد خلاص زود ضد الدنكا. شفتها ما بسمعوا زهر الكلام العبارات الموجوده في الكلام. they don't take time to listen to it. فوات I would like to say بإنه نحن ما في زول جاي يوم قلنا نحن ضد دنكا كقبيلة. لا لكن نحن ضد الجين كانسل اوف إلدرز الموجودين الجعالين الجدد اللي قالوا لوكا بيون. وانا قلت قبل كده بانه في جزء من الدنكا انا سميتهم اهل الغريش واهل البيت هم لوكا بيون قال لهم الجعالين. ليه ما في زول فوقهم مشى وقال بانه لوكا بيون ده زول غبلي؟ ليه؟ عشان ايمانويل قال ايمانويل غبلي؟ No, we will not be apologetic. السيستم الموجود في جوبا is a tribalistic system. Is a tribalistic system based on a deformed ideological policy of the Jingism developed by the Jin Council of Elders under what they call the Republic of South Sudan. Not the Republic of South Sudan. What you have is a democratic republic, not South Sudan. Just give me a minute. Volume. What you have is not a republic of South Sudan. You have a democratic republic in South Sudan. Now, they tell you that Emmanuel Ajawin, Gamja, Galbino Alamda, Muzawar. But by the fact that you are agreeing, just listen to the argument, Ajama. Just into Asma Okwais. And I like people to listen. The argument must be built on a correct premises for the argument to be correct. Once an argument is built on wrong premises, it is wrong. What did I say? I said this flag that SPLM has today is a combination of Kenyan flag and the Southern Yemen flag. Okay? You said no, that is not true, Emmanuel. But yet you come and say that this flag has resemblance and many flags in the world has resemblance with another. What does that mean? It means that whatever I say, that this flag resembles Kenyan flag
and the resemble Yemen flag is correct. Okay? And I'm still sticking to it. And I don't see anything for apologizing. Ya Jamaa Junubin. Al-Alam da was adopted in 1980s by the SPLM. SPLM هنذاك كان بقاتل من أجل السودان جديد مبني على أسس جديدة من حلفة من نملي لحلفة ومن توكر لجنينة ده عشان العالم ده عملوه عشان الشعارات بتاع الحركة الشعبية وده حق بتاع الحركة الشعبية كهزب لو ده العالم ده بلبي طلب المطالب بتاعهم اوكي والاهداف اللي هم شالوا سلاح من اجله بانه يحرروا السودان ككل that is fine. I'm not disputing that. But what I'm saying is this alam was meant for the Sudan. This alam was not meant for South Sudan. Because at the time when this alam was raised or this alam was developed as a flag, South Sudan was not an independent republic. So that alam could have not been envisaged for South Sudan. And I'm sure Dr. John Garang لو كان حي اليوم Dr. John Garang لو كان حي على غيط الحياة كان هيغير علم ده. لأن علم ده ما علم بتاع جنوب السودان. ده علم بتاع السودان موحد. مشكلة وين في الكلام ده؟ اوكي؟ مشكلة وين في الكلام ده؟ اوكي؟ لو انتم جنوبين قلنا والله دايرين علم جديد، العلم ده المفروض يكون رمز للشعب، لوحدة الشعب ومطالب الشعب الجنوبي. لكن العلم الحركة الشعبي ده علم ترهيب. وكنت تقول لنا بين العلم ده اجازوه في برلمان، يا تو برلمان انتخب في جنوب السودان. كريزو يجي يقول لي من 2011 ليومنا هذا ما في انتخابات صار في الجنوب عشان تقول لي بانه عندك برلمان قومي ويمثل شعب الجنوب. ما في. ده برلمان بتاع برلمان كرتوني ساكت. اوكي؟ ده ما برلمان يمثل الشعب الجنوبي. فاننا بنقول ما في زول ممكن يسكت اصواتنا. انا بناشد وبحيي الجنوبيين اللي مشوا عملوا مظاهرات وفجقوا العالم ده بدايه للنقاش بانه نحن كجنوبيين العالم ده ما مثلنا. نحن جنوب لسه ما عمل استفتاء للعالم بتاعه وما عمل ودار للبرلمان القومي اللي يمثل الشعب الجنوبي عشان يجيزوا العالم. اوكي؟ العالم ده ليه كوارق الكثير والضجه. اوكي؟ ويقول لك ايمانويل ده يا مش فجق العالم في دي سي. اوكي؟ ايمانويل ده فجق العالم في دي سي. انا لو كنت فجقت العالم ده كان شنو هيحصل يعني يوم القيامه؟ فنحن يا جماعه we cannot be intimidated. Nobody can be intimidated. But I would like to see this. I would like to say this. جونقكور طبعا هو بيفتكر ده المنتاليتي بتاعه وده منتاليتي unfortunately لابناء الدنكا الكتار اللي هنا موجودين في الفيسبوك ما كلهم لكن اغلبيه. ده المنتاليتي الموجود في راسه. وكده تتكلم عن الحركه الشعبيه، الحركه الشعبيه ده حق الدنكا. This is what they think. Okay? So when I'm criticizing Dr. John and I'm criticizing an SPLM flag, Emmanuel has criticized the Dinka. This is a mentality. But those of us who knows the history of the SPLM, Dr. John Galekum, the people who could be proud and say the SPLM da hagadna the Nuer. It is the Nuer who formed Mio Arba, Mio Khamsa, Tiger, Utimsa, Ujamus, Khamsa Kataib al-Awwal that made the Harka Shabi what it is today. That Allah Nuer. Okay? It is the Nuer who should claim that this is our movement. It is our history. But when you have some people who are calling me that I'm trying to forge the history, it is you who's trying to forge history at Jongqkor. You've been lying to the people of South Sudan day in, day out. You know? And even going to the extreme, to the extent, Dr. John Garang is a founding father. No! Garang is not the founding father of South Sudan. And I keep on saying this. Okay? Those of Minutemen and heroes who fought in 1955 and fought in Torit, these are the Minutemen. These are the founding fathers. Those of Agri Jaden, those of Ali Kotela, those of Tafing. These are the men. These are the founding fathers of so-called South Sudan. Dr. John was fighting for New Sudan. Until he died, Garang was talking about United Sudan. Garang never talked about separation of South Sudan. So, ya Jama, you guys, you are trying to forge history. When you're trying to look at SPLM as if it's a Dinka movement, it is a Dinka history? Really? No, my dear brothers. SPLA, when it was found, it is the Nuer that founded that movement. If you want to correctly put it that to SPLM belongs to who? SPLM, if you want to say Nuer have the right to say it is our movement.
ما يجينا الناس جم من موركور يوم سنه 85 يقول لنا ده حركه بتاعنا كذب ده ما بودينا اي محل. And Emmanuel, I'm here and I will not apologize to anybody else. If you guys want to ban the flag, damn, go and ban it. This is what I say. And no one can force me to say it otherwise. This flag with the SPLA, it does not represent Sudan. And I'm here. Thank you. Thank you. Shukran jaziran, Ambassador Emmanuel. Let me welcome my brother James Mabut Jok, and also let me welcome Honorable Res Moch Tang. And I'm also still sharing the link. And here, let us discuss كشعب بتاع جنوب السودان. خلونا نواجه نفسنا لأنه الخوف الكثير الناس بقول ناس ما يناقشوا، لا ده قضية بتاع جنوب السودان. We have to talk. عشان كده قبل أنا رسلت اللينك لبرادر جونقكور. أنا بتمنى جونقكور تنضم لنا في الحوار، لأنه في النهاية أننا دايرين نحسم النقاش الخلاف وين، لأنه كلام اللي قاله جونقكور ما كان موجود في الشو بتاعي، واتهمنا أن الناس قبلين هنا ضد دينكا، وجاء موضوع بتاريخ دايرين نمسح تاريخ بتاع دينكا، دايروا تاريخ بتاع دينكا. إيمانويل لسه قالوا تاريخ الفيدا ده تاريخ بتاع الحركة الشعبية، وزي ما قال إيمانويل لو في ناس they claim الحركة الشعبية بتاع 83 ده نوير، وجونقكور قالوا قبل الفيديو. Why نوير they don't come to live video and they claim إنه الحركة الشعبية ده بتاعهم؟ So let us come and talk. لازم نتكلم جنوبين، لأنه لو اتكلمنا أننا بنطلع نفوسنا برا. Let me give floor to my brother James Mabut. كل زول بيجي هنا ده أنت موصول من كلامك، إدوارد ما موصول. أنا need to put it for you. أي زول بيجي هنا ده كلام أي زول بتقوله ده كلامك، ده ما كلام إدوارد. I got nothing to do with it. Brother James, the floor is yours. Okay. أنت قاعد تحكي. أهلا والسلام عليكم كلكم. بسلم على كل سفير إيمانويل. سلامات جيمس. أنا بسلم عليك عشان أنا طبعا بعد مرة جيمس زول اللي اسمه قاعد تسمعني كده واضح؟ دقيقة ثبت تلفونك، واصل جيمس أنا سامع، واصل. اوكي. طبعا بعد مره ان مشكلتنا الجنوبيين كان بقى ان ما نشيل حاجات باوموشن. اوموشن بعد مره بخلينا ما حتى ولو بقى صح بخرب، فخلينا نشيله بقلب واسع. ده واحد. نمرة اثنين، اخوي ايمانويل قال العالم ده خليه يدسوه، خليه يفجقوه، خليه يعملوا. لكن اخوي ايمانويل زي ما انت كنت سفير بتاع جنوب السودان، انت قاعد تجرب العالم ده، انت قاعد تمشي بو، انت كان قاعد تمثل دوله، انت قاعد تتكلم بوها حسه هنا العالم ده ما بيمثل جنوبيين، لكن انت كنت قاعد تمثل جنوب السودان، انت كنت قاعد تمثل دوله ده. ف انت بس انا عارف ده ايموشن، انت زعلان وما مبسوط، لكن انا ما يعني انا تنسى كل شيء انت كنت قاعد تعمل. انت كده قاعد تناقض نفسك، عشان انت كنت اذا ما قاعد تمثل جنوب السودان، انت كنت ما كنت سفير في جنوب السودان في مكان انت كنت فوقه. ده واحد. نمشي لموضوعنا. يا ايدوان، ما في زول قاعد، ما في دنكا من ابناء دنكا قاعد يقول لنا حركه الشعبيه بتاع دنكا. حركه ده بدا ب 104 و 105، ده كان كل الجنوبيين موجودين فيه. ما في دنكا اصلا، ده ناس كله مشي هناك، واغلبيه كان الاول يا كان نوير، بعدهم ضموا دنكا، وبعدهم جاء قبائل بتاع إيكواتوريا، وجاء نوبه، جاء ناس بلونا. يا جماعه عشان انت تواصل، انت لو سميت جبال انا جيت كده قاعد اقول لك كلام بتاع جونقكور، وانت استمعت لكلام بتاع جونقكور، وجونقكور كان قاعد يقول انه ايمانويل والناس الماو ديل يمسحوا التاريخ بتاع دينكا. ده التاريخ بتاع دينكا معناه ايمانويل لما نتكلم عن علم، معناه بجونقكور بيفهموا انه هنا ايمانويل قاصد معناه علم ده علم دينكا، يا طلعوا بلو ده الغيارات. حتى ذكر قال غيارات بتاع دينكا انتم ما دايرينه، فانت ركز في الجانب ده وخلينا نكون واعيين. هو قال الكلام ده، وانا قبل انت لو كنت متابع فيديو from the beginning انا اشتغلت الصوت بتاعه، وعشان الناس ما يقول لي يا دور تقدر يجيب كلام من عندك. تفضل اخوي. فانا طبعا في انا جيت لقيت في النص اللي كان قاعد يتكلم مع ده
لوكا بيون. انت معناته ما سميت كلام بتاع جونقكور، لكن اولا انا ما سمعت. فهنا الموضوع هنا يا اخي، زي انا سمعت قبل لوكا بيون بقول انا الحركه الشعبيه قال ناس شالوا السلاح او سلم السلطه في الجنوب، الاغلبيه 70% اللي انا لقيته يا نويرو دينكا كويس 70%. فده الناس اللي قال شالوا سلاح لكن الجنوبيين كلهم حاربوا كويس. الحاصل في جوبا ده اقليه زي ما كان بيقول دكتور جون، اقليه ناس سيطروا ولقى فرص وبقى قاعدين يطرد في الناس، سموا نفوسهم. حتى ناس اللي بيقولوا دينكا كانسل الدرز، ما في دينكا اختارهم يا اخي يا استاذ. فيري جود، ما في زول اختارهم. دي كلام انا قاعد ونتكلمنا في الشو بتاع كثير، ما في دينكا اختاروا يكون ممثل تاع دينكا، هم شالوا اسم دينكا وخطاوا هناك. وانا قلت زمان اذا انت مذكر في الشو بتاعك في هناك في نوير كوكس كويس، انت كنت في جوبا، في نوير كوكس، في كوتوريا كوكس. انا ما سميت شلو كوكس، انا ما سميت، لكن انا سميت نوير كوكس انا كوتوريا كوكس. فكل واحد ماشي سمى اسمه شيء اللي بناسبه كويس. فما في زول يختاروا الناس ديل اللي بيقولوا دينكا إلدرز. اذا هم بمثل قال دينكا هسه تعبانين، القاعدين يشهد في جوبا دينكا، القاعدين يقتلون في جوبا دينكا، القاعدين يموت في مقيمات دينكا. وين حكومه دينكا ده اللي بيقولوا ده؟ حتى الجنوبيين اللي قاعدين يتكلم قال دينكا مسيطرين، دينكا تعبانين. ده واحد، ده الشيء اللي عايز يشير في وش بتاع الناس. عشان نحن تعليم ما معنى تعليم؟ اذا تعليم انت بتغير مفاهيم بتاعك، فكره بتاعك، عقليه بتاعك، فكره بتاعك لبكره. عشان كلامنا قاعدين نتكلم هسه يا ايدوارد بستنى بكره جيمس، كلامنا قاعدين نتكلم. جيمس انا داير اقول شنو؟ ظاهر انت ما استمعت للكليب بتاع جونقكور. انا عشان انت تكون جزء من تفهم الحوار، الرد ده اصل الرد لكلامه ده. انا لو انت سمعت انا ممكن اديك حاجه زي 10 minutes. الكليب ده موجود في الصفحه بتاعي، بس انزل تحت ما بعيد شديد بتلقاه، استملوا وتراجع الشو. بعد ذاك انا بديك فرصه لو انت بتكون انت عارف. لو انا سميت جونقكور كان عنده اتهامات وجهوا لي انا في الشو ده، انا ناس قبليين ودينا شغالين ضد القبيله بتاع دينكا، شفتها وكده. اوكي يا فعشان كده عشان انا دايرك تكون معنا في تراك، انا دايرك امشي استمع لكلامه. بعد ذاك انا ادي فرصه للرئيس، وانت لو استمعت ممكن تجي عشان انا ما دايرك تظلمه ولا تظلمني ولا تظلم ايمانويل كويس. لانه قبل قاعد يقول انه ايمانويل داير يمسح تاريخ بتاع الغيارات بتاع دينكا، وايمانويل اتكلم عن حركه شعبيه زي ما قالوا قبل شويه. ما طبعا في النقطه يا ادوارد، هنا طبعا الحوار يعني هنا المشكله كبيره يا ادوارد. هنا برنامج شو بتاع تريزا، شو بتاع جونقكور، كان تكون كلام واحد، كان هدفكم هنا حكومه بتاع جوبا ظالم كويس. كان كلكم واحد. الحاصل بقى في ايامات ديل انا ما اعرف كويس خلوكم تختلفوا، انا ما بعرف، عشان كلكم كان واحد كويس. جونقكور كان بيجي في الشو بتاعك بتكلم نفس الكلام، تريزا بيجي، كلكم واحد. لكن حصل تغيرات، بقى عندكم احزاب، انا ما اعرف، عملت حزب، انا سميت جونقكور عمل حزب، فبكل اختلافات احزاب يا اخي كويس. طبعا الحركات الاحزاب كده انا خلينا ادي فرصه، خلينا اوقف هنا ندي فرصه للرئيس. وبعد انا دايرك ايمانويل يرد لك بعد ما الناس دول يتكلموا. تفضل دايرك كلامك ده كويس، النقاش ده كويس يا استاذ جيمس، وانا برجع لك. انا دايرك تاخذ شويه من النقاش، الكلام اللي كان دار فوق والحوار اصلا انا قلته قبل، عشان هنا دايري كلامك ده كويس، دايري نعرف ده قاعد يصل لذهننا كلنا كنا معارضه. ليه مثلا بنتهم ناس وانت قاعد تتابع الشو بتاعي ده؟ انا ما حصل اليوم جيت في الشو ده وجبت التوبيك قلت ادوار انا ضد دينكا، لكن انا قلت انا ضد دينكا كويس. انت ما قلت كلام جميل. جونقكور هسه قاعد يتهم انه نينا ديل انا ده وايمانويل وناتريزا نينا ديل شغالين ضد، عشان كده هو طلع مننا. عشان كده انا جبت الكلام ده، وانا جبت الكلام بتاع لوكا بيوم، وجبت التقرير بتاع الدكتور كارل اللي اتكلمنا عن جين كانسر، لكن I did not talk about دينكا. So honorable رئيس تفضل.
Thank you so much, Joko. It's no problem. Sorry. I'm sorry. This I would like to make it short, and Yes. I am always precise. Last time I intervened into the show and I said what I wanted to say, and today also I will say the same thing. You know, that is very funny thing about my brothers who hail from the Dinka community. They tell you that there are people who are playing with the name of Dinka, who call themselves the Jin Council of Elders, and nobody appointed them. But, you know, amazingly, instead of them turning to those who are destroying their name as the Dinka community, since they have admitted that there are people who are playing, who destroy the name of the Dinka, and they know them, and now they are coming to confront the person who is saying, hey, there is somebody who is playing the country in the name of Dinka. What logic, what kind of intelligence is this how my brother have? This is the question. My brother, then you can answer this. You just say that you know that there are a Dinka he lead in Juba. By the way, the problem is here. The Dinka who are in Juba, who call themselves the Jim Council, we know that what they are getting is not reaching to other Dinka in the villages. The Dinka, they are suffering like any other communities. And this is a good reason why the Dinka should rise up right now. That you guys who are destroying, using our name in Juba, and we are not benefiting, you better stop it. And the Dinka should go forward and the other communities follow them. But look, how smartness is this? Somebody who knows that there is somebody who is destroying the name, and instead of going to the person who is destroying the name, they go to the person who is crying, because the fact that that person is using a community name, it also affects other people, because that by itself denies the right of other people in the history, in the resources of the country, in everything. Let us be honest. There is nothing secret about the hegemony of the Dinka, and that is why we are at war. Even today, the peace implementation is not going on because there are Dinka elite who say that we have liberated this country. By the way, Jongko said something in the show last week, and I was trying to go and respond, because I don't care who talk to who. When somebody try to bury the truth, I will be on his neck. And even if we fight yesterday, and if I see you today saying the truth, I will support you. Exactly. Jongko was saying that, you know, and he repeated it so many times that, and I commented it in, if somebody was on the show that was done by Solomon Dendera, I commented on what he was saying, because he said, you will never erase the history that was made by the Dinka. Exactly. You can add anything on it if you want. And I said, and I quote my word, I said, Dinka did not make the history for the other South Sudanese to just add something. And if I was given a chance, I could explain this. Let us be honest. Thank you. The fact that we have people who call themselves intellectual from the Dinka community talking today like Jim is talking, it tells me that this country will go like that and we will never change forever. Because this is the truth. Even now, Dinka and Nasir Fijuba Dasa, there is no anyone Dinka who is intellectual, by the way. By the way, the Dinka who are intellectual, they are the problem. We can divide them. The Dinka who are living in their villages, they don't have any problem. But the name of the Dinka, who brought the name of the Dinka into the affair of South Sudan? This is the question that we will try to find out. It is the Dinkas themselves. And the Dinka now should fight themselves instead of fighting other people. Because I am losing everything because of what the Young Council of Elders are doing. I lost people in Juba. The Nuer were attacked. My own brother was killed by somebody who have created that name, Dinka. And now you're telling me that I should not mention that? It killed people. It destroyed the country. And you don't want people to talk about it? Come on, guy. What are you talking about? This country will not go forward. The history has been stolen. Even at Negashat and can't be a Molode Gubal video of John Garang Damanizelu. Can't have the Gulishun. Nasbugulu Yaka Denka, Yao, Harold Bellet, and all this. Bigger Kajalu bad my shavel video John Garang got Columba Nepsu. I had to Gulshunian, Yao, John Garang, El Wuzo, El Amol Arcada, Benepsu Galunu, El Arcadakan, Tequin Bitaukan, Abnanu, and I had Gulshunutan. Ways, Nasbiga Hailanin,
Utani, how when are we going to admit that there is something wrong? We have to be human beings, at least to admit this country is going wrong. And we cannot blame anything. I was in Juba. I was a member of the National Legislative Assembly since 2011. And some of you know that. I confronted some of my colleagues who is still now in the parliament, and I know them name by name. I cannot mention their name. They told me face to face when we opposed everything that the SPLM was doing. I was a part of the SPLM. I was a member of the SPLM. By the way, there was no Nuer caucus, Comrade James. I don't know where you get this. There is what we have only, even there is no Nuer elder. Yes. I know that. We have just go, my dear. There, I have over there. What we I was the chairman, by the way, of the SPLM. I was the chairperson of the SPLM Upper Nile caucus in the National Assembly. Yes. In the Upper Nile State, I was the chairperson, and I was the secretary of information working with Atem Garang in the general caucus of the SPLM. I know what I'm talking about. Exactly. People have confronted us because we were saying, look, SPLM are the party. If we have an agenda that we want to, there is a kind of agenda there in Mararu, Nana Aglavia fi measures. Naduna Nana Namshino got be bed bitana ka SPLM, Badagla managil measures, Najis al Kalamda, Lakin Lala, Denka Bamshiba got Bara, Bujulan Haya Jai, Lugula, Sotule Barnamida, Vinugula Lala, Mabia Mulukida. And we run away and they call us SPLM Rebel MPs. Maybe you don't know all these things yet. Yeah, you don't know that. You don't know that. And we had gone a lot of war, even if there is a I know there is a record, because every time we debate in the parliament, there are people there are journalists, and I know this record one day, if I become something in South Sudan, people may play something that I have said a long time. Even as a young man, I say this country will be destroyed. The same spirit that if we are going, this country will not go ahead. Exactly, it happened. I hope that this record I play one day, one time before we die. So, my friend, the tribalism is there. Even Hajal Asal fi Bill Pamda, El Catalufo Guy to the Madagabelia, and a Galishunu. Wait, would they all high color Nuerza to it color SPLM, the Lemankanu, Yao Aglabia, bigger Yani, bigger Hagelem and SPLM, they also of the will make color Asal fi Bill Pamda, Le Hasadama Halu, Lisa Jara Warana. We all got to Nazda. The good Muslim Yao Jab Meshkala Bita Borra, Lano in Samata 1991, Makan Gabalia. Like in a Shanti Haji already fi Gulubnas, Haji Hasel Bimshi Tawal will lead to the tribal fighting. Maybe Yao Hasel Haja fi Bor, Yao Hasel Haja fi Kutoria Kanfi or Lanur Katolubor Duinak, who 2013 El Gribda. So Nahna, let us be honest. The name Denka will not go away. And anybody who try to politicize it, to say that, because I know that people don't want other people to speak out, because you have to get a way to intimidate somebody to not say the truth if the truth is against you. This is what is happening. I hope for one day that the intellectual from the Dinka will stop fighting the other people who are crying. We are crying like the Dinka are crying. There is something in Juba. And you don't tell me that I don't say the name Dinka so that you will get me support. This is a lie. You don't want to come and support us. You just want to accuse us. There are a problem in South Sudan. There is no education, even in the Dinka area. There is no development. There is nothing there. So we have a common ground to come. We are not saying that, oh, let unite and let go and kill the Dinka. No, nobody's saying that. Even the Nuer who have lost people, who were killed intentionally by the government, and we know that those who killed were the Dinka children. We are not saying that let go back and kill the Dinka. We are saying, okay, let's find the problem, the root of the problem, let's solve it, and let's come together as the children of South Sudan, and let's forgive ourselves. But you are saying that you should not mention the name of Dinka in this? No. After all, the president is Dinka. The majority of the government people talk about it are Dinka. Even now we are talking now, the national security, all of them are all Dinka. You know, you go to diplomatic mission, they are all Dinka. Okay? We will not leave the truth unsaid. Me personally, I say that I had my friend that I went to school in Khartoum with, I was
I went to Juba University with them. They are still, until today, they are my friend. We will never get away from that friendship. But they will not tell me not to say the truth. Okay? Shub. Yeah, Edward. Hagiga de lazim nigulu. Yeah, namana duzu ashan pizol gadi gulena. By the way, I have a word to my brother Dinka, because sometimes when somebody speak, they will warn somebody. You know, you are in public and the nation is looking at you. By the way, you forget you remain alone. You are not the nation. You are the Dinka. And the other South Sudanese has united against you. You have to accept that fact. And you have to work to say that, look, if there is somebody who is saying that, let's go and kill the Dinka, you say, no, you should not do that. Let's unite and let's remove the system. But the root causes of the problem must be discussed. Must be, we must allocate where the problem comes from. And from there, we will say, okay, let's move on now. We cannot move on without saying who is wrong. If I did something wrong, I was a member of parliament. If I took money from South Sudan, I was corrupt. People must talk about it for me to go back to the government. Exactly. This is how things are done. So you should not tell us that people will not talk about it. I think from today, if you guys are serious, lead the way. You go and fight the Young Council of Elders who bring the Dinka name in the public affair, who are now making the Dinka community a good community that we know in South Sudan be a shameful community because of the few group of people. And you are now leaving the elephant, you're fighting the shadow of the elephant. It wouldn't work that way. Okay? So let us advocate for peace. Let us advocate for unity. Let us say that if there are people who have destroyed South Sudan with the ego of tribal politics and all this kind of thing, let's work to resolve it so that we form a South Sudan that reflect all the 64 tribal groups. And they leave the dead and sick mentality of majority. There is not even somebody who is majority in South Sudan. There is no real census that is done in South Sudan. To be honest, we don't even know which tribe is the majority. But people have been claiming, number one, the first, everything. And these are things that are killing us. And the first thing, James, this is the truth, this is the reality. So, yes. Okay. So, for example, what are you telling me? A member of parliament, somebody who is mailers and home, Kalamaya and rather Shakespeare. Ugad gulena na harnakum. Taib inta munutu gulay zol dama denkawe. Uzol dama zol musul. Uzol dama zol kalamu shilu jidiya yana. Maslan be jidiya wala haibi shigil zayda. So you guys are confusing us. It looks like you are telling us that are Denka who are not true Denka or somebody that we should not believe, and that are Denka that we should believe. No. What we are trying to say is that the Denka is not a bad community. It's a good community. It must be respected as any other community in South Sudan. But the Dinka intellectual and the Dinka community must know who brought the name of the Dinka into public affair of South Sudan. And let's fight that person. And we will unite to fight that person. Stop accusing and blaming people who are just crying because they lose their families and they are losing the country. By the bigger issue is not the family relative. The bigger issue now, we are losing the country because of that behavior. Thank you so much. Thank you so much, Honorable Res. Shukran jaziran. Really, I do appreciate for coming and telling the truth. Khalid Mujud, والكلام اللي قاله Honorable Res ده ياو حقيقة القاعد يصل في جنوب السودان. Let me announce and this said Rambang, Ukok, please, if you want to come up, show your face. Anyone you are not showing your face, I will not bring anyone in this discussion without showing me your face. Let me give chance to James. Honorable Res. We have to discuss. Maybe people need to question the rest. I will keep rest and Emmanuel if there is anything so they can respond. Yeah. So James, we have to talk. Yes. Okay. Thank you, Edward, for bringing me into the show. Are you guys getting? Yes, we are getting. You hear my voice? Very good. Everyone is entitled to their opinion, and I've been watching this show for quite a while. What brought me today? This is my first time to go live video. The reason why I came in is some of the pieces of the history that are being told, and a lot of them are incomplete. And I want to respond to what Emmanuel Ajawin said.
about the flag of South Sudan, that it was a flag of the movement, and that was a flag of the Sudan. He is right. But you know what? There is a piece of the history that he's omitting. And Emmanuel has been omitting these pieces of the history for quite a while. And I think it is time to correct them. I was actually a part of the referendum task force in 2011. I was a technical advisor. And don't accuse me of being hired by the government. I was not hired by the government. I was actually hired here by USAID program, support program, and taken there and embedded in the Ministry of Cabinet Affairs. I worked with Dr. Riek Machar. Dr. Riek was actually the chair of the oversight committee of the referendum task force. And so Emmanuel is right. The flag of the movement was meant for New Sudan. There are a lot of things that were done in the movement that were meant for Sudan. But you know what? The oversight committee chaired by Dr. Riek Machar tabled this with the Council of Ministers, and the flag of South Sudan was adopted. South Sudan, when people were fighting in the war, was actually called Southern Sudan. The country called Southern Sudan was renamed in that committee to be called South Sudan. So the flag of South Sudan was adopted because it was actually deemed that instead of creating a new flag, why can't we just use what is available to us? And instead of creating a new name for a country, why can't we just omit ERN and call it South Sudan? There's nothing wrong with that. Okay? There's nothing wrong to use the flag. Even if you bring a new flag, it will not make any difference because that flag has already been there. The national anthem was created and adopted. The emblem that you see on the passport was adopted in that oversight committee. Okay, so when we choose to tell the history, please let us tell the whole thing. Let's not omit pieces of it just to make some people happy or for political correctness. It is us who are destroying this country. What is destroying the country are people who are picking up arms and go to the bush and fight their own brothers. Reid was just talking about what do you call it? About the 1991. If you talk about the 1991, is tell the history. You need to tell the whole history. Don't just tell pieces of it and omit some of it. Okay? 1991, of course, these guys were South Sudanese. If they chose to fight the enemy, and instead of arming militias and tell them to march to Bor or to march to the Dinka areas, we would have actually divided the front line, defeated the enemy in any front line. But why did they attack their brothers? Why? Okay, you need to actually answer these questions before you attack the other side. So when you talk of tribalism in South Sudan, people are talking too much about the Dinka Council of Elders. I'm not supporting anybody. But you know what? You don't talk about the Shilluk Council of Elders. You don't talk about the Bari Council of Elders. You don't talk about the Nuer Council of Elders. Why is the Dinka Council of Elders becoming a headache? What is so special about them? They're just like other people. Okay? I'm not going to dominate the talk, but I will give you I will give others an opportunity to respond. Thank you. Okay, I think you want me to respond to something. I think let's wait for others. Let's wait for our brothers to talk. Then we'll respond all of it together because there's a lot to respond to. Not only that, even the guy who spoke before him. So I think we'll give our brothers who haven't spoken the chance. Yeah. So what I'm saying, Edward, the host, and everybody else. There is somebody. Internet is not good. Hold on, sorry. Are you hearing me, James? Hold on. Are you hearing me? Yes, I'm hearing you. Yeah, actually, there is someone. His network is so weak. That's why it's affecting my network. So I think what I want from you, I want you to focus on the topic.
and then what you said, Emmanuel, will respond to it, and rest also will respond to it. So just let me continue. Yeah. So what I'm saying is, if we are telling the history, let us not cut pieces of it, and then, just to make some people happy and make a point. Let us tell the whole history. Let's accept counter arguments. It is important to accept counter arguments. And what is wrong with using the flag of South Sudan that is there now? If we use it, what will happen? Nothing. We create a new flag. What will happen? Nothing. It's all the same. Let's abandon all this and move on. Let's tell the rebels to lay down their arms, come to Juba, okay? Let's mobilize the whole population and go for elections. That's the only way we can actually change South Sudan. We cannot do anything without elections, because you know what? Having a bad government is better than having none. Okay? What if Salva Kiir leave power right now? I'm not in Juba. I've never been employed by the government. I've always, did a lot of things on my own. But what I'm saying is, if Salva Kiir leave power without a very organized way of doing it, South Sudan will be in chaos. And having a bad government is better than anarchy. That's my point. Thank you. Ambassador Emmanuel, I will be leaving. Let me respond quickly to James, and then I will leave you guys. I have a question for you too, Red, before you leave. But okay, all right. So, James, I just have to respond directly to your 2 points. First of all, there is no Shuluk Council of Elder. There is no Barrier Council of Elder. There is no Nuer Council of Elders. Let us assume that they are there. Okay, they have never interfered into. I know them. I know them. I was there yet. Okay. I actually met in Nairobi. The Nuer Council of Elders met Young Council in Nairobi. No, I will tell you also about that. There was no Nuer Council of Elders. There was no Shulu Council of Elders. There is no Murle or Baria or anybody Council of Elders. Let us assume they are there. They are elders who are doing their own thing in their own communities. This is for the benefit of the viewers. The difference between the Young Council of Elder with any Council of Elder that may have existed that we don't know is that they are the one deciding the affair of the country. They are the one actually leading the country behind Salva Kiir. This is the difference. Even if you have, the Council of Elders into those or all these different tribal groups, they have never interfered in any, in any affair of the government in the country. They have no decision. They are not deciding nothing. They were just sitting. It may be a name. I'm just giving you the benefit of the doubt, but there is nothing like the Young Council, the Nuer Council of Elder. The Nuer Council of Elder that you're talking about is when the SPLM-IO have a two group. The group that want to go and join Salva Kiir, they want to form the Nuer Council of Elder in Pagak, and Dr. Riek refused. And that is one of the things that they say they were leaving SPLM-IO because Dr. Riek does not allow them to organize themselves. So they went and meet with the Young Council of Elder in Juba. They were not actually, they were just the politicians like those who were in Juba, but there was people who want to join the government. Now, when they go to Juba, that disappeared. It was not a Council of Elder. But let us assume it was there. They are not doing the work of the Young Council of Elder because the Young Council of Elder, actually, they are the one running the affair of the country. This is number one. Number two, about the 1991. By the way, you have to go to YouTube. John Garang in 2002 in Iowa, he was confronted by the Gaja community. People are not talking about this. I believe Ambassador Emmanuel knows this thing about what happened to Gaja community in the 80s. So the Gaja community told John Garang that you kill us. And now we, the Gaja community, we are demanding justice from you because you are the one leading the SPLA, and the SPLA destroyed almost all the villages of Gaja area. Do you know what John Garang said? This is not my word. I'm telling you what John Garang said. John Garang said that, those who are killing people, they didn't kill them because of my order. Even what happened in Bor, and he went to say this. He said the problem that happened in Bor was a group of people who defected from Akobo, the Dinka, who mostly they are from the Bor area.
Listen to this and go and Google from the YouTube in 2002, the meeting between Dr. John Garang and the Gaja community. Riek actually said that on YouTube. It's still there right now. He ordered them. All right, and then here is what he said. He said this group was left from Akoba. They came along Nirol area, low area. They were armed by a few group of people, but the Nuer did not attack them. They say these people should not be attacked. Leave them, please. Let them go to their area. As soon as they reach to the border of the Nuer and the Dinka, they find people who were taking care of the cow in the border. They killed them and they took the cow. That was originate the war, and then the White Army mobilized themselves. Of course, there is a war because in Bor, there is a Torit faction. There are people who are in Bor who were also having tension between the SPLA that was belonged to Riek Machar and all this. These people were there in those areas. But what triggered the war, according to John Garang, it was not like Nuer or Riek Machar. Like people are trying to distort the history because we are not trying to accept the fact. It was John Garang saying that, because he was denying that even what happened in Bor was not ordered by Riek Machar himself. He said it. If you listen to that YouTube, you will listen to that. He said when the Nuer cow were taken and the people who were fought among the cow, the few young people who were guiding the cattle and all this were killed by this group of Dinka, and then the Nuer followed. The law came, and now the people from Gawa came, and this is what started the war in Bor. So there is nothing here that is not new that people did not talk about. Even killing in Bor, nobody's saying that the people who were killed in Bor, whether they were killed in a crossfire, they are South Sudanese. They didn't deserve to die. And we have to blame the split, because if there were no split, people will not die. But remember this, we were a movement then. We were not a country. And I have seen a lot of people comparing what happened in 2013 and what happened in 1991. They were completely different things. We are a nation with a constitution, with a flag, with a coat of arms, a national anthem, under one president, under a parliament, under a judicial system. We are not like what we were in the SPLA time. This is the difference. If you compare what has happened in 1991, you were telling us that Salva Kiir have right to kill Nuer because Riek Machar killed Nuer in 1991. And we are telling you it's the Dinka government, and you are telling us no. This is by itself accepting that this is the Dinka government who is trying to revenge those who have killed the Dinka in the bush. So this is what I want to answer. Please go ahead. I want to give the others a chance, then I'll come in later. All right, thank you. Brother Edward. Hakim, yeah, Charlotte. It is coming. Yeah, can you let me give Dr. Hakim, because yes, the problem is Dr. Hakim, I put myself down. Emmanuel Jawin, or can I give chance to Dr. Hakim, then I will move him. Let give chance to Dr. Hakim, then we remove him, because a network, but I bigger Daif, I think, because of this loading. So Dr. Hakim, go ahead, then Emmanuel, give chance to Dr. Hakim, to Charles Bandagan, I will remove Dr. Hakim from the stage. Yeah. Really, I do appreciate for coming and telling the truth. Khalid Mudu, Karam Alikalo, honorable rest, they are Hagi, Dr. Hakim, Hakim is muted. Hakim, unmute yourself. Okay. Sorry, is my voice clear, I hope? Yes, it is. Yeah, okay, thank you. Thank you very much, first of all, Edward, for giving me the opportunity. I would like, first of all, to greet the audience, the viewers across the diaspora and in South Sudan. A great pleasure to be hosted here. I just really wanted to come and comment very briefly on the issues that are discussed here. There's a lot of discussion, and I've not followed it from the start. I just joined midway between, but I think one issue which is very, very important for all of us as the people of South Sudan is that we do not have a legitimate government in Juba.
whoever is ruling in Juba today is per the agreement, the revitalized agreement. The agreement has not been implemented 2 years after it was signed, and the corruption is still prevalent in South Sudan. The government is not delivering any services, and of course we know who is ruling in South Sudan today. Is the failed SPLM, failed leaders of SPLM, both in IO and in government. So they are not capable to unite the people of the country. Today, in other parts of South Sudan, you know, for example, if you take Equatoria, 1.8 million Equatorians are out of the country, living as refugees in the neighboring countries. Okay, everybody have left. I am left alone. So what is going on? Asma, I was about to take over the show now. So you guys leave me alone, and I was. I'm trying to figure out Malaysia and Dr. Hakim. Everybody can come back because we are more than 8 in the studio, and they can. I can exit if there is a disturbance. Khalas, Dr. Hakim, let him come and finish. Then the rest. You guys left me for the show alone. That was conspiracy against the Nuer. Don't say that. Conspiracy. I was trying to take over now, but this guy show up, unfortunately. Yes. Continue. معلش يا جماعة أنا طبعا ما كنت عارف. I just found myself out, and maybe it's to do with the internet. But anyway, first of all, I just when I was introducing myself, you were not on. Emmanuel was not on. All of you were kind of like gone, so I didn't know who was now moderating the show. But let me first of all say thank you, Edward, for giving me the opportunity, and also I want to say hello to Emmanuel. It's been a while. Good to see you. Looking very strong and very vigilant. So good to hear you. Thank you, Victor. To see you putting the SPLM on the wall. So just really wanted to take this opportunity again to say hello to everybody, and I am thankful and grateful for the opportunity to say a few words. And I was just in the middle of saying that we don't have a government, a legitimate government in Juba. The government has failed even 2 years down the line after the signing of the agreement. We still haven't seen the government delivering anything, and there's only 1 year more left for the end of the agreement. So the country is moving towards disintegration. As you can all see, the country is very unstable. Look at us here. We are not, on the same page. We're all disagreeing, and we're not united. Our people are not united. It's because we don't have something that binds us together. There's nothing that brings us together as one people. We don't have the institutions that can bring us together. There was the debate about the flag, and then there was the debate about the name of the country. Some of you have alluded to that. But as far as the club in the flag is concerned, I think one of the speakers talked about the oversight committee, which was led by Riek Machar, that basically looked at the flag and decided that the flag of the SPLM should be the flag that becomes, the flag of the country. There was no wider consultation on that, and I think I tend to, to believe that the flag, as Emmanuel said, this was the flag of the SPLM. It wasn't the flag of the country as a whole. It was, if it was meant to be the flag for Sudan, for the new Sudan. But I think even today we have the SPLM, Sudan People's Liberation Movement. It hasn't changed its name. The same SPLM in government that is ruling us, and the same SPLM in opposition. They both still stand as Sudan People's Liberation Movement. They are not concerned about South Sudan. They are not interested about reshaping and morphing themselves into a party or a movement that concerns itself with the issues of the people of South Sudan. And that's why
there's impunity, there is corruption, and there's no accountability. And we have seen the extent to which the country is disintegrating, because if you don't have a center that is attractive, then you tend to have the result of disintegration. Everybody goes away from the center. And I think what we have seen today, for example, in Equatoria, we found that 1.8 million Equatorians are in refugee camps and refugee settlements in Uganda. Many of them are living under trees nowadays. They're displaced in central Equatoria, and you know, so this is the nature and kind of government that we have. One that goes and kills its own people, one that goes and displaces its own people. So this cannot continue to be taken as you know, business as usual. It has been business as usual since 2005. That the SPLM has failed and continues to live to rule the country with impunity. So what we need to do is to get rid of this regime. Get rid of this regime as quickly as possible. This regime will go. They will go with their flag. They will go with their SPLM. And I hope that you, the people who have now suffered under this regime of the SPLM, will throw this regime into the dustbin of history and emerges, so that something new emerges from the country. And that something new will have to be people-based. And I think, given the you know, the situation that we have in the country, that the social fabric in our country has been destroyed, and then the only thing that we can do in the circumstances is for people to go back and sit down, look at themselves, and see where they belong, what is it that they stand for, and try to come up with a new vision for the country. And I think perhaps maybe sooner or later we'll start to begin to look at this. What's happening in particularly in Equatoria, for example, today has given a lot of inspiration for people to look at themselves in a different way, in terms of, like, say, if we want to continue to live and coexist in one country as South Sudanese, then let's go back to identifying exactly who we are. There's no unifying identity for our people. You see, we are not, we don't identify ourselves as South Sudanese, you know, because if we are South Sudanese, we would not be killing each other, would not be molesting one another, would not be, you know, fighting and killing other people and actually, you know, dispossessing them of their lands. You know, so that means that we don't have a unifying identity. And the other thing that is missing is that people do not have a joint, or, you know, an understanding of, you know, having the same rights, or that they treat each other on equal basis. There's absence of identity, common identity, and also there is complete absence of respect for human rights, human and people's rights. And so that's the beginning where we need to go to. Let's recognize that we all have rights. We all have inalienable rights, as natural rights of our existence, as well as our human rights or people's rights, as recognized by international conventions, as recognized by the African Charter of Peoples and Human Rights. So if we take that as a baseline, then we can begin to address how we can live and coexist together. So it's very, very important to look at that. And that means that we need to redefine ourselves, redefine the identity of the country. And we are putting on the table a proposal that we would like to, you know, share with many people later on as we go forward, that we need to give the country a new identity. We don't want to be identified as south of another country. So as much as, you know, other people would like to, you know, describe us as South Sudanese, I've asked this question before of Riek Machar. I said, do you have a vision for how we should identify ourselves? Should we continue to identify ourselves as south of another country? He didn't have a clue. He didn't even have an idea of what other identity could there be for ourselves, so that the people can rally behind it. So, for example, today, and I can perhaps say one of the competing, you know, propositions today is that we should identify ourselves as Equatorians, because Equatorians, you know, Equatoria is a group of, you know, communities, many tribes who make up a nation.
There is only one model of a nation in South Sudan today that is capable of being described as a group of tribes that come together from different ethnic groups, and they look at themselves as a social group with a social identity, and a social group with a clearly identifiable, clearable, identifiable national identity. For example, Equatorians. So you, the South Sudanese, you know who Equatorians are, and they are not just one tribe, like the Murles or the Dinka or they are a group of tribes. They come together to represent what you could describe as a nation, and their identity is Equatorians. They look at themselves as Equatorians. Can we extend this concept? Can we extend this concept to all of South Sudan, that they could look at themselves as Equatorians? Dr. Hakim? Yeah. Because Edward is facing some problem with internet, he just called me. He said we should, if you can, make it short so we can give Charles a chance, because he's facing problem with internet. This is message. You can go on. Right. Yeah. Okay. So maybe if I can summarize this, I would like to say there's no unifying identity in the country. We need to look for our identity, and I think this is a debate that we should start to have, so that we can identify ourselves and have the country reflecting our identity. So that's a very, very important point to put across. And that identity has to be identified with human rights. It has to be identified with the inalienable rights of all the people of South Sudan, human rights, political, social, economic, and cultural rights, people's rights. Unless we recognize all of this, unless we begin to develop a new identity for ourselves, there will be no basis for us to continue to exist together, because the country is going to disintegrate. And I would not live in a country where I have people who behave with impunity, who do not respect the rule of law, who have no value system for who they are or who the citizens are. So I think that's briefly what I can say. According to Edward, he's saying that I have to give Charles Itahile now a chance. Thank you, Sister Teresa, and thank you, Comrade Edward, for giving me this opportunity. The guests are there, Emmanuel Ajawin and Hakim Dario, and of course, not forgetting you, Sister Teresa. This is a very important show that come after Comrade Ambassador General Solomon Dundra respond to Emmanuel incitement of burning our national flag. So it is a good show, and we have, as a brother Edward said, we have to talk, we have to discuss, because this is our nation, okay? And what happened to Hakim? Because I have a question for him too. So regarding that, first I want to go to Jongkokor. Of course, what Jongkokor say, some of them are right and some of them are wrong. But this is what we have been saying here, that the JCE represent the interests of the Dinka, and the majority beneficiaries are the Dinka. But what we are saying, we want to change the system. We want to reform. We in the SPLM, we say SPLIO, we want to reform the system. The system that will help make our country to be polarized. So that's what we have been talking all the time. Coming to the burning of national flag, this one. I don't know whether you guys can see. This South Sudan, Republic of South Sudan. Okay? This is a national flag. We cannot burn this national flag, because that country will liberate it. It is not like other countries. Albert Bijazeda, during democracy, we fought for it, we died for it, we shed blood for it. Emmanuel last time put this flag in his chair in the United Nations. He put it during the referendum during the independence of South Sudan. Emmanuel lifted this flag. Emmanuel wasn't there, for your correction. Don't misinform people. I was not even there at that time.
Don't misinform. I was not in the UN at that time. Wherever you have been, you lift it up. No, I've not lifted it up, and don't lie. Don't lie to people. Just talk the truth. Don't lie. Okay, can I talk, please? Now you can go on, yeah. But okay. Emmanuel was not really there. It was wherever Emmanuel was, he put it. In UN, he put it. When we are fighting Salva Kiir in 2013, 2014, 2015, 16, Emmanuel put it defending Salva Kiir with this flag. When the Salva Kiir killed the Nuer, Emmanuel was defending this flag with Salva Kiir together. Now you are saying you want to burn it. We don't burn it. James already talked about how this flag was adopted. It was adopted by the oversight committee that represent the SPLM. And I want to ask you, all these people who say this flag belongs to the SPLM. Who is the SPLM? SPLM de muno. Maita maana kulu nehna SPLM. No. You just went now. We are SPLM ayo. Yes, lakin kulu. When this flag was put there, you were all members of the SPLM. Ana zata ma kulu guru se SPLM lakin tu makal tu. Okay? So talking about burning of national flag, even these brothers who say that it is illegal. In America, you can burn a flag, but if you buy it, you burn it in a nice way, not to attract the attention of the people. The same thing in Canada. How do you burn flag in a nice way? Just show me. No. It cannot attract the attention of the people. You cannot burn during demonstration. No, you go to American laws. This is exactly, no, I'm telling what is true. Okay? Here in Canada, you can burn a Canada flag in a dignified way. It can be flag fitat or bigger than, just let me bring it. Okay? This is the one I bought. This is my own. Are you okay? Okay, I'm there. This is my Canadian flag. Okay? This is our Canadian flag. Okay? If I choose Loasa Nagulo, okay, this Canadian flag. Okay? Ana dera harag. De fitai. Ana brarag benizam. Bukutina kasande ana biu. I'm the one who bought it. But you cannot burn the Canadian flag in front of the people to attract the attention of the people. You will go to jail. You cannot burn in front of the people. So this is very important. And the people who are attending here, they are lawmakers. And I believe Comrade Red is one of the lawmakers in South Sudan before. And he is one of our members in the SPLM-IO. When you were sitting in the parliament, I think all of you adopted this, you sit with this flag in your table, right? Or in the parliament. This flag of, not Canadian flag, this flag of South Sudan, it has to be taken in a dignified way. It has to be changed in a dignified way. Even then we are in IO. If we take out power from Salva Kiir, mabine flag de bira fi history. Because it have a wrong history there. But what we are saying, all of us are SPLM. All of us fought for that. It is not for Sudan. Which is what it's South Sudanese who started the liberation. They're the one who started the liberation. So banning it, it is not acceptable. And I'm saying to these people who are attending here, 686, that if you're a lawmaker, I know there are people watching from J1, from Parliament, from where. Please, you need to pass a law. And Comrade Red is one of them here. We need to pass a law to protect national flag. To protect national flag. That law must be passed. Let's talk about plagiarism by Emmanuel claiming that Dr. Can I interject? You are the controller. You can. You can do the way you want. You can make the law to protect the human being first. This is what you need to do. Yes. Protection of human rights in Republic of South Sudan is the most important right now. Go on. Thank you. But that's what the IO have been fighting from day one. Did the human rights start now? IO been fighting this
So the human rights has been there violated. You guys have been silent. And now you stood up to defend the rights of the people of South Sudan. The constitutional right, the bill's right in chapter 2 of our constitution. Okay? Let's talk about plagiarism. Emmanuel Gali, Dr. Gerengamulo plagiarism. It has not been enough that you did plagiarism. The National Democratic Movement, you plagiarized yes from Lamakol. That's plagiarism. Lamakol plagiarized when? National Democratic Movement of Philippines that were fighting settlement in 1960s. So plagiarism, you know, you cannot talk about it when you do the same thing. Huh? But what's the link between Dr. Lamakol and Emmanuel right now? No, I'm just giving plagiarism. I'm giving example of plagiarism where it I plagiarize something. You know, it's Emmanuel phobia. Charles has Emmanuel phobia, so it's okay. Let's finish. No. Okay, you finish. Let's be responsible here. I'm giving an example where he said Dr. Gereng plagiarized the flag from the Polisario People's Liberation Army. Yes, and I'm giving him. Then you should. I'm giving an example. Because Dr. Kang did not come here and say anything. Just focus. If you want to say, I'm just giving this what the discussion is. Please, this is the focus of discussion. Yeah, thank you. Okay, about the flag. So I say Emmanuel Ajawin also plagiarized National Democratic Movement. And Lamakol plagiarized it from where? National Democratic Movement of the Philippines. Charles, I think you have to be specific. You are responding to whether the flag should be banned or not. Leave about yes, Red, I'm also responding to it, but I'm also comparing where plagiarism happened. Right? But the truth is here. Right? You know that the name NDM originated somewhere else. Okay? That's what I'm telling in a layman language, that the National Democratic Movement originated from the Philippine National Democratic Movement. Those who were fighting against the president there. Okay? So that's why I'm saying that that's plagiarism happened. And then another thing, Comrade Taji, that's I was having for you a question, which you will be answered later. You in the Parliament of South Sudan, the South Sudan National Legislative Assembly, before, did you pass the law for 64 tribes? I'm asking you as an MP. And Emmanuel, who claimed that to be, he's a lawyer there, he was there in the constitution making. Did you write the 64 tribe in the constitution? Did you? What is the relevancy of that? What's the relevancy of that now? What's the relevance of that question? No. Just please, Charlie, just leave the issue of it. How is it relevant now? No. I'm talking like this because people are mentioning here 64 tribe, which is not which are unconstitutional. It's already 64 plus for us. Yes, we cannot talk about 64. There's no 64 tribe. It is unconstitutional. It is not there in the constitution, and it has nothing in any laws of South Sudan. Charles, let me help you. You should not pass a law on the number of the tribe. There is no law like that anywhere in the world that to limit to say that the country have this specific number of tribal grouping. You will never find it, even in Canada. Look for it. This is a relevant question. But irrelevant? Why you mentioned 64 tribe? Is what we know. Is what we were told. People say that there are 64. Who told you? Mullah and Teresa, let us have a civilized discussion because we're not having anything. This is the thing. And time is passing. Now you have the floor. And you shouting, by the way, listen to me. You shouting and you are the one talking by yourself. Brother Red, just wait a second. Charles, maybe you can conclude quickly and then we can give chance to rest to respond. You know, focus so we can divide the time accordingly. Yeah. So what I'm saying here is, you know, we cannot talk something that can hurt other people, because when you talk about the 64 tribe, you know, Itahira is there, Katepo is there, Oferiga is there, Ngepo is there, Kres is there, Nyamusa is there, all those tribes and others across the country. So if you know that it is not, there's no any law that can limit the number of tribes in South Sudan, then let's go like what our manifesto say, that everybody is equal regardless. So mentioning other tribe
you are giving misinformation. Coming to the topic of discussion, you know, I love Emmanuel himself to burn this flag. Emmanuel Ajawin, don't incite Equatorian to go and burn the flag when you don't even burn it. You don't claim that you don't have this flag when you have the flag in your house. Or go to the market and buy and burn in front of South Sudanese, so that we know Emmanuel Ajawin burned the flag of South Sudan. Then you push Equatorians to go and burn it for you, for your interest. That's not acceptable. And to my coming to the topic again, to my brother who is Comrade Hakim, who just left here, he's watching, talking about the people's right and what. The Constitution of South Sudan have all those rights, but those rights have been violated by the people in the leadership, including some of you who are speaking here. You were there, but that's why we are standing. That let's unite all together and fight that government and change that government so that the people's rights are respected. You cannot say that the people's rights when you are putting your people to be in danger, when you are putting your people to be under the trees, and you are not able to defend them. You are not able to defend those Equatorians. You are pushing Equatorians to fight for something that can put them in their life and their children in danger, yet you cannot defend them. You are eating in London, those people are in America, here us in Canada, but those people are suffering. Charles, this is going personal. Please. It's not personal. I'm responding, please. I'm responding. No, it's personal. How do you clarify personal? Charles, ma ita asa guide country, ita guide for Canada. We take defend IO. This thing will go back to you, so we shouldn't go like that. Dr. Hakim has given his opinion. Just focus, forget about where he's eating or where Sister Teresa, when you give an opinion, opinion I'll go dinas fi khutura. Masa, lakin shunu, hasa. You need to be like a man. Lekun rajil. Hakim yan before the Equatorial Equatorial has to fight for their right. Equatorial is like this. If you want Equatorial to be a country, say I'm a leader of Equatorial, we are separating. Period. Lakin tambulena la for doran de mabeji. Right? Mata khutunas fi khutura sakit. You are telling somewhere it doesn't make sense. Yeah. Thank you, Charles. Red, can I give you a chance so you can I think Molana is my turn. I think Red spoke earlier. I was still waiting. No, Red wants to say something. Because I will make it short, Molana. This is your time actually. Charles, you know, sometimes you when you come into the show, always the show tend to be something different because you are not focusing. You always don't focus on one thing. Now you're talking about the SPLMIO, you're talking about your own tribe that is left out, and you are asking relevant questions. So you try to be always specific. And now because you bring those, that's why I go after to answer the rest. Okay. In short, the number of the tribe, you say what you know. Okay. For example, if I was told that there are 64 tribes in South Sudan, I would say what I was told and what I know. If you are told there are 15 tribes, say what you know. If you were told that there are 80 tribes, say what you know. Because what I'm saying is not a law. It's not being passed anywhere. It's what I know. I'm just saying something that I was told. So you should not get, angry because I say that. Say what you know, the number, and it depends how many people who will agree with you and how many people who will agree with me. And when we sit down to try to pass a law about that, we will pass a law. Coming to the issue of plaque, I know this go to Emmanuel, but he will pick it up. I want just to clarify something. The plaque is very important. It's a symbol which is very important, the banner. In any country, people respect the plaque. But here is something that people need to understand. Like Molana Teresa says something about that. The people die in defense of the plaque. But in our case, the plaque is used to kill the people who were supposed to defend that plaque. You see that? It means that the plaque of South Sudan is killing us. That means if the plaque is killing me, it has no meaning to me. I can do anything that I want to do with it. Okay. For example, in the US, there was a history. There were people who burned the plaque of the US, the plaque in the US. I
I read it in the history. It happened in the, I think in Vietnam. In Vietnam, I Okay. believe those are soldiers in Vietnam. People were arrested because they banned the flag of the United States. And there was a clause, an article, because you know, Constitution can be interpreted. And the lawyers of these people organized themselves, the civil society organized themselves, they opened a case to say that the statement that say that, or the articles that say the flag of the United States should not be banned, whether the framer, the Constitution, those who frame the Constitution, whether they mean, what did they mean when they say that the flag should not be banned? What circumstance? So lawyers know that. And that thing turned to be debate, and these people were released after all this because they found out that there was nothing specific. It depends because the law did not address all the circumstances that make people ban the flag. But in our case in South Sudan, I'm not advocating for the banning of the flag. And I'm not saying that because I didn't attend what Emmanuel was saying. Maybe he was saying the same thing I'm saying, which I think is true, because if the flag is used to kill the people who are supposed to defend that flag, that means that flag is meaningless. So because the human being life is more important than the piece of cloth. So thank you so much. Thank you, Honorable Grace. Molana, I will give you a chance. I was even a guest here, but because of the issue of the internet with brother, I end up being the host. I end up my host. Molana, it's up to you. If you want to talk, it's fine with me. You can go on. You can go on, no problem. I'll wait until Edward is. I want to go on perhaps maybe because a couple of our colleagues earlier, they spoke and they went to James. You know, the premises where Honorable Red has just concluded is the gist of the matter itself. Human beings were not made for the flag. Human beings are not made for the flags. Flags are supposed to represent certain ideas, certain noble cause. The flag is not more expensive than the life of a human being. People did not die because of a flag. People die because of the noble cause that they stood for. Flag is supposed to be a symbol. Flag is supposed to be a symbol reflecting the unity of the nation. You know, what I fail to understand is that people are coming with emotion, their indebted emotion, and they're not telling me or convincing me scientifically. Okay? I said this, and I keep on repeating it. The flag that you have in South Sudan today was a flag that was supposed to represent the ideal of the SPLM under Dr. John Garang Demobure. What was the ideal of the SPLM? The ideal was the building of a new Sudan, a united secular Sudan. That is the meaning of that flag. United secular Sudan, based on new political dispensation. And that is the right of Dr. John. I did not say Dr. John is wrong. The flag went out to represent the inspiration and the hopes of what his movement will represent. Okay? But what am I saying? I'm saying, yes, that flag was meant for that time. And I was a member of the SPLM at that time. That's what we believed in. But now, Sudan is not united. There's no longer a new Sudan. There's nobody want to build a new Sudan. The Republic of South Sudan has been born. Has been born. We have a new republic. We're no longer in a new Sudan. Therefore, this simple reality of having an independent state will require a new identity. An identity that will unify the rest of South Sudanese behind. So if the flag has to be developed, it has to be a flag that will enjoy the consensus of South Sudanese people. We are having a healthy debate because we have been taking things for granted. SPLM has been fooling Junubin and putting Junubin into a sleeping state where they do not question anything. They can even come and tell you your name is SPLM. You said, yes, SPLM, my name is SPLM. Without even questioning that. Okay? So, what I'm saying is this, and I keep on saying it.
The flag you have today is an SPLM flag. That does not represent the new state, the new Republic of South Sudan. ما بمثل جنوب الجديد كدولة الوليدة. Okay? جنوب كدولة وليدة ده له علم. علم ده بجمعهم كلهم بجمع الجنوبين. العلم اللي بيلبط موحد الجنوبين كوحدة. Okay? بعد كده يدول الاستفتاء. ولو عندك برلمان منتخب مش برلمان بتاع جوبا ده الابوينتد برلمان، يكون في برلمان منتخب من قبل الشعب الجنوبي. بعد كده العلم ده يجيب الناس الجنوبيين يقول لهم حملوا لنا علام. اوكي؟ علم ده يدل للبرلمان، برلمان يجيز علم جنوب ما في جازه. فاخونا بيقول لنا جيمس بينو دكتوريا made an oversight committee ولا شنو to look at the flag, and the committee that is SPLM committee decided to adopt an SPLM flag. I, as Emmanuel, and the majority of those who were even defending that flag, were they given a chance to decide where this flag represents them? Of course not. Okay? SPLM alone decided. Come to the point of red. I said in my video, Red, I don't think you saw it, the first one. I said when the people are killed in South Sudan, the insignia that the uniform soldiers are wearing, in let's say starting from Juba in 2013 and killing the innocent civilians, what kind of flag was there? It was that flag that was killing the people of South Sudan. Okay, it is that flag that was killing our people in Equatoria and displacing them. It is that flag and the so deformed so-called SPLM party that has looted the resources of the country, destroyed our country. SPLM agreed in Arusha, Jama, in the Arusha agreement for the intra-party. SPLM agreed and accepted that we are the one who caused the fighting in South Sudan. The responsibility of what is going on in South Sudan, it is an SPLM responsibility. So it is a party that has trampled on the people of South Sudan under the so flag betammed. So we have the right, as the people of South Sudan, we have a damn right to demand that this flag does not represent the people of South Sudan. It represents a party. It represents a party. Now let us come to the name. Okay? People get Emmanuel later call them an SPLM. Sudan's People Liberation Movement. Is it your party bakum belet ma beledu? You know? So we are not in Sudan. That is why, because of that reasoning, the government of Kir changed the name of SPLA. SPLA Mafi. Mother Amita Junub Sudan used to be called SPLA Mush. It has been changed now to SSS-PDF. South Sudan People Defense Force. Why was it changed? It was changed to reflect the reality of the country, South Sudan. Because we're no longer SPLA, Sudan People Liberation Army. The same thing also should have been applied to the SPLM as a party. Because Sudan People Liberation Movement does no longer represent South Sudan. They went a step ahead and changed SSPDF. South Sudan People Defense Force. They left SPLA. SPLA is no longer there. Okay? Let you know mutabalatin biji bukorogulede. Wallahi SPLM. Wallahi SPLA. Oh, historical. Why did you not go and tell Kir not to change the SPLA name to SSPDF? Where were you? These so-called nationalists now who are coming to tell us that they're nationalists, Gal Emmanuel Jawin is defaming the John history. Emmanuel Jawin wanted the SPLM to be changed. Where were you when SPLM, when Salva Kiir changed the name of SPLA? He took it out. SPLA Demakan Historical Movement. Was it only SPLM? It was SPLM, SPLA. So if you talk about history and sticking to about history, then SPLA should have continued. Because that was the army that liberated Junub Sudan. Like it was changed to SSPDF. So yeah, Jama, khalikum min al, you know, this, you know, I call it what? This Mila Andrus, in Faal Mila Andrusi, you know, just reacting for the sake of reacting without thinking rationally. Junub Sudan has been fooled for too long. Time has come to reconsider and reject this. I'm concluding, Molana. This guy talks about the Jin Council of Elders. Why this James Meyik? God, what is the problem? Lay Junubin are crying about Jin Council of Elders. The dude remind me of the king of the wife of Louis VI of France. You know, when the French were revolting because she was living in the palace and eating and everything, and people were complaining about bread, she came. God, why is the people of France making a lot of noise and rioting and shouting like this? So she was told, Your Highness, you know,
There's no bread. You know, you make them, you bake them cakes. She doesn't know that cakes are made of flour. You know, lo flour mafi. So, but she's out of touch. Huh? She's out of touch with the people themselves. That okay. For this guy comes and tell us that why are you against Gin Council of Elders? And he went by a Council of Elders. My brother. العالم هنا قدام. والله انا قلت له عشان بس والله انا قاعد في المحل ما في علم. By the way, انا كنت اعمل لكم لايف على فيسبوك 3 اسابيع هم يكرروا فوق ثاني. But what I'm trying to say is this, okay? What I'm trying to say is this: the Gin Council of Elders is not like any other council of elders of other tribes, because other tribes, they have never been involved in the political affairs and determining the fate of the country, including destroying it. Okay, the Gin Council of Elders were behind the creation of 28 states. Okay, the creation of 28 states under the presidential order number 36, 2015. That presidential order, when it was done in 2nd of October, on the 9th or the 8th of October 2015, I say this: Ambrose Ring, who is a Gin Council of Elders chairman, he made a statement that this decision was decision by the Gin Council of Elders. It was our idea, you know. Then you had Joshua Dow, you know, 3 days after, Eredo Tomasic said and came out that this was the demand of our people. Now, these two dudes are representing Gin Council of Elders. When they said our people, who are their people? It's the Gin. Okay. Luka Biong now has talked about the hegemony of the Dinka in Juba, in the government apparatus, في الجيش, في الأمن, even economical, في اقتصاد بتاع جنوب الماسكو منو؟ قولوا لنا تجار الماسكين جنوب الناس منو؟ ديل كله دنكا. Okay. You come to the خارجية, out of 24 ambassadors, Edward Galekum Gebel, 18 are Dinka. Okay. And the Dinka don't even represent 20% of South Sudan population. Why will represent 90-something% or 80-something% of ambassadors in a country? The worst part, some of them are illiterate. Some of them are even illiterate. Yeah? We are having a country being hijacked by a tribalistic, fascistic Dinka and their Gin Council of Elders. Okay? It is our damn right as South Sudanese to say, no, hell no, we cannot be slaves of the Gins. Okay? We cannot be slaves of the Gins. I keep on saying this. South Sudan, we are all equal. We either unite as one people or to hell with it. Okay? So we are having majority of our Dinka brothers don't even understand the pain of South Sudanese people. Okay? They want to come and give us some inconvincing excuses to justify the domination of the Dinka. Look at Biong has said it. Look at Biong de Shulkawi, wala Mundare, wala Barawa, wala Milango. Look at Biong de Madenkawi. Look at Biong said there's a hegemony of the Dinka. The video, Galu. Look at Biong was part and parcel of the government. And God was saying that Luka Biong was not good on his mind. Who can sakran? So Guzoli Gul Hajasa, Mano Sakran? No, my dear brothers and sisters. Junub Sudan cannot be fooled. We will not be fooled. We will not accept any tribal supremacy in our country. Okay? We will not accept that. Okay? People fought Jalaba and we will fight anybody else. Lobiga Denka, Lobiga Nuer, Lobiga Zandi, Lobiga Shuluk, who want to impose their tribal domination on the rest of South Sudanese. The people of South Sudan has the right to rebel against them. So, Molana, let me conclude and I will leave. South Sudan, my dear compatriots, people should not be fooled. Should not be bullied when we are questioning things. People should not be bullied. Nobody can bully us. Junub Sudan, people have woken up. They have seen through it. People have been replaced, have been displaced. Their villages burned. Their mothers, their grandmothers raped. Their brothers killed than their fathers. Under the banner of the Gin Council of Elders and Kirmayadi. Junubin have the right to diagnose the problem in our country. And the right diagnosis of the problem is the Gin supremacy being superheaded by the Gin Council of Elders and implemented by Kirmayadi.
You look at look at how they're being welcomed in J1 in the presidential palace. What does it tell you? Where's the other tribes? Why were they not represented in J1? It tells you we are in a total control. The country is under total control of the Jing Mafia. Of the Jing Mafia under the Jing Council of Elders. Okay. And this deformed mentality must be dismantled. And I gave this example before. That in Kenya, when Jomo Kenyatta was the president, and the Kikuyu, where Jomo Kenyatta comes from, is one of the largest tribes in Kenya. They formed what they call the Kiambu Mafia. And they formed what they call the Kikuyu elders. And they used to give advice to Jomo Kenyatta and controlling Kenya. But when Moi became the president, what happened? The Kiambu Mafia were dismantled. And they have gone to the dustbin of history. We are telling our brothers and sisters in the Jing, wake up before it is too late. Wake up before it is too late. The rest of the people of South Sudan are feeling your whip and the fascistic ideological orientation of the Jing Council of Elders. You come out and talk like Luka Byong. If you're a nationalist, come and talk against this deformed Jing Council of Elders. Come and talk, and Junubin will take you right. But if you think Junubin are weak now, because your government is getting all the military support, and you think you will continue like this, you think twice. You think twice. Junubin time will come for them when they will also have what you have. And the balance of power will change. It will not be good in South Sudan. Nobody is encouraging ethnic cleansing. But please, you better desist from your tribalistic, fascistic mentality. You better stop this so-called fake dream of building a democratic state in South Sudan. You talk like Luka Byong, the language of unifying all South Sudanese. And don't try hina biju hina, don't hope for us. Afi takhwifa. Uma fu zol bakhaf. Okay. Mush to gule wallahi man rekla rekala. Mutu galimtu. I cannot ban it. Lo alam no jude wallahi bahriga alaykum. Shufta mush Charles before you gule then there's a nice way of banning it. You know? I will ban the hell that flag. There will be no nice way of banning. Banning is banning. There's nothing you can do about it. You ban it, you ban it. It bans. There's no nice way of banning it. Okay? زي يقول لك قال والله كذا واحد قال قالوا جنوبي شاف مش مصر صور قام شاف صوره كده ما عجبه وقال لي يا اخوي صوره ده كده ما صلحوا شويه المصري قال له يا اخوي اعمل له اخذ لك نظارات واعمل لك شنو ما خلاص شكلك بقى نعمل له شنو. Okay, so please Junubin, my last advice to you, Emmanuel Ejawin, I did not incite, and Charles Ifo, you've been making some allegations, and let me respond to him in 2 minutes. You were saying that Emmanuel was carrying that flag in the UN. I the flag that I was not there. And then you corrected him, Teresa. He said, well, whatever Emmanuel was, what of a flag? Why do you assume I took that flag? You know, why do you assume? God, wait, when UN, you are represented. No, I do not represent the flag in the UN. I do not represent the flag in the UN. I represent the Republic of South Sudan. I don't represent the flag. And when I sit, by the way, in the hall of the UN, for those of you who do not understand, UN you not see the UN Zato. You know, when you come to the halls in the UN, you know, and you come to the General Assembly, there are no flags there. You know, it is the name of your country that is there in front of you. I've been sitting in the front, you know, behind the name of South Sudan. There are no flags in the UN. So you stop developing this assumption. Junubin, they just assume. Emmanuel was sitting behind. You sit behind at the UN. You sit under your country, South Sudan, Senegal, whatever. You sit behind your country. Okay. So I've never been partaking in that kind of flag. Yes, I was an SPLA member. That flag represented aspiration that time. But this time, I don't think so. It has to be questioned, that flag. Yeah, I think Molana, I've talked enough. But I would like to conclude. Yes. I did not incite the Equatorians. He said, I incite the Equatorians. I did not incite the Equatorians, Ajama. And I go to Lom, Bashir. And those who went to DC, did they tell them if they spoke to Emmanuel? And I'm telling them, okay? And I shoot the sword with arms and I saw their pictures like any other body else.
ما هم كان قاعدين يعملوا فيديوهات بتاعهم في فيسبوك هم قاعدين يوروا 200 هم ماشيين. لكن did Emmanuel go with them for me to incite them? They already banned the flag. They stepped on the flag. They did it on their own accord. Emmanuel has nothing to do with it. But you could see Molana Emmanuel phobia in the Facebook. Okay. No, the thing is, Molana, just to, if I want to interject a little bit, that actually the issue of this banning of flag has revealed so many faces, has revealed so many, things that were hidden in some people's heart. Yes. And I'm glad. Yeah, I also didn't know. Bigger discussions there. I agree with this. I disagree with this. Sorry, I disagree with this banning of the flag. Because it's a symbol, of course, of the country. Right now, we know the flag belongs to SPLA, but it was later on adopted as the flag of the country. Of course, we disagree on this stepping over it and so on. But we should. But adopted by Mulan, who adopted? Which Parliament? It's been adopted even if by parliament or even by majority of the SPLM, because the SPLM are the one controlling everything. But it has not been adopted by the people of South Sudan as a parliament. Not all adopted it. Yeah, I did not say people. I said it's adopted wherever they adopted it. But the case here is, yes, the mistake has happened. But why don't you look at the problem, the anger, that anger which is actually brought those people to burn the flag. They are سبب هنا. شنو الخلى ناس ديل زعلانين؟ ما ممكن زول بس يكون زعلان ساكت يمشي يحرق حاجة ساكت. هنا في أمريكا لما قتلوا جورج فلويد الأمريكان حرقوا العالم. ترامب لما نجح في 2018 الطلبة في كامبوس حرقوا العالم. علم بتاع أمريكا هنا. You see? So this is the question here. Why those people are angry? There must be something. That's why we are saying يا جماعة الناس ينظروا للمشاكل بتاع جنوب ده كله. ده مشاكل اللي قاعد يحصل ليه ناس زعلانين جنوبين ديل مالو زعلانين. ناس المشوا في اسم شنو في ده انا قاصد ناس يعني جنوبين عشان الناس ثانيين ما يحوطوا كلامي انا عارفهم كويس يا اخوي ايمانويل. جنوبين مشوا هناك زي ما اول امبارح انا عملت شنو ده فيديو انا رديت شفت للرجال البلهاء والناس جهلول شفت كيف. فاحنا لازم نعرف انه بلد بتاعنا ده ماشي غلط. بلد ده ماشي غلط. كلام الناس ما قاعدين يقبلوا الحقيقه ده. الناس يا اخي يحاولوا الناس زي في جوبا في اجده في كوتوريا هنا لما حصل حرب زمن بتاع بانديميك ده people are on the street ناس قاعدين تحت اشجار مالو ما عملوا ازعاج. ما ناس المشوا هناك ده ما هم شايفين انه اهلهم تعبانين. مولانا not even that. Not even that مولانا. كده شوف جونقكور. جونقكور وكنا زويل كتلو أولاتا مولونغ when they fought with Selfa they were killed in Juba. جونقكور made a 8 hours video. Okay? بتاع كتل تالا ويل. I Emmanuel and many we went and sympathized with the killing of the children of Awil and encourage them to be strong. Okay, 8 hours got the correct. Okay, have you ever seen this Jongkor who's talking now today is nationalist? Has you ever seen him making a video about people killing Equatoria? Have you seen Jongkor making a video about people killing Equatoria or displaced? No. Have you seen him talking about people in Western Baragazal? No. Has you seen him talking about people in Upper Nile? No. Okay, so these are the nationalists. They want to teach us about nationalism. They want to give us lectures about nationalism. We call it a aside. But he cannot even hold just 10 minutes video on the people who are being killed in Equatoria and people being displaced. And yet he want to come and lecture us that he has formed a party, United Citizen, and Galfi representative in Equatoria. Really? Are they going to fool people of South Sudan? So yeah. to me, that flag, and someone is telling me, Gal Emmanuel, girl, waiting for you to ban the flag. What are you guys going to do? Anna will ban that flag and you will cry in this video for another month or two. What are you guys going to do to me when you ban that flag? Can you guys think you can threaten me? I will ban that bloody flag. I'll ban it. And you guys will cry for another month. What are you going to do to Emmanuel? There's nothing you can do to me. So please stop intimidating people, and stop talking a lot of emotional talk. Junubin has woken up. That flag is an SPLM flag. It has never been done to a referendum. There is no national parliament that is elected and mandated by the people of South Sudan to adopt that flag. It was adopted by a wrong party by themselves.
you know, and we, those of us who have conscience in the تعيق في راسنا ده بنقول no علم ده ما علم تاع جنوب, and nobody will change. That's my Emmanuel's opinion. Yeah, it's up to you guys. You have your own opinion, but to me that flag is not reflective of South Sudan. Well, next time كمان ممكن نقدر نيجي نتكلم في South Sudan ده, we don't want it. We want a new name ذاته. South Sudan is this geographical location. We are not. اسم جديد يجي هتعمل شنو بقى؟ انت مش يعني في فيسبوك. بس so please let us. Yes, أنا بشكرك حقيقة. أنا قبل كنت درجي هنا عشان در نرد لبعض الحاجات. أنا كنت در أوضح إدوار قبل طبعا بدأ فيديو ده ويتكلم عن حاجات كتير وتوضيحات كتير وكلام بتاع إدوار صح. وأنا در نرجع عشان أبو جهلول ذكر حاجات هناك يعني بصراحة أنا يعني بصراحة I'm surprised. لكن أنا داير كنت زول يكون شجاع. أنا داير زول أنا بحب الراجل الشجاع اللي بيقول لي كلام في عين. أنا بحب الراجل الجبان. لا لكن يا مولانا يقول اسمك كيف كده اسمع يقول اسمك كيف انت لو صاحبك ابو جهلول ده بقى لنا زي قصه المطالع بتاع الفار مشى السكر في البرمه. قالوا الفار ده اخوه كديز اكل ابوه اكل امه. الفار ده قال والله شفت كديز ده انا بسكر له بشرب له ارقي شفتها. فالفار مشى وقع في برمه سكر كده تمام. قام عاين كده طلع سكران قال اين القط فكديت ظهر له براه كده قال له يا اخوي قاعد ناديني انا شاف كده بريسه طار في راسه شفتها. الواقع بقى ريالتي قال له يا اخوي ما تمسكونا سكارى بما يقولون. فانت مالك يا مولانا خليه ما تمسكونا ابو جهلول بما يقولوا. ما مشكله كده. انا بس إدوار ذكر كلام كويس انه إدوار جاب بعد من دلائل. انا در ندعم كلام بتاع إدوار. انا درنا اشوف لما احنا قاعد نبدا انا قاعد امشي في الشو بتاعه وانا قاعد اساعده مرات حتى هو بيسال تريزا وين. انا كنت قاعد امشي قاعد اشجعه. انا ما كنت قاعد انظر له كزول من قبيله فلان ولا علان. كويس. الفتره الجا البقى في جا نقاش ده بدا زي ما إدوار حكى الكلام ده في جزء من الكلام انا قاعد نقول كده ده السايد انا در نكمل الكلام بتاع إدوار. باي ذا واي في حاجه حصل ديسكشن بدا في الشو بتاع مجازف. انا ما دخلت فيه. إدوار دخل هو ذاته دخل وجاء منو دكتورة لورا. الكلام كله في اطار بتاع انه شنو انا قاعد اقول كده ده للتاريخ. والفيديو ده قاعد في صفحه بتاع مجازف. لانه الزمن ده بعد ما انا وقفت بقيت ما قاعد امشي في الشو بتاع انا قاعد امشي للشو بتاع إدوار. قبل إدوار ذاته ما يبدا الشو بتاعه ده انا كان بدات حقتي في صفحتي انا الخاص. إدوار جاب بدا بقى شنو في صفحته الخاص. احنا كنا بقى قاعد نمشي هناك. لما إدوار قال خلاص كان جوزيف كورفي احنا نقول حقائق. جوزيف كورفي احنا قلنا خلاص احنا ننشي منبر شامل. قلنا ما مشكله يا هو لما الاسم ده طلع اسم طلع مقترحات انه منبر اجر صوت الشعب. في ناس قالوا منبر صوت الشعب. انا من واحد الناس برضو قدمت مقترح انه يسموه منبر وناس كتار قدموا مقترحات ده. كويس. الاسم ده طلع بعد ذاك انا قمت حولتها من بدايه لانه في حسابي الخاص في ناس ثانيين ما بقدر يشاهدوا بالذات ما فريندز معي. انا قمت حولتها عملت بقى شنو او دايفرسيتي. في الفتره ذاك نقاشنا من بدا مجازف بدا شو اتكلم عن موضوع بتاع جين كانسل وما كمان جين كانسل بس يعني بطريقه زي ده. فهو عمل الشو وجاب النقاش قام دار شديد في موضوع بتاع التعبئه. هل the mobilization during the liberation was it all equal or is it different from place to another? That was another question within that discussion. And then Dr. Laura, she came in, she was explaining, she said she believes that even mobilization was not the same, because if the mobilization is the same, why is it some people right now I will tell you that I will liberated you and we'll call you names and we'll say this and that and we were the majority who died and this and then I agree with Laura. I wrote just a right comment under the discussion because by then I was at the school. أنا كنت في مدرسة. أنا كنت شغال لكن زمن ده عندي بريك وأنا كتبت تعليق. أنا قلت لا I agree with you Dr. Laura. في point بتاع إنه I believe that the mobilization was not the same, because if the mobilization was equally to all the people in the bush, today nobody will come and tell you I liberated you or this or that.
Jongkokor, that time he disagreed. He told me that, Teresa, I could not believe. He even I could not believe you agree with what Laura said. لأنه دخل في show. إدوارد جا دخل في show كمان. أنا ما دخلت. أنا قلت له what's wrong with that? قالوا ما we cannot believe that I agree with this. أنا قلت له this is what I see. كلام ده حصل زي ده. show ده القاعد في الصفحة بتاع مجازف. أنا أتمنى الناس اللي بيرجعوا تحت يمشي يلقوا كلام ده. كلام ده Maulana, to just conclude, Lano Zulda, Rambang, Oga, we are doing also. I will try to exit La Rambang, Gada Khaligma Rambang. But what I just like to conclude is this. You know, he can care. Yeah, just so you can talk. Yeah. But what I would like to say, conclusion, is what I've already said, that this flag does not represent the majority of the people of South Sudan. It is a party flag. People has the right to question it. The debate has started, and nobody will be apologetic in terms of rejecting this flag. And it is not Emmanuel who went and stepped on that flag first in DC. But if I had the chance, I would do it, you know. But we are saying to the people of South Sudan, it is your God-given right to ban any flag that you feel does not represent you. If the banning of this flag will send message to the Jing Council of Elders and to the Jing supporters of the Jing Council of Elders, let it be. If that banning of that flag will show and bring kids' attention, let it be. Okay, so that flag is not important than the people of South Sudan. With that, Maulana, I wish you good night and thank you for having allowed me, and I wish you a good debate. Yeah, okay, thank you. Thanks. Brother Rambang, let me just conclude this, because actually this is the point of the discussion that we are here, because there is something going on here in the social media, and you can see that, you know, the tape down there. We are responding to some allegations. Okay, المهم يا جماعة الحصل لما الكلام ده وصل لمرحلة هو قام طلب إنه قام عمل discussion. هو عمل شو قال جاني أعمله، وكتب إعلان، خدت صورة بتاعي وصورة بتاع مجازي وصورة بتاع إدوارد، قال إحنا ماشيين نعمل discussion طبعا ماشي هناك بقى وصل الموضوع. هو قام طبعا discussion بقى موضوع majority ما majority، هو the majority in the fighting. كلام ده بقى زي ده. فالمهم هو خدت على جدا without even informing us that the next show we are going to debate about this topic. I was even surprised. You know, that was by then. أنا ما أعرف ده ممكن ده 2 years right now ولا حاجة زي ده. المهم عشان ما نجور معاكم ما نقدر نوضح المحل ده بس هنا. So from there, we did not go. Because actually we are asking why we have to go and discuss about who was the majority and who was like that. And this is when he later went and brought who? And brought Dr. Luca Biong to come and make that show. You guys have heard the tape. Our brother Edward played it here. ده واحد ده جانب. الجانب الثاني لانه انا شايف بقى في قصص كثير قاعدين يحكوا. حتى موضوع بتاع ريد كات اتهمونا بما انه انا especially me Teresa I was not part of it. اتهموا ادوارد. كله ده احنا سكتنا. بقى يتهمونا فتره لانه جاء موضوع بتاع جي سي، لان قاعدين نتكلم بقى في موضوع بتاع جي سي because of the report that came out. We were talking about it. The report by Dr. Carol Berger. احنا بدأنا نتكلم عن توبيك بتاع انه جي سي ده. انا استغربت، هل جي سي ده بقى قبيله؟ احنا عارفين جي سي ده ناس منو، احنا عارفين ناس امبروس رين، جيشوا داو، وناس الدو جو. The list is long. We know we have the name of those people. So انا بستغرب كان زول قاعد يتكلم، كان واحد قاعد يتكلم عن جي سي. Why people get offended? We know those JC are not actually voted in by the Dinka community. They are intellectual. They are all intellectual. We know them. Those people, they put their nose into the South Sudanese business, giving Kir wrong advices. This is the problem here. That's why we are talking about. So if we don't mention the Dinka tribe name, we are talking about JC. Why are you offended? Because if you are getting angry because of JC, because we are criticizing JC, that means you are supporting this Gen Council of Elders. You're supporting this evil council. That's what we have been saying. We have been talking about. This ده كلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ده إدوار أنا دار نضيف كلام ده النقطة المهمة اللي احنا كنا قاعدين نتكلم فيه. هسه بيجي يجي يتكلم ديل قاصدين دارين يعمل.
نن قاعدين شنو انت بتحسس يا اخي. you need to differentiate. You either be a chief of a tribe or you be a political activist. The two cannot be together. عشان ما ممكن كل شويه لما نعملوا when we criticize JC you get offended. When we talk about this you mix in when the red card movement they say Kir must go was twisted. later قالوا خلاص اي ناس قاصدين انه الجماعه دي اللي عملوا ده قاصدين دينكا must go. يا جماعه ما تغيروا لنا حاجات and don't come and frame us over something. يعني بيجا ماشي those people are tribalists. انا قدرنا نعرف كده زول اللي عنده ابو في بيت بتاع ابوه عنده مصنع بتاع اللي بيصنعوا فيه سكوك بتاع وطنيه والخيانه. يا جماعه we love this country. احنا كلنا بنحب بلد ده اللي اسمه جنوب السودان ده بطريقه او اخرى. This is my message. انا قدرنا نقول كده عشان ما يجي to come and now they want to use this issue of the flag to create to become like the heroes. لا يا اخوي لا. احنا هندفنكم. انا ترى اندر نقول هنا ادوار I'm saying this. انا لسه عندي صواريخ انا حفظته وخلي زول تاني يجي. انا بعمل فيديو بخط الحاجات ده. This thing needs to stop. You either be opposition or join the government. لانه ما ممكن انت you want to control people even what to say. ده ما ممكن يا جماعه. قال يا اخي دارين يعملوا تنشنج بتاع شنو؟ منو قاعد يعمل تنشنج لايمج بتاع دينكا community right now. Is Kir himself who's using the Dinka name. Is the JC themselves. We have posted all of this thing يا جماعه. يا جماعه ما ممكن يجي يعمل فريم للناس ويعمل ده. انا وضحت حاجات كثير في الشو بتاعي او لمباري ولا هو 200 ولا ازيد او لمباري يس. انا وضحت حاجات كثير لكن فتره شوف انا دار نقول كده احنا سكتنا كثير we have been silent for long time. وكلام اللي قال يا اخي بيقولوا للناس ثانيين هاي ايكواتوريا عشان ما يمشي في الشو بتاعي. شوف فوبيا يا اخي you are only thinking about show. This is the thing. You have to think about those shows if they are helping our people or not. If this show is actually giving awareness to our people. في منو على كل ايكواتوريا ده منو بيمشي يعمل له كنترول. اي زول ماشي بالتليفون بتاعه اي زول ماشي بالانترنت بتاعه اي زول قاعد يدخل باجهزه بتاعه بكاميرا بتاعه وات ايفر. في منو بيمشي يعمل كنترول لزول. شفت دي المشكله. زول عنده مشكله بتاعه في قلبه ودار يلخبط الحاجات. this cannot be يا جماعه. As me as Teresa I said انا I disagree بكلام انه شنو يوهان رمز بتاع الدوله. ده كلام انا قلته. لكن في نفس الوقت الزول يشوف ليه ناس زي عملوا مظاهرات وكمان كذب. الفي ناس اللي بيجوا هنا بيقول ده ممبر ده جبهه خلاص يا قام بمظاهرات. ده توقفوا الكذب بتاعكم مع الجمعيه التعاونيه بتاعكم اللي كونتوا ده عشان ما تضللوا الناس. يا اما تبقوا معارضه يا انتوا يو جوين اكواد امشوا هناك شنو اكل كور عشان نعرفوا انه انتوا تعبين ناس ديل ودول واضحين. زول اللي بيكون واضح زول بيحترمه. لكن اللي بيجي يعمل خصاصات ده ما ممكن يا جماعه. ما ممكن يا ادوار. كلام بتاع انه احنا نشتغل سوا ده انت جيتني وما انت براك. احنا ما ناس جوزيف كور. احنا قلنا يا جماعه احنا ما دام كلنا احنا نشطاء ومعارضه نشتغل سوا عشان نوحد الجنوبين ده بالذات لما كان في الخطاب بتاع شتايم وشنو كان موجود. لما احنا انت قلت لي احنا خلاص انا نمشي. انا بشهد له هو رفض وقال لي تقدر تبقى. انا ما اقدر نمشي في كلام كثير يا اخوي ادوار. هو رفض وقالوا داير يواصل بشغل بتاعه براو. انا قلت لك يا ادوار انت كمان امشي اسال. هو ماشي قال لك نفس الكلام. هو داير يشتغل شغل بتاعه لانه عنده مسج وداير يوديه لشنو لاهله ديل. ده كلامه. سكتنا وكلام انا بتذكر كلامه وانا بقوله هنا للشهاده والتاريخ. جوزيف كور قال شنو ما نزول عنده برنامج بتاعه وفعلا برنامج ده ظهر. الجمعيه التعاونيه ظهرت عشان احنا ما نضحك لنفوسنا. فعلا احنا قعدنا يا هو شفتوا الحاجه اللي حصل في كان ده شهر الفاد ولا شنو. ده حاجه اللي حصل. هو رفض بعد ما هو حس بانه خلاص هو بقى براو بقى يرسل لنا. هو رسل ايمان ولا جوين رسل كمان حتى دندرا رسل ناس كتار. انا قلت يا جماعه انا ما همشي لاسباب كثيره. لانه انا مرات لما بقيت اشوف الحاجات قاعدين نشوف بقى في اهانات بقى في كيف كلامات كده.
أنا قلت no أنا بس شنو I will continue here. أنا بمشي في الشو بتاع مجازف، أنا بمشي في الشو بتاع شنو إدوار. رسالة بيوصل، أنا ما عندي معه مشكلة، أنا ذات ما كان عندي معه مشكلة، لأنه هو بيعرف تليفون بتاعي الخاص، هو بيعرف ماسنجر بتاعي الخاص، حاجات ده كله فيه. if you want to talk to me the same way you approach me from the first time, you have those means. Just contact me and talk to me. If there is any problem, call me, say Sister Teresa, the same way you used to call me. Call me Sister Teresa. في حاجة كده 1 2 3 1 2 3 في حاجة كده عشان الناس ما يجوا speculation saying قال يا أخي فلان ده قاعد يقول كده، فلان ده قاعد يقول كده. No my brother. يا أخوي إدوار أنا ما أقدر أطيل عليك، أنا عندي مشوار قصير. شكرا. حتى أنا بس زي توضيح أقدر نقول لو كان في زيادة أنا جاهز، وأنا أقدر نقول لهم أنا أقدر نقول أنا لسه قاعد وندي قصايف لسه. أنا ده ما تحديد، لكن ده نوري بأنه شنو تريزا ده is not stupid because I've been silent a lot. بيحرشوا الناس سنين عشان يجي يشتموني يعملوا أي حاجة، لكن أنا نقول لكم والله تعملوا تشتموني من صورة لتحت، تجيبوا صورة بتاع ذاته عريان ولا أي حاجة عشان تعملوا حاجات زي ما بيقولوا شنو دارين يعملوا editing وشنو ده ما بيهمكم. لأن أنا عندي قضية بتاع الشعب بتاع جنوب السودان أهم من كل كواريك اللي هنا قاعد يطير هنا وهناك ده. مش تعمل فريم لناس ثانيين قال ده قبلي وده شنو ولا ده. هنقدر نوريكم كفاية. كان على الشتيمة أنا در معلش دور. كان على الشتيمة والله ما في زول بيعرفني، كان على اللعامة ما في زول بيعرفني. أنا قلت الكلام ده من بدري. راس قوي بتاعي ده من إيسترن إيكواتوريا، ولسان طويل ده وكان شتيمة ده تريزا ده بيعرف، لكن أنا ما قاعد أشتم. لكن لعامة ده أنا بعرفه. أنا داير نقول كده معلش إدوار as if I took over your show. أنا داير نقول كده كان ده ناس القل لقتوا على عرف لقتوا ناس بلسان باريده نمبر 1 ما في زول بفوتو بعد ده يجي شلوك ويجي انيواك ويجي مورو. انا داير نقول كلام ده هنا فعاملوا حاجاتكم ده. انا لسه محتفظه بحاجات كده، بس واحد تاني يطلع ويعمل حاجات بتاع ده. والله انا بردمكم بدفنكم فيسبوك ده. انا ده انت بتجروا منه كلام فارغ. اخوي ادوار انا بخليك هنا. انا ليه قلت الكلام ده؟ لانه كفايه احنا هنا لما جينا كنشطاء احنا قاعدين نتكلم كاخوان، حتى لو اختلفنا زول عنده خليه جيني يواصل معي، بدل ناس شغالين خصاصات بورا. زول يكون راجل يجي يتكلم، زول ينطق كلام عديل. انا بحترم راجل بقول لي كلام دغري. شفت كيف؟ عشان كده في مره انا قلت لكم هنا في الشو بينه انا تريزا ده انا راجل لكن بس انا خلقوني مره، لكن انا راجل هنا. والدري واجيني يقول لي تريزا مش تجيب اسماء يا جهلول يا رجال البلاها، تو كان سي رجال واجهوني عشان اوريكم تريزا دمون. شكرا اخوي ادوارد. شكرا تريزا، وشكرا للاداره بتاع الشو. ثانك يو سو ماتش. شكرا طبعا اخوتنا تريزا. الشبكه بتاعي الليله طبعا كان ما في. انا كنت رحلت محل جديد يا جركي والشبكه لقيت برضو في مسج في ستريم يات انه في مشكله في التكنيكال ايشو كده. سو الناس كانوا جوتات كتار خالص ذات وايل كان صعب عليه جدا انه تو كنترول لانه طوال بيتفيل. سو شكرا تريزا، شكرا هونربل ريس، شكرا امباسادور ايمانويل جاوين، وشكرا شارلز شيف شارلز، وشكرا للدكتور حكيم، وشكرا لجيمس، وشكرا تقريبا ميك جيمس something افتكر لو انا did not forget your name. شكرا thank you for coming. Let me listen to my brother Rambang to then actually I will finalize and close, make the final comment and close the show. Yeah, welcome my brother. First of all, I greet all of you in the word of peace. Assalamu alaikum, shalom. It is an honor, dignity in order to be here today, and mostly to those who are watching, and to my brother and elder at the same time, brother Edward. I want to thank the panelists, those who were before me, because most of them they gave their opinions. You know, everybody got their own opinion, and you know, and we have to respect it also. Yes. So I just want to go a little bit, you know, like to explain some issues that I have heard here, and also that concern the issue of South Sudan. Those who are watching, you can pay attention to me. It's not that what I'm going to say is the truth,
but that is also my opinion. And all of us as citizens, it's good that we come into the show in order to give our opinion and to see where we went wrong and what we're supposed to correct it. So first, I will try to narrate the history here, that concern the cause of the conflict in South Sudan, and also to respond to the issue of the plot and some bias issues that has been raised by some of the elders, which include also Ambassador Emmanuel Ajawin and some of Charles and Peter Riad, and all of those who were before me. So there are a lot of people who don't know me, and sometimes it's important in order to introduce myself. I'm by name Rambang Todeng. I'm a lawyer. I'm a law student, and I have a master's degree in international relations and diplomatic studies. So I specialize in terms of negotiation, diplomacy, and public service. So as a student and practice, so I will start it by quoting from 2208 BC by the first philosopher, which is Pythagoras, when he stated that the world that we live, and the first discovery of geometry, that the world and the angle of triangle is the same to the angle of shapes. So he stated that clearly that the earth that we live in today, was actually the center of the universe. And he said that the world that we are living today, most people, they do believe that it was the first person that discovered 365 days that we have today. In fact, that is the first person. And then he was opposed by his compatriot, which is the Salis who come after him, that say that the world, in fact, is the world, is covered by the water, and the land is under the water, and then the earth is just moving. And after that, he was opposed. What I'm trying to say is that there are a lot of people that oppose the ideas, and we accepted the challenge, and that is the reason we are here on Earth. And it's not whatever someone say that is correct, but we have also to analyze and try to see the realities, who is saying the truth and who is not saying the truth. And that is how the debate is, and after that we judge for ourselves. So coming to our country perspective and coming to the country history, when we fought for our independence, and those who were us, our fathers, our grandmothers, our sisters, and most of those who fought during the war, they were fighting because South Sudanese were marginalized. And that idea that bring us the independence was actually made by SPLM and SPLA. And we give them credit for that because they have done something really important. So what I'm trying to say is that, when we get our independence, most South Sudanese before independence, we are all united. We live as brothers and sisters. We are all under one community, and we do not differentiate because based on the vision of SPLM, that all South Sudanese are one. And John Garang, if we also have to remember him, he said that a nation is Sudan. The Sudan we need is Sudan whereby Dinka, Nuer, Shilluk, Darfur, all of them will exist. And then there is no one that can win the case, even if you want to remove the Christianity, the Dinka, the Shilluk, the Bari, before God. And that is very important. No one will remove any tribe in South Sudan, and they will continue to exist as South Sudanese. So what I'm trying to say is that if we look into the country history, ladies and gentlemen, we are not here just in order to, to try to take the attention of the people, or maybe for you to get some people who likes you. No. In every country history, the flag is designed by few individuals. And that idea, even if we go to university today, most of those ideas were actually created by the people. And they proved that those ideas were actually correct. And that is the reason we went to the university in order to learn. So now all of us, we are saying that the South Sudan flag is just for SPLM. Yes, SPLM designed the flag, but in order to implement the idea, that idea is supposed to be heard of all of us. Even though we need to change another flag, it will not be all South Sudanese to design that flag, meaning that we can have 100,000 flags, and everyone can reject the flag that you design. So, in order to say that the flag that we have is not important because it's not representing the people of South Sudan, I definitely disagree with those who were saying that, because the flag still represents the people of South Sudan. The flag itself gave us the independence. And those of Emmanuel Ajawin, when you go to the convention of 1961 concerning the diplomatic relation, and 1963 of diplomatic relation, and 1961 that concerned the consular relation,
It is stated that you cannot be ambassador to go to another country when you are not appointed by the head of state, and the head of the state is representing the flag and the people, meaning that you go on behalf of the flag and the people of South Sudan. You cannot go on name of South Sudan in the United Nations when in fact that you are not representing the people of South Sudan through the flag that you are holding. And he was part of SPLM. Yes, everybody, you can disagree and form your own parties, but let's come to the realities here. When we try to criticize, how many parties changed their name? Riek changed his party from South Sudan Liberation Movement and he joined SPLM after, and now we have SPLM-IO. Dr. Lam from SPLM DC, he was part of SPLM, he changed to SPLM DC, and after that he changed to National Democratic Party, Democratic Party DC, and he left and then formed National Democratic Party. Do South Sudanese really choose that parties? And if he becomes the leader, just example tomorrow, will he be the leaders of that party that people of South Sudan choose it? No, people believe in ideas. And then we have to be reasonable here, whereby we have to follow the vision that we have. You can disagree with any parties, but that does not necessarily mean that people actually made the parties. It's only the individual. And when you see that idea is important for you, you join the party. But you don't join the parties because people choose that party. No, you join the party because there is a vision behind that. So what happened in South Sudan, no one will really accept that. The destruction that we have now, the ethnic division. But how did that happen? There was a certain leader in a certain community. It was by then this man, he was very rich and a king in a certain community. He never traveled anywhere. So he decided one day in order to go to, to take a walk, and he met a certain family. This family were very happy in the village, they were singing those traditional songs. And he said, what makes these people more happy? And one of his security guards said that these people, because they have nothing in their hand, and if they have something in their hand, definitely that they will not be happy like that. And he said, no, I don't believe what you are saying, because these people are beyond the happiness they have. Even in my family, I do not have that happiness. How come that they are more happy, And the security said that you go home and then give me some money, I will give to them. After that, come and find that after 2 months and then see what will happen to them. So they went back, and when they went back, he went and gave the money to the security guard, and the security guard bring the money at night and put it at the door of the family members, those who were the farmers. And then when the farmers, the father of those family wake up in the morning, he find a lot of money. He could not believe, because he never see something like that in his own life. So the family decided, in order to keep the money, and said, let's try to do something with this money. Let's keep it and work more in order for us to have a lot of money. And then what happened is that it was in the same family members. The wife just went and took some money out of those money and went and bought a lot of his stuff in the market. And when she come back, the husband come home and say, where did you get all this? And she said that, no, why should we work more harder? We're supposed to invest in this money. At least try to invest and help our kid in order to go to school and do something for our family. We never have such kind of money. Then there is no reason for all of us in order to waste our time either to invest. It's better that we invest. And then the fighting started in the family. So when the leader come after 2 months, you find that the families are divided, and they say, what happened to this family? And the security guard say that I told you that it's because of the money, and now they are not together. Why do I say this? Ladies and gentlemen, this is the same thing that happened. This is my own personal, ideas. I'm not imposing that it may be correct, but this is what happened to South Sudanese people. When those of SPLA were fighting, starting in 1955 with Nyanya 1, Nyanya 2, then we come to SPLA until 2005. All South Sudanese, most of them, they were very poor. We do not know anything about the world, the world that we live today, about the economic system. Only few those who went to school. But most of South Sudanese living in rural areas, they don't know about the world system. They don't know anything. So they were supporting SPLA because they were told that we need to have a beautiful country, a country where all South Sudanese will live as brothers and sisters, a country where ethnicity will not be the first priority, but the name of the country will be your first identity, a country where you will have access of good water, electricity, education, and all kind of things that you need that we were lacking in Sudan before. And then when we get our independence, most of these leaders, they never see about the world resources. They never see any kind of money. So when South Sudan get independent, they were given a lot of money, during the time of independence, whereby we have 4 billion, they sponsor money that were given to the SPLM, because the SPLM were those who gave us the independence, and Salva Kiir became a president. So now,
When this one happened in SPLM, there are those within SPLM and other parties who want to invest in those money in order to implement the vision of Dr. Jongara, and those who oppose. So some of these people took money and divided among themselves. It's not just only the SPLM parties, but there are some also who benefit. If we can go of 75 members, even though they are not identified yet, but most of them, they really took the money and divided among themselves. And this is how South Sudanese start to see what is called money. And most of the leaders, when they see money, they run mad. Those who were left outside and never benefit in order to have such kind of money, then they start to cause the trouble within the parties and then try to level it that so-and-so is not intelligent, so-and-so is not capable to hold our country. Even in our family members, ladies and gentlemen, when you have a father and a mother, and there are those who don't like, the system, she will oppose. Can you try to summarize? And yes, I will summarize. Just give me some few minutes. I wait for more than 2 hours. Yeah, it would be good also to just also make some light point on exactly. I'm trying to tell this because I will try to make some important point out of this. So what happened is that the families are divided. So when American came and said, why South Sudanese are divided? The Sudanese say that we told you that when you give them the independence, they will never manage themselves. And that is the cause of the problem, because here, there are 4 words that I'm going to talk about. In the first place, South Sudanese were not connected. Even in your family members, in order for you to be united, first of all, people have to be connected. Even in your motherhood, your sister, your brother, first of all, you all have to be connected. You have to talk to one another and explain the problem. And South Sudanese were not united. And that is the big problem that we have today, whereby the politicians, they have an access to the mass population, those who are not educated, those who don't know what it means to be a citizen, those who never travel outside of the world, those who do not have any ideas, anyone can go and manipulate them. And then we lost the connection among South Sudanese people. This is the reason today we have Equatoria, we have Afanal, then we have Barghazal. Where did we get all those names? Who is called Equatoria? If we have all our DNA today tested, none of us will be remembered according to your tribe. Your DNA will not appear in your tribe. Your DNA will not appear in your region. Your DNA will not appear as South Sudanese. But the mind and the heart of being a citizen is what is important. And that is why we South Sudanese, we're supposed to be connected. Because we have a country whereby we are led by leaders with no ideas, whereby the rule of law is not implemented. Even though we have another flag today, we have all the leaders. When we have no independent judiciary, we have no independent parliament, we have no balance of powers within the constitution, then how will we have a beautiful country? Even though we have a leadership that is set in the place, as long as they are not chosen by the people, then how will we have that beautiful country? Second to that, most of the people are saying that, this country, these leaders, and so on and so. South Sudan get independent. And the election was 2010 under Sudan. It was not South Sudanese who have chosen their own leaders. But the case is that we have to look, what can we do? Either you have to find a solution, either than blaming. And the solution is that we all South Sudanese have to come and say the truth, united. If we are all divided in political parties, we have to involve, we have always to put the interests of the parties first. And I think that this is the task for all of us. Second is that we are all jealous. South Sudanese are so jealous among themselves. When I make some progress in my life today, no one will try to support me, but they will try in order to destroy me. And this is what happened in South Sudan. Anyone who tries to come up in order to bring an idea, most of those who have the power will try to destroy you. And those who do not have will try also to destroy you. But the idea is that we have to support ourselves and say who is saying the truth, not just who says so and so. And most of these people during the time of independence, they were part of the government. Why do they not oppose when the system was not right? Why do they not oppose the rule of law? Why do they not oppose the rule of judiciary? Why do they not oppose the rule of, the parliament that were elected in 2010 that does not represent the will of the South Sudanese people? Then why was it just SPLM parties alone? Why not opposition parties? And why those who win in the government now do not say anything about the current leadership when they call about the reform? And those who were left out, if they join the government, are they going to call the reform? Which reform they will represent? As long as they are not elected by the people, they will represent the interests of their parties. So ladies and gentlemen, in order to move forward, we have to say we South Sudanese, wherever you are not remembered by your tribe, by your region, and by your community. So as a party, also as a country, we have to remember that our country is beyond us and the flag represents all of us. South Sudan flag by itself does not kill anyone, but the people that
said their leaders are the ones that kill us. And that flag can remain as long as we are still alive. Sudan flag was not created by Sudanese. American flag was not created by all American. You can mention any country. It is created by individuals that have ideas. And John Garang ideas, I don't think all of us will still have it. And that idea, we can implement it. Whatever is happening with Young Council of Elders, whatever is happening with all different parties, all of them, they are playing their interests. Young itself or Dinka itself is just a name. There is no one that have DNA as a Dinka, but there are few individuals that is called the name of Dinka. Dinka are suffering everywhere. Nuer as a name is just a name. There is no one have a DNA as a Nuer. And Nuer are despoiled by few leaders who are representing Nuer. The same thing to Bari, the same thing to any tribe in South Sudan. But as a citizen, if you remember that you never choose your mother, your father, your brother, your sister, all of them, you just find them in this world. And we all have a task in order to do something before we leave this world. I think it's our time, we South Sudanese, rather than blaming, yes, we can blame, but what will unite us as citizens that has been divided by political parties, that have been divided by elite that put their interests first? Because as a politician, there are two types of manipulators, those who play victim. Who are those who play victim? These are those who act as if they are innocent, while in fact that they are the planners of everything. We can give many examples. What happened in South Sudan in 2013, just few individuals within SPLM National Convention, they went after that, they killed Nuer, and then Nuer, those who left with Riek, they went and killed Dinka in order that Dinka will support Kir and Nuer will support Riek. And the same thing to other parties who went to the region and said that so and so are our enemies in order for them to get the mass population. And they act as if they are innocent while they are behind the cause of all the problem. But I think all of us here, we are educated. Whatever you have learned, whatever you studied, your tribe will never do anything to you. You will die and that tribe will remain. But the country that we have is what is important. So, as Emmanuel said before that he was ambassador, but in order to be ambassador, you have to know the role of being ambassador. That is in Convention 1963, Article 3, that mentioned the duties of ambassador is to represent the country, the citizen of that country. But do we have the ambassador that are representing the image of South Sudanese outside of the country? I think all of us, we are playing our own role whereby we need to get interest and then we need to take the attention of the people. Here, everybody has to be blamed. Even myself, as a citizen of South Sudanese, I contributed to the problem of South Sudan. But what can I do in order to eliminate this problem? The solution is that we South Sudanese people, we have to unite like what happened in Sudan, either by our life, because most of us, we are now living in the Western world, but those who are suffering in villages, they don't even know all these tribes. Some of them, they see other tribes as animals because they never live together with them. But the politicians use them because they know nothing about the outside world. But if we are united, we can sponsor and then we come together, like Teresa said before, all those who are opposing the government, even those who are in the government, we call all the youth in order to come together and then try to use other mechanism on how we can remove the leadership, not with guns, but with peaceful means. Many countries do it, why not South Sudanese? And now I think that should be the real task here. Banning the flag is not a solution, and dividing South Sudanese is not a solution, and also making yourself more important than others is not a solution. You are either manipulating people or people are manipulating you, and that is how the world works. So you either decide which way are you belonging. And to end this, I just want to say to South Sudanese that, you know, in life, sometimes I cannot know what is inside your heart. They say in conjunctive psychology, at least you come out to me, and this is the reason I can know who you are, even if you dress in Sweden and all kind of. Because in life there are practical part and also technical part. Technical part, we see human based on their appearance, based on what they dress and what they have. But technically inside, you know, we do not know what dream do they have until they come and say about it and talk about it. So I just want to say thank you so much for this opportunity that you have given me in order to be on your show today. And also, with all those who are watching, decide your own viewpoint. You can criticize me, that is my own opinion. I accept it. And those also who talk before me, that is their own opinion. And we all respect it. And this is how family work. We are all one family. We are all South Sudanese. And that, in the end, now we come up with what is called South Sudanese Professional Union. It's something that is not yet discussed yet, but it is a union that will bring all South Sudanese from different political parties, opposition parties, civil societies, youth leaders, community leaders, in order to come, as it was formed in different countries, you know, to actually advertise and discuss the idea that are facing South Sudan in the issue of rule of law,
in the state reform, because in South Sudan right now, there is no rule of law that has been set in place. Judiciary is not independent. Parliament is not independent. Also, executive is not independent. Going to the state level, there is no really connection between all South Sudanese. So, as a citizen, we have now come into idea that those who are having different experience, different expert in all different branches, then this body will unite all South Sudanese, whereby we will have a lawyers association, a teachers association, a judge association, and all these whereby they will be under one body. We with, talk about it. with the constitution. Talk about it Yes. in 2019, and actually we'll go again and repeat the topic again. Talk about it again. Yeah. So, what is the comment about this? Can you make an opinion about the comment of Medit Major? The host of the Lagos State Media. Okay, marginalization of Dinka is what those rebel supporters went wrong. Yes, what I will say about this is that Dinkas are not being marginalized. It's the politicians that are using Dinka in order for the name of Dinka to come as if all Dinkas are marginalizing the rest of South Sudanese tribe. Dinkas have never been generalized. Dinka as a name, it is still as a Dinka. And now, a lot of these people imagine that if you are from other tribe of Equatoria, imagine, or maybe in other tribe, and those people are victims, how will you feel when you are not giving a self-identity in the country? Actually, politicians will use you for their own interest. And this is the reason, I respect Madik, because I was on Lagos State Media all the days. But what I'm saying here, we have to understand that all South Sudanese are suffering, and those who are suffering, they need justice. And if they see justice happen, then all of them will be happy. And who's supposed to give them justice? We, those who are having a formal education, those who knows how the world works. Someone in the village will not know how American system work, how international law, the national laws, and all this work. And all humans are the same. Exactly, those who are suffering, they feel that they are being marginalized by Dinka and Nuer and others, those who are in the top government leadership. But I think that this is just a political propaganda whereby people feel that they are marginalized. In the reality that politicians are using these ideas in order for their self-interest, and whereby they will get their supporters. Like what I said before, what happened in 2013 between Riek and Kir, many Nuer civilians, they do not have ideas what is happening within SPLM. And what happened is that Salva Kiir played to be victim. The order is that those who posed the order hired him of somebody went and targeted only the Nuer. And Nuer were killed, most of them went to enemy's camp. So when Riek left, he played the same victim. When he left, Nuer come from Makoba, they start to kill Dinkas. And some of them come to board, they start to kill Dinkas in order for every Nuer to support Riek. And this is how politicians play to get the supporters. And the same thing to other parties. But do Nuer and Dinka have a problem? Do Ashuli and Bari have a problem as a tribe? They do not have, they don't even see themselves. How will I have a problem with someone that I never see even with my own eyes? And how will I generalize tribe with someone ideas, just one person? It cannot is the tribe, that person will die, but the tribe will remain. So the issue is that all of us are suffering, but we have to unite as a citizen of South Sudanese. When we fought during the SPLA and during time we voted for our independence, it was not Nuer or Dinka or Shuluk or Bari that voted for the country. It was all South Sudanese who voted for that country. I thought you're saying she's going to have nightmare tonight. I don't know why she's going to have the nightmares tonight, Zato. Anyhow, let me give you 1 minute, Rambak, to conclude. Just 1 minute. Yeah. Exactly. So, in order for all of us as South Sudanese citizens, ladies and gentlemen, most of us, we have to put our country first, more than everything. Yes, parties exist, and they will continue to exist, but those leaders will not continue to exist. Because in all those parties, there are good people that are much more important. So, in order to remove Kir and other leaders that are cause destruction, division in South Sudan, the only reason if we South Sudanese are united, I mean we the youth, if we are united and form like what I say, South Sudanese Proportional Union or other association, then we bring them together under one body, we can face our leadership. Even those political parties, they must have members within those parties, whereby we can also that leadership, like what happened in Sudan and other parties. South Sudanese citizens, the youth are 98% population.
Do you think that if we go, all of us, Dinka, Nuer, Shiluk, Bari, we all go on the street, do you think that those leadership will remain there? They will not kill all of us. But if just Bari alone, or maybe Equatorian goes alone, definitely that they will be shot on the street because they don't represent all South Sudanese tribe. That is just one tribe. If Nuer go on the street, they may be killed if the president is not from Nuer. The same thing if Dinkas go on the street. Imagine that Kir is not the president. They will go and manipulate the order and say that these people, they want to remove us. And that is what happened in Central Africa, whereby the leadership from 1960 up to 2015, they were all divided based on tribal line. They have more than 7 presidents, I mean. They all come from different parties and different ethnicity. But as long as the president comes, he will put his tribal men into the most powerful position in order to protect him. The other will revolt and say that we need a reform. When they come in and they have the leaders will put their own tribe because he's afraid of his whole life. And this is how the problem is started until 2015, when the war between Seleka and Anti-Baleka, between Muslim and Christian, happened in 2012 up to 2015. Who do those? These are politicians. And this is the same thing South Sudan will go through if we're not careful enough in order to distance ourselves from tribal line, in order to distance ourselves from our politicians. Yes, you can support your parties, the vision that you need, but put the country first, not your own parties. All those who are going to be in transitional government, they are all bring by their parties. They will never represent the will of the people because they are not voted by the people. But we need peace, and we need other parties who are levels also to come outside. And then we South Sudanese who are united, then we can come and remove them in all different ways. Forming a demonstration, we stay there for 1 year. Why? Why the country is also in mess. So this is what I can add, and thank you so much. Thank you. And if there is anyone who have personal question, then you can ask me. I'm here for now. Going to 5 hours is enough for me now. Thank you so much, Rambang. Thank you for coming. Yeah, thank you so much. Let me shukran. Before I go, another namal Gibel kalam bita Dr. Luko Biyong anama kamalto. Let me finish actually. Al kalam al Gibel Luko Biyong another nasasma ikamil kalam Luko Biyong dan. And about my final statement, and I will close the show. 2 tribes only, and the rest only about 30%. So I want to make sure that what I'm saying is that that the Dinka, we had been dominating the government. It is exactly what happened in Addis Ababa agreement. The same gun class was the one actually dominating the public affairs of South Sudan. And that's why Equatorians, they asked for the conqueror. It is not only dominating the government, but even this gun class will start them grabbing the land of Equatorians. And I know many cases in Juba. Some of the senior officers, they started actually taking the land of Equatorians. And for me, the way we projected ourselves as SPLM, as Dinka, as Nuer, it was not acceptable at all. And that's why the foundation of the, but I agree with you, it's not only the whole Dinka. You know, somebody, you may, it's a time in what this moon, Omar is hard, it's hard for Omar is hard, why من الإسلاميين قالوا له يا جماعة يعني ما معقول يعني ما خلقنا القلة في شمال السودان ده أنا قاعد نحكم وقاعدين قاعد نحكم لكن ما كنا نعمل بيه إنه ولو نقدنا في الدينكا بتاعين الدينكا عندهم حيمنة الناس بينطوا فوق لا الدينكا ما زين لكن الشيء عايز يقول يا جونقكور ما كل الدينكا ده اللي احنا البسيطين القلة الحاكمة اللي احنا شوهنا الاسم بتاع الدينكا لأن الدينكا في نفسهم. بالمناسبة خلينا نشكر دكتور لوكو بيونغ وانا اخليه يكمل الستيتمنت ده. وانا لما جبت الستيتمنت ده قبل انا جبت الصوت بتاع لوكو بيونغ عشان انا داير اوري اي زول تاني انه يا اخوانا ما في زول عنده مشكله مع قبيله بتاع دينكا في جنوب السودان. وانا ادوار انا كنت قاعد اقول الكلام ده في الشو بتاعي هنا انه انا advocating against JCE and the government of Salva Kiir Mayardit اللي هو Gen Council of Elders. They are the one messed up the country. تقرير بتاع الدكتور كارل ده كان واضح وموجود لدى اي زول. انت لو قريت الكلام ده اللي انت ما دينكا ده انت ما عندك اي مشكله. انت اللي انت دينكا ده you don't have any problem with this. but القبائل الثانيه الما دينكا مضررين. انت لما تقرا التقرير ده والسياسات بتاع JCE Gen Council of Elders
against Shuluk against Faratit against Equatoria, you will cry with your eyes. حتى نوير ومناطق القاعد فوق نوير القاعد يعمل السياسات ده منو دجين كانسل اوف ايلدرز. كلام بتاع لوكو بيونغ وشيء كان واضح، وانا بشكر دكتور لوكو بيونغ كان واضح ويتكلم بكل صدق وبكل صراحه. ما ناس قالوا له شنو، لكن لوكو بيونغ دكتور لوكو بروفيسور لوكو بيونغ قال الحقيقه للشعب بتاع جنوب السودان. وانا ما قاعد اخذ انه كلام بتاع دكتور لوكا هو ضد قبيله بتاع دنكا، لا، دكتور لوكا هو ما هو دنكاوي وده المصلحه بتاع دنكا كويس، وده الاخطاء اللي قاعد يصل في جنوب السودان and you need to correct in order for us. عشان كده هو ضرب مثل انه الهيمنه من 2005 و2011 لما جينا الماجورتي 70% دنكا ونوير، 30% يو قبائل الثانيه في الجنوب، وده حقيقه. هسه لما نزول ده يجي نجي نقول كلام نزول يجي يقول لي ادوار تقبلي، لما نقول لك انه في هيمنه بتاعت دنكا في الجنوب تقول لي تقبلي، ما قبلي كويس، ما قبلي، انت اقبل. Let us correct ourselves. Let us correct those mistakes. كويس. اذا انت ما مضرر اننا مضررين، اذا انت شايف نفسك ما مضرر اننا مضررين، اسر بتاعنا مضررين، مناطقنا كلها مشرده، الناس اللي هسه قاعدين في المخيمات وقاعدين وين؟ اننا مضررين لو انت ما مضرر كويس. عشان كده لما نيجي نقول الجين كانسل اوف ايلدرز هو خارب البلد، الناس بتزعل ليه؟ ما في سبب بخلي زول يزعل، ما في ريزون بخلي زول يزعل. هسه دكتور لوكو بيونغ قاعد يقول الكلام ده، انه حتى لو في الاجده فيري سينيور اوفيسرز هم كانوا بيشيلوا الوطن بتاع ابناء اكواتوريا في جوبا، وكلام ده كنا قاعد نقول هنا، كلام ده كنا بنقول لكم من ما كلام اللي قاله جونقكور انه في سياسه بدا من 2019 شهر 1. يس اننا بدينا نتكلم معي، انا ما بنكر. يس اننا بدينا نتكلم وبقينا نعري جين كانسل اوف ايلدرز والسياسه بتاعهم لهيمنه بتاع جنوب السودان واستعمار القبائل الاخرى في جنوب السودان. We talk about this, but it doesn't mean we were talking about Denka. يعني ما كنا قاعد نتكلم في دنكا، بنتكلم عن السياسات بتاع جين كانسل اوف ايلدرز، لانه في دنكا مضررين ما مستفيدين من السياسات، ما مستفيدين. لكن هم كدنكا ما عندهم مشكله مع السياسات بتاع النظام، وده المعادله اللي انا بدأت فوق نقاش مع جونقكور كويس. ده كان ديس الكويشن بتاع الديسكشن، انه هاي نعم صح دنكا هاي صح، هم ما كلهم اللي في السلطه، لكن الماجورتي منهم مستفيدين. الناس المستفيدين ما مضررين في شنو؟ الضرر بتاعهم في شنو يعني؟ كويس. جواسره كان جونقكور كان يبار غزال اهله لسه قاعدين في مناطقهم، انا يدور قاعد اهلي في مخيمات، ده كله السياسات بتاع جين كانسل قاعد يفرتك في الشعب بتاع جنوب السودان. لما نيجي نقول الكلام ده والناس استوائيه لما هم يزعلوا ويمشي يقول يا جماعه انا قاعد يكور كل يوم هنا والله قرصوني، زول قاعد يقول لك والله يا فلان ده قرصني، انت ما تشوف البيكه بتاعه ده، امي قتلوه، ابوي اغتصبوه، انا اعمل لي كده تطلب لي والله قال اكواتوريا ده ناس قبليين وناس عنصريين ده يفصلوا اكواتوريا، وناس يدور وناس مانويل they are supporting them. يعني دايرين تستعمرهم، يطردوهم من المناطق بتاعهم ويمشي للمخيمات ويشردوهم، وناس ما يتكلموا عنهم تقول لي تسكت، نقول لي نسكت. كمان جنوبي تقول لي نسكت كيف؟ نسكت كيف؟ زي ما قال لك رئيس قبيل زول قاعد يقول لك انت قرصني يا ادوارد يا اخي تقرصني، سيبني يا اخي ليه بتقرصني يا اخي كل يوم بقول لك قاعد يكورك، تقول لي اسكت، ما نقول لك ما نقول له انه انت قرصه. ده حقيقه. اكواتوريا ده لسه في مخيمات يا جماعه، الناس ما بتعرفوا الوضع بتاع الناس في المناطق بتاع اكواتوريا. عشان كده انا قلت المره اللي فاتت انه الزول لما يزعل يحرق العالم ما مشكله، الناس ما تزعل. ليه انتوا بتزعلوا عشان حرقوا علم؟ ليه الناس بتزعل عشان حرقوا علم؟ انت ليه ما بتزعل عشان الناس بيقتلون في اكواتوريا؟ ده الكويشن هنا، ده الكويشن هنا، عشان تشوف الجنوبيين انه انت قاعد تجيب مع الناس ده يتكلم عن القضيه ده. وده المشكله اللي عايشينه في جنوب السودان كويس. This is the main problem اللي قاعد نتكلم عنه هسه. في زول بقول لك انا في ملكال هسه هنا ده المره اللي فاتت التنويك ده قاعد يعمل شنو؟ مش التنويك ده المره اللي فاتت النار اللي حصل في اكواتوريا في بارغزال مش شالوا قروش مش قسموا؟ سالوا نفسكم ليه شالوا قروش؟ ده عشان ده اللي بيقول للرئيس. هسه عندنا فلوت في الجنوب، عندنا فلوت في فشول هنا مناطق بتاع شنو؟ حكومه شلو؟ ما شلو. انا دايرين بلد الرئيس اللي هو بيكون شايل هم بتاع 64 قبيله بلاس، ال 64 قبيله بلاس في جنوب السودان كويس. لكن ما في زول ضد قبيله. عشان كده الكلام ده قاعد يقوله الدكتور لوكو بيونغ، وانا داير نكمل، خليه يكمل كلامه الستيتمنت بتاعه. وده الحقيقه اللي حاصل في جنوب السودان، ده اللي كنا قاعد نقوله، ما قلنا اي حاجه. ده اللي كنا قاعد نقول انا ظل سلفاكير لسه قاعد، انا ظل بنقول الكلام ده. انا يدور شخصيا ما في زول بخوفني ولا في زول بيعرشني، وانا شخصيا انا ما اقدر اخش في بيرسونال ديسكشن مع اي زول.
انا بس قبل انتوا كنتوا شهود وفيديو بتاعي ده يكون قاعد، انا رديت للكلام الجونقكور يتكلم فوق. I have nothing to do with his personality والحاجات ده انا ما عندي فوق اي شغله، لانه ده ما نقاش اصلا، ده ما مستوى. هو ذاته بالنسبه لي وما قال حاجه كعب ولا عمل ينصل لزول جونقكور، كلامه كله كان كويس، لكن ده رايه يعني we need to respond راي بتاعه ده، وما شتم اي زول يعني، لكن قال كلام بيستيقظ الردود وده حق وانا بدي له. عشان كده انا قبل احترمته انه يا زول يا اننا قاعدين نحترم بعض رغم اننا بنختلف في افكار وكده، لكن في النهايه لازم اننا نرد. لازم زول قال كلام يدور زي اللي انا اتكلمت عليه، انا قلت كلام لو في كلام بتاعي تمسكت انه كلامي ده غلط شيله، take what I said، شيل كلامي ده امشي ورده، انا ما عندي معاه اي شغله، رد كلامي وانا بيجي برد لك من دون ما تسيلي ترد لي، انا برد لك، لانه في النهايه انا قاعد اتكلم عشان جنوب السودان وما دايرين الاتهامات. الناس ما تتاسس، يعني الناس تتاسس انه لما الناس يتكلموا جين كانسر الناس تلقاهم بيجوا فوق في لايف فيديو بيتكلموا وتهدهم زعلانين قال ليه تتكلم عن جين كانسر؟ ليه؟ معناته ما نتعامل بوجهين، دولار فوق ودولار تحت الترابيزه؟ لا، الدولار لازم دولار ده كلنا نجيب نحطه في راس الترابيزه ونتعامل مع الدولار دي في راس الترابيزه يكون معروف لدينا كلنا. اذا الليله شنو كانسر اليوم موجود في جوبا وقاعد يستعمر دينكا وقبائل ده ويل توك اباوت ات، ما بنخجل بنقولوا هنا شنو قلتوا قاعد يستعمروا قبائل ثانيين يقولوا لهم، وكان نوير قاعد يستعمر يقولوا نوير قاعد يستعمر الجنوبيين، لانه الجنوب ده لو زي ما قاعد يقول دكتور لوكا الكلام اللي خلانا ننفصل من الشمال يا قاعد يصل هسه، ولو ما عملنا حسابنا الجنوب ده بيفرتك. ما تقعد تكذب على نفسك والله يعني هنا وعملنا وشنو، الجنوب ده بيفرتك. نحن الجنوبيين لو ما ناقشنا مشاكل اللي بخلينا ما نقعد مع الواحد بيفرتك. كان السنه ده بعد سنتين 3 سنه 4 سنه 5 سنه الظلم ده ما في زول بيستمر فوقه وبيفرتك. سو هنا ما دايرين الجنوب ده يفرتك لانه ده بلد بتاعنا كلنا. أنينا ده بلد بتاعنا كلنا كويس، ده بلد بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، ما نمشي اي محل. ولا انا قاعد اقول لكم كل مره الجنوب ده يظل بلد بتاع الجنوبيين، لكن مشكلتنا في الحكومه اللي قاعد يشجع القبائل. الحكومه ناس كل they are supporting فيسبوك، الناس بيجي بيشتموا ناس insult people وبعدها بيجي بيستقبلون في ريد كاربت في غصر الجمهوري، رمز السياده بتاع جنوب السودان، يستقبل لنا عائرات بتاع فيسبوك. ده غصر الجمهوري بتاع جنوب السودان، ده تبغى الناس تتكلم ده شنو؟ ده مينينج بتاعه شنو؟ عشان كده عمال ابون كان هي كتب، انا خليني اقرا لكم التعليق بتاع عمال ابون، وفي في تعليق كتبه دين شنو هنا دقيقه let me see it. كان انا ما مساته هسه. عمال ابون make a comment في الصفحه بتاع قال after playing a video of SS اللي هو قاصد الفيديو بتاع سكس اللي بدا اس اللي اتصلوا قبل كم يوم. She finally meet J1, so J1 people have been watching her video all this long. Yes, and they are the one supporting her, Amel. They are the one supporting her, and they are the one telling her go and insult people. They are the one doing that. كويس؟ يعني إذا كان ده country ده بلد بتاعنا نحن، يعني بلد الرمز السيادة بتاع دولة بتاع جنوب السودان، مكتب بتاع بريزيدنت كير اللي هو تنويك and the rest, and they are doing this. يجي يدعموا ناس عشان يجي يشتموا ويسيئوا لقبائل، وبلد بتاع كل الجنوبيين. بلد ده ماشي وين؟ بلد ده ماشي وين؟ Where is this country going؟ في تعليق برضو كتبوا أجاك دينك شنو؟ أجاك كتب شنو؟ شو قال the power of social media will meet the most powerful in South Sudan. What are we yet to know? If this leader agree with her stand? Yes, this is a good question. على جنوب السودان يعرفوا شنو؟ إذا كان حكومة بتاع جنوب السودان the most powerful اللي هو السكيورتي مان كور وبتاع تايجر والأوفيس spokesperson بتاع مكتب الرئيس they agree with her stand المواقف بتاعه الشتائم اللي قاعد يعملوا. أنينا دايرين نعرف شنو تاني. Nothing we need to know is clear now. إنه الناس اللي بيشتموا في فيسبوك ناس أميرة ناس كويس دول كلهم they are supporting by the Kir government to insult people of South Sudan and to destroy the South Sudanese social fabric. ده الأجندة هنا. ده هو أجندة هنا. كويس؟ ده الأجندة شنو يعني؟ What is the message Akol Kur is sending to the world? What is the message Akol Kur is sending the people of South Sudan? Akol ده قاعد يرسل رسالة وناس تنويجو بتاع تايجر. What the message are they sending to the people of South Sudan? They are sending message in on here. We are with this lady. And everything she's doing, and she's saying, we agree with her.
ده المسج they need to send us. وده هذا اللي people of South Sudan. ده بلد زي ده بلد زي ده بس انت شو بلد زي ده زول كل مره قاعد يقول بلد بتاع دينكا وانينا عاملين وشنو ده ياوده حكومه بحاله they support kind of useless people like this. ويجيني زول يقول لي والله يا ادوارد يجيني زول يقول لي والله يا ادوارد انتوا ده انتوا قاعدين تتكلموا ضد جين كاسل. لا ضد دينكا. ما قاعد اتكلم ضد دينكا. انا كلام ده قاعد اقوله ما بخاف من زول. انا ادوارد انا قاعد اقوله بالواضح. انا قاعد اتكلم ضد جين كانسل اوف إلس والسياسات الحكومه بتاع الفاكر اللي قاعد يمارس الغبليه وقاعد يقسم جنوبين والحكومه السبورتنج ناس زي عمال ابون ناس زي اكويت وناس زي اميره and the rest of useless اجدا government supporters the rest of them. وما في زول بس اكيد انا داير اقول لكم انا ما مسج بوجهه لزول. انا ادوارد انا معارضه. I have nothing to do with government of South Sudan. كويس but message show بتاعي ده انا واحد امبارح كتب تعليق قالوا لا في بعض some shows that are going to fall down. بالله انت قايل شغله دليب ولا شنو؟ انت قايل شغله دليب؟ انا ما قاعد نجينا عشان نلعب. عندنا رساله. انت عندك قواعد بتاعك عندنا جماهير بتاعتنا. انا اي زول في جنوب عنده قواعد بتاعه عندك جماهير بتاعه عنده ناس بتاعه. انا قاعد اقول للناس دائما I'm here representing الناس المظلومين في جنوب السودان. اي زول مظلوم في جنوب السودان في دينكا مظلوم. انا قاعد اقول لكم دائما انا ما قاعد امشي بعيد ما بتكلم بعيد. انا ولاد اماتي انا ده من دينكا ياو قاعدين في يونمس الرد ده قاعد في يونمس ناس وداماتي ماتي ياو قاعدين في جوبا هنا بيت ما عنده هو دينكاوي وداماتي هو قاعد هنا. Rest some of them they are in Malakal and using Unamis and whatever. They are so poor. تلقاهم زار they are so poor like the rest because ما عندهم زول في جين كانسل فوق هناك عشان ياكلوا البلد وينهبوا البلد. انا ما قاعد اشيل مثل من اي زول. انا قاعد اشيل مثل من نفسي دوت كويس لانه انا عندي بلود مع دينك اولاد اماتي ديل القاعدين ديل مضررين ما عندهم اي حاجه لكن الجين كانسل ديل مستفيدين مدمرين البلد. So why people depend them؟ لان لما نيجي نقول انه ده جين كانسل يجي يقول لا يتقاس دينكا. What is the difference between دينكا and what is the جين كانسل؟ Let it be like that. انت لما نقول لك انا قاس الجين كانسل وتيجي تقول لي they are not elected وتاني تيجي تقول لي والله يا ادوارد انت ده قاس دينكا. No انا ما قاس دينكا. انا ما قاصد دينك انا قاصد جين كاسل. وانا بشكر تونجيان ده قبل كم عمل فيديو and I shared that video. I shared it because Tongjiang he talk about very important issue in that video as a Denka, son of Denka. اتكلم عن سياسات بتاع جين كاسل وتدمير اللي هم قاعدين يعملوا. Why people لما نقول ان Denka they accept it لكن لما نيجي نقول هنا يجي يقولوا you are against Denka. I'm not against Denka. But I'm against Jien Council of Elders. تيجي تقعد تكذب بجاي للناس انا والله جين كانسل لكن لما تيجي بتهت بتعمل حاجه ثانيه بتهت. لا ما بيجي زي ده. ما بيجي. Jien Council of Elders will remain on history. They the one destroy Republic of South Sudan and they said it. Jien Council قالوا ما داير لما اقول they the one said it. هو قالوا كلام ده. Jien Council نفسهم قالوا انتوا مش كنتوا وين عميانين من المقالات اللي بيكتبوا ناس امبروس رينج and the rest قالوا ايوه ما قالوا we are protecting interests of Denka. You are protecting interests of Denka from who? From who? From Uganda or from Kenya? All of us, we are tribe and we are brothers and sisters. We have been intermarrying and growing up together as a people of South Sudan. We grew up together in the same families. We grew up together. And I do that. Nobody will tell me. Nobody. خليك من الuseless الكلام الفارغ اللي بقوله ده. I grew up with Denka in the same house. ياو ده ودامتي ياو قاعد في كندا and let him هو دكتور خليه ينكر. مدير بتاع تعليم في كندا هنا ده شويه ده let him come out and say Edward we did not grow in the same OD house. خليكم الكلام الفارغ الناس بيتكلم فوقه ده في فيسبوك. But when we are talk truth دينكا ده اللي مسلمين في دينكا مسلمين. انا ما قاعد امشي بعيد. انا بعرف اولاد امامي ما عندهم ياو ده مسلمين زي باقي الناس. لكن الفاكر is using name of Denka. We have to accept. انت لو بدك خد نفسك انت you are intellectual you have to accept that. It allows the Balino self is using name of Denka. Mama Nyandenga Lugibel, for sure, I played the audio. Dr. Luke Biong, he said it. And everyone, Lenas Biachjalo, the Manuguleko self is using name of Denka and is destroying name of Denka. It's a lema of Takban. Digital Lumiana, why you don't blame self Akil? Quais and the Jien Council of Elders. For the Nukta bit at Nas, but then Yana Mahar the Mayakun Nus.
انت معارضه لما يكون يضرب اهلك وانت ما معارضه لما يضرب الناس ثاني، انت ما بتكون معارضه. معارضه لازم يكون عندك اجنده واضحه، وبطلوا الشغل بتاع الدسائس اللي بيشتغلوا تحت. والله انتوا ما تنضموا للتنظيم الفلان وانتوا ديت ضد القبيله وشنو كلام الفارغ انا قاعد نسمعه ده كله. We don't need this. جنوب السودان ده بيفضل ادوار بيمشي. Tomorrow I will not be here, but South Sudan will remain. Republic of South Sudan will remain. Edward there or Lama there, Republic of South Sudan will remain. Denga will remain in South Sudan. Shuluk will remain. Baria, Latuka, Asholi, Itaili, Nye, Kashivo. كل القبائل ده will remain in Republic of South Sudan. But المحل اللي قاعد يدمر البلد نقوله who is destroying the country. I will not feel ashamed to say Jing Council they are the one destroying the Republic of South Sudan. I will not feel ashamed. And I will not feel ashamed. I will say it in the face of everyone. And this is the truth. We are watching. I will show it at Abna bit at Facebook what they are saying and what they are talking themselves was ball father. They المشاكل بتاعهم كلهم they are coming out and blaming themselves. Munu ya gadi amal deka. Even clan forget about everything. Do you think we don't listen to Denga? We listen to Denga. I listen. I know Denga language. And I listen. Maybe if you kalmata ambaraku, like I listen because I grew up with them together in the same houses, and we are brothers and sisters. Like let us accept, the truth. عشان كده فرانسيس دينغال الذي لا يقال هو الذي يقسمنا. انا قاعد في فيسبوك ان انا بقول الكلام ده، لو انا غلطت اقول لك انت غلطت في 1 2 3. But لكن coming to قبائل I have nothing to do with قبيله، وانا ما داير سلطه. انا قاعد اقول عليكم دائما وربنا يحفظ امورنا ويحفظكم انتوا ويسي ده ناس منو جارين ورا السلطه ودايرين سلطه. انتوا هتشوفوا كلام ده، انا ما داير اقول كلام كثير. You will see this. So الموضوع بتاع العالم اي زول مواطن عنده حق يحرق العالم، ما عندنا فوق الشغله. الراي بتاع ايمانويل ده الراي بتاعه هو كايمانويل. انا ادوار ده انا شخصيا قاعد احترم القيادات بتاع الحركه الشعبيه لتحرير السودان، والعالم ده اجازوه. هاي فعلا العالم ده ما شاوروا people of South Sudan لكن اجازوه في البرلمان. ايمانويل قبل قاعد يقول ما جاز، يا فعلا ما شاوروا people of South Sudan. ايمانويل خليه يشتغل لهذا يوم هو يخش برلمان كماجورتي he can change it, but لهذا يوم داك وهسه اسفل العالم ده اللي هو ماجورتي. يا majority for the opinion بتاعه. Let us respect our opinion. Is making argument. بدل ما نزعل نقعد نتهمه نناقشه ماله. إيمانويل يناقشه فكريا. إيمانويل ده يناقشه أفكاره. يناقشه كلام اللي قاله. ولا يشتم ولا نشتم زول، بس نتعلم نفيز لك الجنوبين logic. How we discuss and how we make a dialogue and how we face ourselves without turning into violence or whatever. Even to turn into the family's issues. Let us keep it among ourselves. لما نبدا انا بديت نقاش مع زول خليه يكون بيني وبينك، انا محتاج امشي للاسره بتاعت زول نناقش الكلام الزول اللي قاله، بس ما ولا دار شتيمه ذات. ليه تشتمني؟ ليه تشتمني؟ ولا انا اشتمك؟ بس كلام اللي تقوله نمسك ونناقشه ماله. في النهايه بنتفق نشوف الصاوي بيمشي لنا كشعب بتاع جنوب السودان. So let me make this one done. I can make conclusion. ده كمل الكلام بتاع دوكا. دي الناس راقين في حكم انفسهم بالطرق التقليديه معروفين، لكن نحن عكسنا الايمج of Dinka to the rest. By the way, let me tell you, Jongkokor. Go ahead, yeah. We are the most unwanted community in South Sudan today. And if we don't correct ourselves, and if we don't correct our image as Dinka, we are done. And هسه كلام بتاع دكتور لوكا ده كلام كعب. ده ما كلام كعب. ده كلام زول قاعد يقوله زول موصول وزول قيادة وزول بروفيسور. لوكا في درجة وفوق ده أكاديمية. Nobody can talk about his credential. Nobody. Whatever you are, you believe yourself what you are. But you cannot reach to the level of Dr. Luka and talk about his credential. كلام اللي قاعد يقوله ده. This is a good advice. This is a good advice. كويس. People need to take it. انا هسه لو انا قلت الكلام ده بشوف فيسبوك ده بيحصل فوق شنو؟ انا هسه لو قلت الستيتمنت اللي قاله بروفيسور لوكا ده انه دينكا ده they are the most unwanted community in South Sudan. مش الفيسبوك ده بيكون ماشي الشعر بس ماسكين ماي نيم بس ويشتموني ويجيبوا امي وابوي وناس بيتها كلهم ويمرمطوهم. لكن ده تروس. ده حقيقه. We have to say it so in order for us to correct the mistake. If القلة الحاكمة, the few that are ruling South Sudan today, if they don't project themselves and change the image,
were destined to the same fate of Sudan. نفس القلة الحاكمة بالتاجعين هيكون نفس مصيرنا القلة الحاكمة بتاع ناس دينكا في جوبا. هيودينا نفس المسير اللي حصل للسودان للانقسامات اللي حصلت. عشان نقول انه القرصنة والعجرفة بتاع دينكا في جوبا الليلة بتاع انهم خلاص يعني هم في حيمنة بالنسبة لي ده هو ما بودينا لاستقرار في جنوب السودان. عشان كده الصوت بتاع ناس توماس هيريلو لما ينادوا بانه يكون في الفدراليه نستمع له. ولو قلنا انه نرفض نفس الصوت، يعني تخيل نفس الكلام بتاع الجنوبيين في 1955 قالوا نحن عايزين الفدراليه. الفدراليه انذاك كان بيشوف الشماليين القله الحاكمه الشماليين بيشوفوا زي كانه ده تريزن. انت كلمت عن الفدراليه تريزن، خيانه. نفس الكلام حاصل الليله. انا لما كنت جامعه جوبا عشان نعمل حلقه بتاع الموضوع بتاع الفدراليه، تاريخ الفدراليه في النضال السياسي في جنوب السودان، وحددوني تحديد عليه كده. ايوه انه ما نعمل المحاضره دي في جامعه جوبا. وياهم في النهايه ياهم طردوني من جنوب السودان. طردوك وطلعوك مع جنوب كمان. فنفس الافكار لما الناس تتكلم عن انه رفضهم للفدراليه في 1955 وتعليق، ياهم نفس القله الحاكمه بتاع دينكا في جوبا ما عايزين يسمعوا كلام بتاع انه الفدراليه في جنوب السودان. اوكي؟ معلش يعني انا عايز اقول لك الكلام فخلينا نجيب اللي قلت. انت الصوت انت شكرا جزيلا. خلينا نشكر brother جونقكور for interview دكتور لوكا بيون. نشكر دكتور لوكا بيون actually for what he have said. كلامه صح. دكتور لوكا طلعوا ما دين، طلعوا مش طردوه طلعوا ما دينكاوي. طردوه ما دينكاوي. كلكم انتوا عارفين الكلام ده. because دكتور لوكا قال حقيقه، ما عمل اي حاجه. داير بس يعمل محاضره لانه ممنوع عشان الناس قالوا ما يناقشوا الحاجه ده. لما نيجي الكلام ده يقولوا هسه ده طلعوا خلاص. الناس يقعد الدنيا دي كلها يقوم ويقعد وناس يدود وما عارف وديل شنو كلام الكثير الميت ده. انتوا قبيله وانتوا شنو. لكن هنا دايرين اقول الحقائق للشعب بتاع جنوب السودان انه الوضع ده زي ما قال البروفيسور لوكا we need to change this situation. وده الاستان اللي هنا اللي وي ستودد الوضع اللي هنا وقفنا فوقه. اللي كنا قاعدين نتكلم هنا جماعه جين كانسل اوف ايلس ده وان destroying the country. ده اللي هنا قاعد نقوله من 2019. ما اتكلمنا عن قبيله. لكن انتوا براكم قاعدين تشاهدوا الكومنت من سم دينكاس القاعدين they watch live video. لما تتكلم عن جين كانسل you targeted Denka. We have nothing to do with Denka like everyone in South Sudan. But we are talking about the mistake and about the domination and about the behavior of the government. So let me give 5 minutes to my sister Rose. Then I can close actually. Rose. Yes. Yeah, فضل. I hope النازل قاعد يسمعوك. فضل يا. Then I need to close the show. شكرا كثير للاستضافة برادر إدوارد. أنا بشكركم شديد. أنا بسلم للفيوز الموجودين في اللاين. This موضوع بتاعت flag, calling people names and all this stuff is just something people need to just sit down and think about it twice. Because أنا قاعد نشوف الريزون ذاته خلت الناس مثلا تختلف مع بعضها أكثر وأكثر، وكل يوم بيزيد اختلافنا قاعد يزيد، وكل يوم والتاني division بيناتنا قاعد يزيد وبينكريس من sort of type of حاجات مثلا أنا قاعد نشوفه في الميديا. يعني نحن بنشوف أكثر شيء مثلا نقول government supporters are the most people that are bringing division among ourselves. يعني حتى ما إنه أنا بشوف الرجيم بيعمل حاجات هناك، لكن لما مثلا الزول اللي بيكون عنده ألم وحاجات اللي قاعد يأثر معه كثير، لما بيجي يتكلم عن حاجات اللي قاعد يحصل ولا حاجات اللي مثلا قاعد يوجعه، أنت ما بتكون فري، ما بتكون فري عشان تقدم الاعتراض حقك ولا مثلا تابوز الرجيم. يعني هنا قاعدين مثلا نقول حكومة كير مثلا، ولا نقول رجيم بتاع سلبكير، ولا مثلا نقول جن كانسل اوف إلدرز.
انت مجرد ما تنادي الاسماء دي انت خلاص ضد الدنكا وضد الرجيم. فانا ده نقول لاخواني الدنكا بالذات، انا ما درنا نمنشن باسماء، بس انا بقول لاخواني الدنكا علم بتاع جنوب السودان هو علم لكل الجنوبيين في جنوب السودان. حاجه ده ما قال للدنكا براو. Why is it a problem now like عشان إيكواتوريا مثلا ماشي حرق العالم؟ إيكواتوريا انتوا فحصتوا بالضبط ليه حرق العالم حصل؟ ولا مثلا ليه الناس دي ماشي خطوا العالم ده تحت وفجقوا بأوكران، والناس دي ليه اصلا ماشي طلعوا وزحرت؟ المفروض ناس يسال نفسهم سؤال، المفروض انتوا تفتش حل للمشكله وانت تعرف سبب اساس المشكله ده وين. مثلا زول قال انتوا وجرس، ما يعمل لك كومبلين فلان ده انتوا وجرس ولا فلان انت قاعد في راسي قاعد تديني نفس، ولا فلان انت قاعد تقلصني كل يوم ليه قاعد تقلصني. and I don't have to complain, I just have to obey your rules. انا نقعد لك ونحط لك وبتحت ونرفع في راسي كمان. ده كلام زي ده بيكون وين؟ انا عارف بانه اخواني في جزء من اخواننا الدنكا قاعدين يسترجلوا كثير، تعبانين اكثر كمان من قبائل الثانيه. انت لما تشوف في ميديا كثير احالنا يعني من بحر غزال ولا من على النيل تبقى القحيانين تعبانين القاعدين جعانين في ميديا. ناس دنكا، ناس دنكا في دنكا تعبانين، لكن جن كونسل اوف ايلدرز ناس كيرما ريجيم حقه they are the one using Denka name. they are the one يعني خلى القبائل الاخرى يكرهوا دنكا. وانتوا انا بقول لاخواني دنكا انتوا المفروض ما تزعلوا، المفروض تكونوا against the system اللي هسه كير قاعد يعملوا. لكن انتوا لما تدوا لهم هيد اب تسبورت هيم، هو هيعمل شيء اكثر من ده، هيستمر في العمل بتاعه الكعب ضد القبائل، وبخلي القبائل ذاته يعلن للانشقاق اكثر. وحتى الناس اللي هسه ما متفقين للانفصال في النهايه هيمشي وين؟ هيمشي يضموا للناس المشتركين للانفصال. لانه شنو انتوا قاعدين تعملوا لهم مور بوش، انتوا قاعدين تبوش those people more and more and more all the time. ففي النهايه هم خرطوم ده لما اخذنا اندبندنت من خرطوم كان بدا كيف؟ ناس البدو كان يهون ناس اجري جادين، ناس الين بدلا، ناس مولدل، ناس الكبار من سنه 50. ما انه اسماء بتاعهم حسه ذاته دارين يمسحوا التاريخ بتاعهم، احنا ما قلنا حاجه. في النهايه لحد يوم الليله ما بصير يمسح التاريخ بتاع دنكا من دنكا، وليه بتاع باقي قبائل ثانيين ده قاعدين يمسحوا، وليه هو ليه بيعارضوا؟ يعني دي انت ما بتسمع اسمائهم في التاريخ. ناس دي انت ما بتسمع اسمائهم في التاريخ. ناس اجري جايين دي اول جنوبي الطلب انفصال. هسه في زول قاعد يتكلم عن اجري، ما في زول قاعد يتكلم عنه، ما في زول قاعد يجيب سيره حقه. دي ناس خمسينات، ناس هسه شغالين بالثمانينات عشان قال the founder is John Garang. John Garang is not the founder of the South Sudan. ما إنه جون جارن كان دير يعمل وحدة، ما كان قاعد يطالب بانفصال. التاريخ لازم يقولوا زي ما هو، ما يزيدوا فوق شمارات وملح. شفت كيف ناس يسبون مندير؟ دي الناس القدام. لكن انا بشوف اخواني اي حاجه هم بيقولوا هم الاولويه، اي حاجه الدارين يعملوا هم الاولويه، وهم صاحب الحق، هم صاحب كل حاجه. لا يا جماعه، الحقيقه يقولوا زي ما هو. 64 قبيله في الدوله ده. We must respect ourselves in order for us to bring unity and in order for us to take this country forward. كان نحن ما قبلنا انه نقبل بعضنا مع بعض، انفصال هيحصل وبلد ده هيتفرق. شكرا جزيلا. بلد ده هيتفرق، مع انه انا ما متفق بانفصال بتاع بلد، لكن انا كان شفت بعدين ما في حل وما بيسمعوا صوتي، انا بطلب انفصال. وده this is exactly what happened in South Sudan with Sudan. أنا هنا كان قاعدين يعملوا لنا حمشونا ما بدونا حقوقنا، ما أي حاجة ما كان قاعد يحصل، raping and killing and all this stuff was been happening to us. That's why we took gun. We fought Khartoum for almost 21 years. في النهاية شنو حصل؟ أنا عملنا فوت للانفصال. Without سلاح طلعنا بلد. Now we have been isolated. We have been called إن إحنا ما ساحبنا، وبلد ده جابوه بالسلاح وعلم ده جابوه بالدم. دم الكبة في علم، كلام علم ده لما الجكرة ده إيكواتوريا في فوق، الشرقاوي في فوق، الدنكاوي في فوق، النويراوي في فوق، كل قبائل بتاع 64 قبيلة including Nuba and Foro. في علم، الدم بتاعهم في علم. Thank you. فأنا بقول لك أنتوا المفروض تقعدوا تحت. وأخوي جونقكور you were so nationalist earlier، لكن أنت خليت ناس كله يجروا منك.
because the way you took the track اللي انت حاسس شلته ده خلى الناس يفقد ثقة عنك، خلى الناس يخافوا منك. وانت برجع تقوله بخشمك اي حاجه لما يقولوا بيقول ما زول ده دينكا، ما زول ده دينكا. انت المفروض كان ما تثبت الكلام ده للناس، كان تثبت opposite thing، تثبت وجودك، تثبت هو بتاعك بانه انت فعلا واقف ل 64 قبيله. لكن حسيت اثبت بانه فعلا ثلاثه قاعد تلعب تحت الترابيزه. الكلام ده غلط، وده هو السبب اللي بخلي الناس ما بيكونوا تراس. يعني حتى بيقولوا مثلا كان ده دينكاوي تراس بيكون ما في، تراس حيكون ما في، لانه حاجات اللي حصل منك فعلا بخلي الزول يفقد امل، وبخلي الزول ما يصدق اي زول ثاني. انت المفروض تثبت وجودك يا اخوي جونقكور. وحتى مشاكل كان في بتاعت السياسه، لا انا اعرف فوق مشاكل فوق كلام كثير، لكن اتصلوا لبعضكم وناقشوه كلموا تحت وينتهوا منه وارجعوا زي ما بدري. instead of انت تعمل لك جروب براك معك في كم نفر معك وترين ديفايد هذا جروب، وقال ده كل الناس قاعدين يشاكلوا اللي بس ده اي زول قادر يجيب peace. What kind of peace are we going to bring group to group? What type of peace is that going to come from these groups and that group? ما في peace هيجي اصلا، لانه الجروب اللي حسيتها فوق ده يعني mostly انا قاعد نشوف كومن حقه is very hurtful في السوشيال ميديا، very hurtful. الناس لما تيجي تقول دينكا ما قاعدين قال all دينكا. احنا زمان كانوا قاعدين نقولوا عرب ليه؟ why are we زمان قاعدين نقول عرب عمل لنا عرب عمل لنا؟ ما كان قاعدين نجمع عرب كله، ما كان قاعدين نفرس ده دنقلاوي وده شايقي وده فوراوي وده كده. المهم we call it all Arab because النسبة البسيطة الفيل يهو كان دمرنا، النسبة البسيطة في العرب يهو كان دمرنا. عشان كده احنا قاعدين نسمي العرب كله حسب بنفس الكيفية. المفروض انت تقبل كلام الجندوب كلام ده المفروض ان احنا نجيب الكلام ده ونحطه في اكشن. كيف ان احنا نمشي فوق قدام نجيب between us. كانت الدنكا ولا ايكواتوري ولا على النيل. ده حاجه المفروض ان احنا نعمله. كلام بتاع لوكا بيونج از نوت كلام الساقط. يس. وانت لوكا بيونج وانت كان اول في بيفور لما جبت لوكا بيونج في الفيديو بتاعك انت اقتنعت بالكلام حقه ليه؟ ما قال عشان هو دنكاوي، لكن عشان هو كلام الحق. الليله كان مثلا ايمان ولا جوين قال الحق في لوكا بيونج قالوا or Edward or Teresa or anyone else. Is that crime to that person to say it? No. يا جماعة خلينا الناس يadmit الحق ويقول الحقيقة. The truth must be said. I know the truth is hurtful and painful, but sometimes it will resolve issues. Thank you. أنا ما عندي كلام كثير brother Edward. Thank you for bringing this up. I appreciate you and you have a great day. You too. Thank you sister. You have a great day. Yeah, thank you. شكرا جزيلا sister Rose. خلينا أنا أشكركم. أنا لما جبت الكلام ده قبل لأنه ناس لازم we need to debate and nothing personal. I have to repeat this. Nothing personal. يعني في السياسة لازم ناس يتعلموا إنه حاجات الشخصية ده they don't have any room in politics. السياسة دايما داير الحقائق. ناس تيجي تواجه نفسها تشوف الخطأ وينه وتعالج. لكن حاجات بتاع الجنوبيين اللي بسووه والناس برجعوا لشتايم ويجيبوا مرة بتاعك ويجيبوا يالك ويجيبوا ناس that is not politics. We need to destine ourselves. We need to destine ourselves في الحتة ده. وأنا داير دي advice my brother Charles. Just distance yourself from family's issues. لأنه you will not going to help you or anyone else. ما بهلنا كلنا. لا بهلك ولا بهلنا. أنا هنا نناقش فكريا. مهم جدا. أنا إدوارد لو عملت غلط تعالي كلي أمسكوني أنا كإدوارد لأنه ده كلامي أنا. Is what I said. وقول لي إدوارد تقول كلام ده يوم كده تقول كده. بعد ذلك let's debate. We have to debate on it. لأنه هنا كله إنتوا بالمناسبة أنا قبل ناس كتير قال لي إدوارد منهم باره don't bring this topic this thing. لكن أنا قلت له no we have to bring it. لأنه لو هنا خدناه ده ياو هنا قاعدين نشعل الحرب الخلافات ما بتحل والحرب بين الناس. لما نكون في حاجة كده الناس نيجي نناقشه. Let us come out and discuss it. زي ما الناس جو قبل. إيمانويل جاوين قال كلام بتاعه ما بدوها بمشنقة. ده رأيه هو is his opinion own opinion. ده رأي إيمانويل جاوين. let him come and depend on his opinion. وده عشان كده الجنوبيين لو لاحظوا اللي حصل في 2013 جاء الحرب ده أصل نتيجة ل this behaviors misunderstanding.
because الناس ما عندهم ما مستعدين للحوار. اللغه بتاع الحوار ده ما في. كان زول قال كلام لزول طوال بشتم بسيب لك تسيب لزول شكل طوال بيبدا. And this is not good. كلنا كجنوبين and as a new generation. So let us try to teach ourselves how can we debate. لو حاجه سكون زي شنو let us come and debate without any insult, without any insulting anyone. من دون ما نشتي لايزول، من دون ما نشتم ايزول، من دون ما نحن نقول لزول تجيب أسرة بتاع ولا تجيب منو. Let us come and face ourselves without any insult. Let us come نجي نناقش نفسنا من دون ما تجيب أسرة بتاع زول. أنا I have nothing to do with family بتاع جونقكور، وجونقكور has nothing to do with my family. But الكلام اللي قالوا ده تعال نمسكه معلوم. This is politics. Let us come and debate. وبعدين all of us we are opposition. Jongkor is opposition, I'm opposition. Let us come and fix the problem because it's like that. Tala, we are not one party. أنا ده آخر حاجة ده ركتمبو للجنوبين. سياسة is like this. We are not one party. And one party يا أنت ممكن تقول ما بكون عندهم خلاف. لكن when it remain all of us we are in different political parties. خلافات سياسية بتجي. خلافات سياسية بتجي. It's something normal. يعني هنا في الفيزياء ده حاجة طبيعي لأنه حتى ربنا ذاته خلق القوانين بتاع الجاذبية الأرضية بالموجب والسالب negative and positive. So الانتراكشن ده الايكويشن الديناميك ده الديناميك في الاتموسفير ده is based on that, based on given and taken. So we need to learn ourselves كجنوبيين how do we debate without going to the personal issues. ما نمشي نشتم ليش تشتم جونقكور ولا تشتم منو؟ ليه نشتم ولا تشتم سليمان ولا إيمان؟ لا. إدوارد قال كلام ناقش وتعلم سي كلام قالوا إدوارد كلام ده أنا قلت أنا ما عنده علاقة بمراتي ولا بيالي ولا بابوي ولا بأسرة بتاعي. So we have to learn this كجنوبين. وأنا لقيت ده سبب هسه ناس كتير بيفشلوا. أول ما زول يقول له كلام بيزعل طوال وأنت أسرة بتاعك وشنو عمل وتقعد تقول كلام فارغ. He's not helping you. كويس؟ He's not helping you. You know. يا ناس بيجي بيفتكروا والله you are doing good. You are not doing good. You are doing shame to yourself. You are doing shame to yourself. Yeah. So أنا داير أشكركم. وأنا داير أقول إنه this is the way we debate. أنا كإدوارد طالما أنا لسه قاعد ده and I have ability to come live video and I will come and discuss everything and I'm ready to face anyone. I'm ready to face anyone. أي زول ده بقول كلام فوق منطق ولوجيك I will respond to him. لكن زول فتح live video شتمني وأسرة بتاعي أنا بقول له I have nothing to do with you. I have nothing to do with you because you are not my level. But when you come and respond to me, like the way I talk to you, I will respond. I will respond to you. Otherwise, I will continue discussing my issue and my topic and let the people judge. الناس المشاهدين خليه يحكموا علينا. Let the people judge. And one day, the history will judge us and the record will judge. أنا إدوارد my موقف بتاعي ده ثابت وأنا قاعد أقوله. أي قضية بتاعت مواطن في جنوب السودان مسلم I'm for you. Whatever you are, I'm for you. لكن الزول الظالم ده I'm against you. I'm clear in this. I will not compromise with anyone. So, mother, walk out of again. As real as Juba, I'm not going to Juba. I will remain here in US. I will focus awareness. Because what we need in South Sudan is radical transformation. We need radical transformation. So, خلينا نشكركم. أنا أشكر شعب بتاع جنوب السودان. نحترم نفسنا. أنا كان اختلفت مع إيمانويل مع سياسة. إيمانويل أسد. أنا ممكن أختلف معه يوم من الأيام. تنظيم بتاع إيمانويل براو. تنظيم بتاعي براو. لكن يوم أنا بختلف مع إيمانويل I will not go. I will not go to the person with Emmanuel. No, I have to respect him. أنا لازم أحترم قدراته. وبالمناسبة العدو القوي اللي عنده قدرات ده العدو الصح اللي أنت بتقول ما هو الصراع. لأنك أنت بتتعلم منه. لكن الناس لما ينتصروا يزول ينتصر عليك وتقعد تقول كلام تاني كده وتلف ما بينفع. إيمانويل ده أنا يوم ممكن أختلف معه. أنا راح أختلف معه. ده حقيقة. أنا أسف في ريال أسيالم إيمانويل في تنظيم بتاعه اسمه شنو NDM Patriotic Front. أنا يوم من الأيام نجي في موقف أنا أختلف حتى في موضوع بتاع الفلاج ده بالمناسبة عشان أنا بس عم دهوس. بس أنا زاد مختلف مع إيمانويل في الأيديا. أنا عارف الحركة الشعبية كانوا ماجورتي وعملوا علم ده حاجة أنا مختلف معه. ده رأيه. أنا ما داير شتمه. I just debate with him. وبيعرف يا ده قاعد في الشو هنا. We debate with him. كان في خاص we debate with him. لكن أنا ما بشتمه. نقول له why you saying this. أنا have to respect his opinion. ده رأيه. Without going in والله إيمانويل داير يعمل وداير يعمل. Yes في أخطاء في الجنوب. We need to be correcting them. ولازم يكون في زول اللي بورينا إنه ده غلط. أنا بشكر إيمانويل بالمناسبة. إيمانويل
انا بشكرك لانه انت شجاع. انا بشكره، ده حق بتاعه، هو شجاع وفي قضايا مهمه جدا هو قاعد يناقشه. انا ده قاعد يناقشه كويس. في حاجات جنوبيين ممنوع الناس ما يتكلموا عنه، لانه زي ما كنا زمان في الشمال لو اتكلم عنه بدوق قبل بتاع مشنب. بودي مانويل وقاعد يجيب الحاجات ده، بيجيبوا فوق and he face it and let her discuss. معلوم let her discuss and that is منطق. انا يدور انا مش ممبر بتاع ده فيلا. انا هسه يوم ده لما انا في واحد قال عمل بلاي للفيديو بتاعي، انا قلت تنظيم اجنبي وكلام ده صح. حتى الريال اسفلم ذاته فانا مو بيجي الاسبوع الجاي، فانا مو بيجي رئيس الريال اسفلم الناس دي كلها لسه مع سكرتيزم بتاع الحركه الشعبيه. كلام مانويل صح. تنظيم الحركه الشعبيه تنظيم اجنبي، تنظيم سوداني في الدوله بتاع جنوب السودان. دي حقيقه. ده دار له زي مانويل اللي شتموه. مانويل قال الحقيقه and this is the truth. اسفلم ايو اسفلم ايجي ريال اسفلم دول كلهم تنظيم اجنبي، والله دول كلهم ده فورن بوليتيكال بارتي كلهم جاي لسه في السودان. تنظيمات سودانيه في جنوب السودان. الحركه الشعبيه لتحرير السودان بتاع شنو؟ السودان ده بقى دوله ثانيه، انا ناس الدوله بتاع جنوب السودان. كلام ده مانويل قاعد يقول الناس داير الناس يزعلوا فوقه. امشي كلموا سلفاكير والليدرز اللي لسه زي ما سكريت سيستم بتاع تنظيم ما دايرين يبغوا النضالات بتاعتهم. ده هي الحقيقه. سواء سيجي بناطق هنا كذب عليه، تكذب داير تكذب على منو جنوبي. دوله بتاعنا ده اسمه دوله ده اسمه ريبابليك اوف ساوث السودان، والحركه الشعبيه لسه اسمه سودان بيبل ليبريشن موفمنت. اسمه لسه سودان بيبل ليبريشن موفمنت. We are not crazy. ده دار له زيل، ده دار له سي مانويلا جاوين ده يشتموا فوقه. لا, it's not Amel, it's not where I'm supporting. I'm a member of Real SPLM. I'm a leader in it. في حاجات أنا أدور عندي فوق question mark. في حاجات أنا عندي فوق question mark. This is my personal opinion. ولا نازل لسه لازم مع سكرتير بتاع تنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جنوب السودان انفصل بقى الدولة. ناس فيلمون ديل ناس فيلمون ده اسمه ناس فيلمون توم داود. Let me make a joke so we can close the show. ناس فيلمون ده الاسم بتاعه اسمه the SPLM هايو in opposition. الهم ناس فولومين زادو فولومون انتو تنظيم بتاعكم ده تنظيم بتاع السودان اللي هو السودان People Liberation Movement in opposition. تنظيم أجنبي. You suppose تمشي الناس ترحل على السودان. عمال أبود. ده الناس بيزعلوا فوقه. جونقكور ده الله يرحمه. جونقكور ده عمل عليه وعمل الشغل بتاعه الله يرحمه. وبنى تنظيم. لكن دول دولة ده بقى دولة جديد ما قادرين يغيروا اسم. لسه شغالين تنظيم بتاع الدولة بتاع السودان وبنينا بقينا دولة ثانية قايم بذاته. يا اخوانا يا فيلمون داود الناس ما يزعلوا لما مانويل يقول لكم انتوا تنظيم اجنبي. ناس مدد مجاك my brother مدد مجاك. You are look at the name of the SPLM. Look at the الكلام بتاع ما بدت. I don't intervene what actually my political party when I come to this show. عشان كده I try to stay neutral. Don't confront anyone because I'm hosting the show. لكن لو أنا أسأل لو كنت قاعد the show ده جدا بتاع real SPLM I will confront anyone. But then when I come here this show is nothing to do with real SPLM. The show بتاعنا ده forum معه ناس كتير فوقه من different political parties وده حاجة كتير ناس ما قادرين يفهموا. They don't understand this. عشان كده أنا شخصيا لما when I host show زول لما نيجي هنا بقول رأي ده رأيه هو رأي ده nothing to do with it one. ده رأي بتاع زول. So أنا على العموم I'm going جبال I'm going to close. ربنا يديكم عافية. وبرجع والله يا برجع قلت لي اسمع مع ناس ما غير اسم يا عمر هسه ده نازل مع سجيد مع تنظيمها حركة شعبية لتحرير السودان ده خلاص أنا هسه بس يا برجع كده هسه حقنا ده حركة شعبية لتحرير السودان كويس. ما تنظيم في دولة تانية اسم السودان ده بقى دولة قايم بذاته يعني ونحن لسه نازل متمسكين باسم يا عمر. anyhow خلينا أنا أشكركم. النقاش ده مهم. We need to discuss this so in order for us to change the name of the SPLM.
Sister Suzanne Jambo, you guys هنا خلينا نشكركم يعني let me give you thanks. It's good to joke بالمناسبة يعني يا جماعة ما تسيبوا كلامي ده يشيلوا بعدين عشان يكونوا شغالين فوق واسبوع تاني فيسبوك يدور قال حركة شعبية تنظيم أجنبي. أنا زاد عضو فوقه. But that is my personal opinion, nothing to do with real SPLM. ما هو ده إنتوا تنظيمات كلها سامينا لسه حركة شعبية الأصل الحركة الشعبية في المعارضة السودان People Liberation ورد هنا بقينا دولة قايم بذاته. So المهم ربنا يديكم العافية. خلينا أنا أشكركم. It's good to joke يعني it's good ناس لما يضحكوا حاجة كويس كجنوبيين. But let us be honest ده it's good إنه القيادات بتاعت الحركة الشعبية لتحرير السودان الليدر في كل التنظيمات الحركة الشعبية بتاعت IG وحركة الشعبية IO وحركة الشعبية real SPLM they need to think on this. They need to think on this because أنا هنا بقينا دولة قايم بذاته. Either نازل they need to add South Sudan People Liberation Movement خلاص to keep it like that because we are an independent country now. So الناس ما يمسكوا كلامي ده يقعد يجروا وراي لمدة الكم يوم الأسبوع الجاي ده يدور قال. So خلينا نشكركم كلكم. I have nothing personal to anyone but لو في أي حاجة we need to come and discuss it with respect. لازم يكون في احترام بيناتنا. I have nothing with my brother جونقكور still I respect him. عنده حق يجي يرد لكلامي ده لو حاجة أنا ضفته غلط من كلامه اللي قاله. Let him go and respond it and I don't have a problem. لو أنا guide if I watch that show I will get it because أنا already I don't have any problem with anyone. لو أنا عندي معك في vision when we come to discussion I have nothing to do with this. So anyhow أنا بشكركم ونحن في النهاية we remain as South Sudanese. نختلف فكريا لكن لازم نحترم بعض ومهم جدا. أنا متأكد أن مناقشة القضايا دي بيجيب حلول and we'll understand ourselves more. Maybe there's a point في جونقكور I did not understand him well ولسه في حاجة ما فهموا فيني very good لأنه نحن كلنا ما كنا قاعدين في محل واحد. So we are here to discuss in order for us to understand ourselves and we need to respect ourselves. أنا بشكركم بشكر الناس اللي دخلوا في الشو الليلة وأنا بشكر الناس المشاهدين وأنا بشكر الناس اللي عملوا شير للفورم. But let us start the discussion. خلينا نشكر أختي أباني شان. أنا بشكرك my sister. أنا بشكرك you were so concerned about what going on and this. Thank you so much. And also thanks so much to my sister Kaidi Kileto. أنا بشكرك for also making a call and giving and just taking a time discussing with me an issue how can we solve this. Thank you so much. Thank you so much also Ambassador Dendera. We discussed and for actually accepting to let us distant a personal issue in the politics issue. أنا بشكرك وأنا بشكر برضو السفير Emmanuel for also accepting we will not go live and discuss about any personal issues again. This is a discussion. أنا ما عندي مشكلة. Let us لو في غلط نينا خلينا let us come live discuss it but without going to personal. لازم نحترم أسر بتاعنا الجنوبيين. أسر بتاعنا ما عندهم ذنب. يال بتاعنا they are watching this live video. Our brothers they are watching this live video. Our sisters they are watching this live video. Will be a shame and it will remain an history. A live video the guide for YouTube or guide for Facebook. اليال ديل بيحضروا and they will see they will look back and if this is our brothers and father and leaders that means there is no future to that country. But let us respect ourselves. Let us make our point without going to the personal issues. ربنا يبارك فيكم وربنا يبارك في جنوب السودان. At the end we remain as a people of South Sudan. كل ال 64 قبيلة plus will remain in South Sudan. ما في قبيلة تاني ماشي أي محل. أنا قاعد نكرر الكلام ده. لكن الخلافات فيه ده discuss it. ربنا يبارك فيكم وإن شاء الله هنا نلتقي في شو في أيامات الجاية. God bless you all and God bless South Sudan. For me myself, I love my flag. ده حاجة موجود جواي. وأنا مبارك لما قاعد أستمع قاعد أقرأ كلمات لما بان كيمون قاعد يقرأ كلمات أنا اتدمعت عليه لأنه بان كيمون الكلام قاعد يقوله ما موجود في جنوب السودان الآن. سو العالم ما مشكلة. الحب بتاع الوطن ما شعارات. حب الوطن في القلوب. حب بتاع الوطن ده جوانا نحن. دي تربية أنا شخصية دودا إذا ربيت عليه. That's why I still love South Sudan and take some from my time like 5 hours now we are here. Going to 6 hours now. ماشي ل6 ساعات. Because we love that country. I love that country. كويس. أنا ما عندي مشكلة مع قبيلة بتاع دينكتا ولا مع نوير ولا مع لاتوكا ولا مع باريا. I have a blood relationship with all those tribes. But mentioning the mistake, it doesn't mean إنه أنا عندي مشكلة مع قبيلة ده. I keep saying that to the people of South Sudan. ربنا يبارك فيكم
and this is the truth. أنا بعتذر لو في أي حاجة أنا قلت قبل في الشو في زول حاسة إنه كلام ده جراه أنا بعتذر، ولو في أي كلام قالوا زول تاني في الشو أنا بعتذر نيابة عن المتحدثين. I used to say this because لما أنا اتعلمت في منابر الطلابية لما الشو ينتهي لو الركن ينتهي في كلام يتقال الزول المدير هو لازم يعتذر نيابة عن المنبر نفسه. عشان كده ده دايما بتاعتنا في منبر صوت الشعب قاعدين نعتذر نيابة عن المتحدثين. لكن أي زول جانا هنا موصول عن كلامه، أي زول بيجي الشو ده أنا ما موصول منه، هو قال كلام هو موصول عن كلامه، كان سبب دين لزول هو موصول لكلامه. but I will not accept دائما زي ما أنتوا قاعد تشاهدوا يجيني زول من محل تاني ويقول كلام عن زول ما صح. I will not accept that. But topic بتاع today is clarification to many things. God bless you all and let us you have a good night. Those are going to sleep in United States and Canada, you have a good night. Good morning. You have a good morning in Europe, in Africa, and Australia. You have a nice day. Okay, bye, Junubin. Let us meet again, inshallah. منبر صوت الشعب، الرأي والرأي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. Raja yinya wadaga wenya Yaliga merga yubiri yudu yinya raja yinya wadaga wenya Waliga gunga yubiri yudu yinya raja yinya wadaga منبر صوت الشعب، الرأي والرأي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. الجمهورية في عدالة ومساواة منبر صوت الشعب، منبر صوت الشعب.